மழையாலே ஒன்றாகினை ஒன்றே எழுவோம் இன்னை தொடர். இது VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8. கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். கல்விச்சாலைகள் ஏராளம், கனரகாலைகள் தாராளம். தீரா நோய்கள் ஆராகாயம், தீரேகம் தீராகும். மேலும் உங்களை தாளாட்டும், வெள்ளை பனியும் நீராட்டும். தங்கக் கோயில் சிங்கக்கோட்டை ஊரும் உலகும் பாராட்டும். நோய்கள் ஆராகாயம், தீரேகம் தீராகும். VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT. ஜாதி மதங்கள் எல்லா உலகம் VIT. திறமை கொண்ட பட்டாளம் உலகாளும். மக்கள் பணிக்கு துடிக்கும் எங்கள் இதயம் ஒன்றே அடையாளம். VIT VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் wait. VIT 90.8 வேலூரில் நாங்கதான் வணக்கம் நேயர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியின் மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளின் இன்றைய ஒளிபரப்பிற்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். வணக்கம் வேலூர். இன்று 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி சோபகிருது வருடம் கார்த்திகை மாதம் 29ஆம் நாள் வெள்ளிக்கிழமை. விதைத்துக் கொண்டே இருங்கள், முளைத்தால் மரம், இல்லை என்றால் உரம். இந்த ஒரு இனிய கருத்தோடு இன்றைய தினத்தை இனிதாய் துவங்குவோம். உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 அன்று இன்று வரலாற்று பதிவுகளில் இருந்து சில துளிகள். டிசம்பர் 15 1891ஆம் ஆண்டு ஜேம்ஸ் நெய்ஸ்மித் கூடைப்பந்தாட்டத்தை முதலாக அறிமுகப்படுத்தினார்.
டிசம்பர் 15 1864 ஆண்டு அமெரிக்க உள்நாட்டு போரின் போது அமெரிக்க படைகள் கூட்டமைப்பு படைகளை டென்னிஸில் முற்றாக தோற்கடித்தனர். டிசம்பர் 15 1970 ஆண்டு சோவியத் ஒன்றியத்தின் வெனோரா 7 விண்கலம் வெள்ளிக்கோளை நோக்கி ஏவப்பட்டது. டிசம்பர் 15 1994 ஆண்டு இணைய உலாவி நெட்ஸ்கேப் நேவிகேட்டர் 1.0 வெளியிடப்பட்டது. டிசம்பர் 15 2001 ஆண்டு பீசாவின் சாயும் கோபுரம் 11 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. டிசம்பர் 15 1936 ஆண்டு தமிழறிஞர் சோ நா கந்தசாமி பிறந்தார். டிசம்பர் 15 1869 ஆண்டு தமிழக நாதசுர கலைஞர் திருப்பாம்புரம் நடராஜ சுந்தரம் பிள்ளை பிறந்தார். டிசம்பர் 15 1852 ஆண்டு நோபல் பரிசு பெற்ற பிரான்சிய இயற்பியலாளர் ஹென்றி பெக்கல் பிறந்தார். டிசம்பர் 15 1950 ஆண்டு இந்திய விடுதலை போராட்ட வீரர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் பிறந்தார். டிசம்பர் 15 1966 ஆண்டு அமெரிக்க இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் வால்ட் டிஸ்னி மறைந்தார். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 அன்று இன்று வரலாற்று பதிவுகளில் இருந்து சில துளிகள். வணக்கம் நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. இந்த நிகழ்ச்சி தினம் ஒரு திறவுகோல். விடியலின் வேளையில் சிந்தைக்கு கருத்துச் சிதறல்களோடு முனைவர் காத்தமிழ்ச்செல்வன். இன்றைய கருத்துச் சிதறலில் மழை. மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் என இயற்கை அன்னையாக மழையை போற்றியுள்ளது சிலப்பதிகாரம். மழைத்துளி மண்ணின் உயிர்த்துளி, வான் நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் தான் அமிழ்தம் என்றுணரார் பாற்று. இவ்வாறு மழையை அமிழ்தம் என வள்ளுவர் போற்றியுள்ளார். அத்தகைய மழை நீரை நீரோடைகள் மூலமாக, ஏரிகள் மூலமாக, குளங்கள் மூலமாக பாதுகாத்து பயன்படுத்த வேண்டும். மழைநீர் சேகரிப்பின் மூலம் நிலத்தடி நீர் உயரும். மழை இல்லை எனில் நாட்டில் வளமில்லை. குறித்த காலத்தில் மழை பெய்யவில்லை எனில் வறட்சி, பஞ்சம், பற்றாக்குறை ஏற்படும். மழைக்கு முக்கிய காரணிகளான காடுகளை அழிக்கக்கூடாது. அடர்ந்த மரங்களையுடைய காடுகளே கார் மேகங்களை குளிர்வித்து மழையை பொழிவிக்கின்றன. நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் ஆங்கே பொசியுமாம். சொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் பொருட்டு யாவர்க்கும் பெய்யும் மழை என்பது ஔவையின் வாக்கு. இதன் பொருள், நல்லவர்கள் சிலருக்காக பெய்யும் மழையைத்தான் மற்றவர்களும் பயன்பெறுகின்றனர் என்பதாகும். மழை நீரை சேகரிப்பதால் கடலோர பகுதிகளில் நிலத்தடி நீரின் உப்புத்தன்மை குறையும். கோடையின் வெயிலின் கொடுமையிலிருந்து விடுபட மழை அவசியம். பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான நீரானது மழையாக பொழிகின்ற போது வேளாண்மை சிறப்படையும், உற்பத்தி பெருகும், வறுமை குறையும், பொருளாதாரமும் உயரும். மழைக்கான காரணிகளை கண்டறிந்து மழை பெற துணை புரிய வேண்டும். மழை பொழியாமல் பொய்த்து போனால் உலக இயக்கங்கள் நின்று போகும். மழையின் அரிய வரவை பயன்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாத்தல் அவசியமான ஒன்று. காடுகளை பாதுகாத்து நிலத்தடி நீரை தக்க வைத்துக் கொள்வது அவசியம். நீர்பிடிப்பு அணைகளை உருவாக்குவது மிக மிக அவசியம். மண் மற்றும் நீர்பிடிப்பு நிர்வாகங்களை முறையே பாதுகாக்க வேண்டும். மழைநீரை சேகரித்தல் போன்ற பல முறைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மழைத்துளி நம் உயிர்த்துளி என்பதை நினைவில் வைக்க வேண்டும் என்பதே இன்றைய தினத்தின் திறவுகோலாகும். இன்றைய கருத்து சிதறலில் சிந்தனை துளிகள் உங்களை சிந்திக்க வைத்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு மற்றும் ஒரு
தினம் ஒரு திறவுகோள் நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது முனைவர் கா தமிழ்ச்செல்வன். இது VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. நன்றி. மண் வாசனை உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி மண்வாசனை நிகழ்ச்சியில ஒவ்வொரு நாளும் விவசாயம் சார்ந்த பலவிதமான தகவல்களை உங்களுக்கு நாங்க கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கூட பேராசிரியர் RM லட்சுமணன் வேளாண் விஞ்ஞானி இணைஞ்சிருக்காங்க. இன்னைக்கு அவரு நமக்கு என்ன விதமான தகவலை கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இன்னைக்கு இந்த மண்வாசனை நிகழ்ச்சியில என்ன விவசாயம் சார்ந்த தகவலை நீங்க கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கீங்க சார்? ஆரம்பமாக நம்ம ஒரு பூ விவசாயிகள் நிறைய இருக்கிறாங்க திருவண்ணாமலை, வேலூர் பக்கம். அந்த பூ விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். சரிங்க சார். இப்ப இந்த பூ விவசாயம் அப்படின்னும் போது இது சாதாரணமா நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விவசாய முறையில இருந்து தனிப்பட்டு இருக்குது. ஏன்னா பூ ரொம்ப மென்மையானது அப்படின்ற ஒரு முறையிலுமே கூட பார்க்கணும். அப்படி பார்க்கும்போது இதுக்கு தனிப்பட்ட விதமா ஏதாவது முறைகள் இருக்குதா? இப்ப பயிர் பண்ணக்கூடிய விதத்திலேயே காய்கறி பயிர் பண்றதுக்கும் இல்ல மற்ற மரங்களை வளர்க்கறதுக்கும் இந்த பூச்செடிகளை வளர்க்கறதுக்கும் வித்தியாசம் ஏதாவது இருக்குதுங்களா? கண்டிப்பாக. பூ ரொம்ப மென்மையானது. உங்களுக்கு பூக்கள் விவசாயம் பண்ணுவதுன்றது கடினமான ஒரு செயல் கூட. அதுவும் இல்லாம காலையில 4 மணி 5 மணிக்கெல்லாம் மார்க்கெட்டுக்கு போய் சேரணும். அது அந்த பூ மார்க்கெட்டுக்கு போகலைன்னா உங்களுக்கு வியாபார விலை கிடையாது. அந்த விலை இல்லாத போச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்றது ஒரு பெரிய கஷ்டமா இருக்கும். அந்த விவசாயிகள் அந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பூக்களை வியாபாரத்துக்காக மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பாம, சந்தைக்கு அனுப்பாம, அதை நேர ஒரு கம்பெனிக்கு, சென்ட் எடுக்கிற கம்பெனிக்கு அனுப்பிச்சா உங்களுக்கு அது லாபகரமா இருக்கும். இப்ப இது சம்பந்தமாக நம்ம செங்கத்துல கூட இப்ப புதுசா ஒரு கம்பெனி வருது, ஒரு புது சென்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள கம்பெனிகளுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா நல்லா இருக்கும். சரிங்க சார். இப்போ இந்த பூ விவசாயம் பண்ணும்போது அது உபரியா போகுது, இல்ல அதை சரியான நேரத்துல உரிய நேரத்துல கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல அப்படின் போது அதை இந்த சென்ட் கம்பெனிகளுக்கு எல்லாம் கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட ஒரு பொருளா பாக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டா? அப்படி வேற என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்ல இதை ஒரு மதிப்பு கூட்டப்பட்ட பொருளா மாத்த முடியும்? அதாவது இப்போ நம்மளுடைய இதெல்லாம் அதிகமாக மகசூல் எடுக்கிறது ஒண்ணு இல்லாம அதிக விலை கிடைக்குமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ரெண்டாவது, நம்ம ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்மளால வேலை வாய்ப்புகள் அதிகப்படுத்த முடியுமா அப்படின்னுட்டு. அப்ப இது சம்பந்தமாக நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஒரு ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூக்களுக்காக பூ விவசாயம் செய்பவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி மாதிரி ஆரம்பிச்சு அவங்க இந்த பூக்களுக்கு மதிப்பு கூட்டி, அதாவது நம்ம பூக்கள் என்ன பண்றாங்க, பொதுவா ஒரு மாலையை கட்டுறாங்க, இல்லைன்னா ஒரு பூச்சரமா கட்டிட்டு அந்த பூச்சரத்தை தான் கொண்டு போய் அவங்க வியாபாரம் பண்றாங்க. அப்போ அந்த பூச்சரங்கள் எங்கே கட்டப்படுது அப்படின்னு பார்த்தா நகரங்கள்ல கட்டப்படுது. அப்ப அவங்களுக்கு தான் இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வருது. அது அவங்களுக்கு அதிகமாக கூலி கொடுத்து செய்ய வேண்டி இருக்குது. நம்ம ஊர்ல நாமளே பூக்களை கட்டி நம்ம கொண்டு போய் பூச்சரங்களா கொண்டு போய் வியாபாரம் பண்ணோம்னா இன்னும் எளிதா இருக்கும். அந்த லாபம் நம்மள சேரும். அந்த வேல்யூ அடிஷன் பண்ணதுக்கு நமக்கு லாபமா இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனின்னு சொன்னீங்க சார், அது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா இந்த ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனின்றது கொஞ்சம் புதுசா இருக்குது. நம்மளுடைய விவசாயிகளுக்கு இதை கொஞ்சம் எளிமைப்படுத்தி சொல்ல முடியுங்களா? அதாவது ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது ஒரு விவசாயிகளை அலங்கரித்து பார்ப்பது அப்படின்றதுதான் என்னுடைய இது. விவசாயிகள் மிகச் சிறந்தவர்கள், அந்த இவனுக்கு வியாபாரம் தெரிவதில்லை அவங்களுக்கு அப்படின்றதுதான் நமக்கு தெரிந்த விஷயங்கள். அவங்களுக்கு வியாபாரத்தை எப்படி செய்வது, வணிகத்தை எப்படி செய்வது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கிற மாதிரி அவங்களையும் ஒரு வியாபாரத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்கும். அந்த இதுக்கு இளைஞர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க, படித்தவர்கள் நிறைய இருக்கிறாங்க, அவங்க எல்லாம் விவசாயத்துக்கு வர்றாங்க. அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு அவங்களெல்லாம் சேர்த்து ஒரு கம்பெனியாக, அதாவது கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லயே ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்திருக்கிறாங்க. அந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பிரகாரம் நீங்க அதை செயல்பட்டா மானியமாக ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் வரையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து தராங்க, மத்திய அரசுல இருந்து. அதுவும் இல்லாம 1 கோடி ரூபாய் வரையும் உங்களுக்கு வட்டி இல்லா கடன், வட்டி இல்லா கடன் ஒரு 10% உங்களுடைய முதலீட்டுக்கு. ஆனா 1 கோடி ரூபாய் வரையும் கடன் கொடுக்கறாங்க. எந்தவித ஒரு இதுவும் இல்லாம, சொத்தும் இல்லாம, கவர்மெண்ட் கேரண்டியில
விலையில அவங்க கொடுக்கறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து மற்றவங்களுக்கு கிடைக்காது, சாதாரண கம்பெனிகளுக்கு கிடைக்காது, இந்த ஃபார்மர் ப்ரொடியூசர் கம்பெனிகளுக்கு உண்டு. சரிங்க சார், இப்போ பூ விவசாயத்தை பத்தி இவ்வளவு விஷயங்கள் சொன்னீங்க. மக்களுக்கு இது எல்லாம் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குன்ற நம்புறோம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய மண்வாசனை நிகழ்ச்சியில டாக்டர் R.M. லட்சுமணன், வேளாண் விஞ்ஞானி, பூ விவசாயத்தை பத்தி பலவிதமான தகவல் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இது பயனுள்ளதா இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இன்னொரு மண்வாசனை நிகழ்ச்சியில உங்களை வந்து சந்திக்கிறோம். இது VIT பண்பலை 90.8. நன்றி நேயர்களே. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது மண் வாசனை உங்கள் VIT பண்பலை 90.8. வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்நுட்பம், பசுமை படரும் விவசாய தொழில்கள், பண்ணை முறைகள் என மானுடம் காக்கும் உழவு சார்ந்த நிகழ்ச்சி. செவிச்செல்வம், VIT பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம். அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். VIT பண்பலை 90.8 செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் நேனோ தொழில்நுட்பம் பற்றிய அறிவுசார் தரவுகளோடு முனைவர் தமிழ்ச்செல்வன். நேனோ தொழில்நுட்பம், நேனோ டெக்னாலஜி என்பதை தமிழில் நுண் தொழில்நுட்பம் என்பர். இது நேனோ தொழில்நுட்பம் பற்றிய ஒரு கருத்து களஞ்சியம். டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்தியாவை 2020க்குள் முன்னேற்ற நாடாக்குவதற்கு வழிகாட்டியாக தொழில்நுட்பம் எனப்படும் டெக்னாலஜியில் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெளிவான ஒரு பட்டியல் தந்தார். அதில் முக்கியமான ஒன்று, நேனோ தொழில்நுட்ப முறைகளை பயன்படுத்தி சோலார் செல்களின் ஆற்றலை 15 விழுக்காட்டிலிருந்து 45 விழுக்காடாக 10 வருடத்தில் உயர்த்துவதை ஒரு குறிக்கோளாக சொன்னார். நேனோ தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டும் வருகிறது. நேனோ தொழில்நுட்பம் என்பது என்ன என்று அறிந்து கொள்வோம். பிரமிப்பூட்டும் இந்த தொழில்நுட்பம் ஏறக்குறைய சயின்ஸ் பிக்ஷனுக்கு அருகில் நம்மை கொண்டு செல்லும் சாத்தியங்களை காட்டுகிறது. தானாகவே ரிப்பேர் செய்து கொள்ளும் ஜீன்கள், பெட்ரோல் தயாரிக்கும் பாக்டீரியாக்கள், வயதாவதை தாமதப்படுத்தும் நவீன அமிர்த கலசம் போன்றவற்றுக்கான சாத்தியங்களும் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள். இதில் எது நிகழும், எது மிகை என்பதையும் நாம் அறிய வேண்டும். நேனோ மீட்டர் என்பது ஒரு மீட்டரில் 100 கோடி பாகம். ஒரு மீட்டர் நமக்கு தெரியும், அதை 100 கோடி பாகமாக பிரித்தால் ஏற்படும் நுட்பமே நேனோமீட்டர். இந்த அதி நுட்பம் உலகில் விளையாமல் நிறைய இடம் இருக்கிறது என்கிறார் நோபல் பரிசு விஞ்ஞானி ஃபேமன். 1959 அவர் கலிபோர்னியாவில் நிகழ்த்திய இயற்பியல் தொடர்பான விரிவுரை ஒன்றில் ஆய்வின் அமைப்பில் திருத்தங்கள் செய்வதற்கு இயற்கை விதிகளில் தடை எதுவும் இல்லை என்றார். இந்த சொற்பொழிவுதான் நேனோ தொழில்நுட்ப இயலுக்கு உந்துகோலாக இருந்தது. ஒரு நேனோமீட்டர் என்பது 10 ஹைட்ரஜன் அணுக்களை பக்கத்தில் வைத்தால் கிடைக்கும் நீளம். அதாவது ஒரு குண்டூசி முனையில் 10 லட்சம் பங்கு, ஒரு பாக்டீரியாவின் 1000 பங்கு. இந்த வெண்டை உலகத்தின் விதிகளே வேறு. அன்றாட பெரிய பொருள்களின் இயற்பியல் விதிகளே கிளாசிக்கல் பிசிக்ஸ், அதாவது செவ்வியற்பியல் என்பார்கள். வானூர்தி பறப்பது, குழாயில் நீர் வருவது, மாங்காய் அடித்தால் மண்டையில் விழுவது, இதெல்லாம் கிளாசிக்கல். நேனோ மூலம் ஒரு நுட்ப அளவுக்குத்தான் நிகழ்வுகளை விளக்க முடியும். நேனோ உலகின் விதிகள் குவாண்டம் இயற்பியல் விதிகள். இவைகளை விளக்க புதிய முறைகளும் கருவிகளும் வேண்டும். அவைகளை சரியாக அறியும் போது வெளிப்படும் சாத்தியங்கள் மனிதனை இயற்கையின் மூலவேருக்கு அருகில் கொண்டு செல்கின்றன. முதல் மைல்கல் 3500 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் முதல் உயிரணு தோன்றியது. ஆதார செல் உயிரணு. அதை ஒரு பயோ மெஷின் என்பார்கள். தன்னிச்சையாக இரட்டிப்பாகவும் சக்தி தரக்கூடியதாகவும் உடைய இயந்திரம் இதுதான். இதுவே முதல் நேனோடெக் சாதனமாகும். 1905 ஐன்ஸ்டைன் ஆராய்ச்சி கட்டுரை ஒன்றில் சர்க்கரையின் மாலிக்யூல் கூட்டணுவின் அளவு ஒரு நேனோமீட்டர் என்று கண்டுபிடித்து சொன்னார். இவ்வழியே நேனோமீட்டர் என்னும் சொல்லும் முதலாக பயன்பட்டது. 1974 நோரியோ டனிகுச் என்கிற ஜப்பானியர் ஒரு மைக்ரானுக்கு குறைவான நுட்பமுள்ள விஷயங்களை உற்பத்தி செய்வதை நேனோ தொழில்நுட்பம் என்று பெயரிட்டார். 1986 கே அரிக் டெக்ஸ்லர் எழுதிய என்ஜின்ஸ் ஆஃப் கிரியேஷன் என்னும் புத்தகம் உலகின் கவனத்தை நேனோ தொழில்நுட்பத்தின்பால் ஈர்த்தது. ஒரு பொருளின் அணுக்கட்டத்தை மாற்றினால் அப்பொருளின் இயற்கை மாறிவிடும். உதாரணமாக, அடுப்புக்கரியின் அணுக்கட்டமைப்பை சற்று மாற்றினால் அது வைரமாகிறது. அதுபோல் சிலிக்கான் தனிமத்தின் கட்டமைப்பை மாற்றி அதனுடன் சில சேர்மானங்களை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் சேர்த்து குறிப்பிட்ட முறையில் வடிவமைத்தால்
அது கணிப்பொறி ஆகிறது. இன்னும் ஆதாரமாக பார்த்தால் மண், நீர், காற்று இவைகளின் அணுக்களை ஒரு வகையில் கட்டமைத்தால் அது உருளைக்கிழங்காகிறது. நானோ தொழில்நுட்பம் இதைத்தான் முயற்சிக்கிறது. இயற்கை செய்வதை ஒரு ஆராய்ச்சி சாலையில் மனிதன் செய்ய முடியும் என்று அது நம்புகிறது. 100 நானோமீட்டரை விட நுட்பமாக பொருள்கள் தயாரிக்கும் திறமைதான் நானோ தொழில்நுட்பம். இதுவரை செவிச்செல்வம் நிகழ்ச்சியில் கேட்டது நானோ தொழில்நுட்பம் பற்றிய அறிவுசார் தரவுகள். வழங்கியவர் முனைவர் க. தமிழ்ச்செல்வன். இது VIT பண்பலை 90.8. செவிச்செல்வம் VIT பண்பலையின் அறிவு களஞ்சியம். அகரம் முதல் ஆகாயம் வரை, தூரிகை முதல் தொழில்நுட்பம் வரை, அறிவுசார் தரவுகளின் பெட்டகம் செவிச்செல்வம். Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on VIT Community Radio 90.8 FM. This program features chunks of informative data on various fields, be it computers, environment, technology, physics, or any field. Data Chunks has it all. Hello VIT, I'm Sudeep from MTech ST and I'm here at Data Chunks to give some information about wave-particle duality of light. So, plug in your headphones to listen various details about the wave-particle duality of light. At first, physicists were reluctant to accept the dual nature of light. After all, many of us like humans like to have one right answers. But Einstein paved the way in 1905 by embracing wave-particle duality. We have already discussed the photoelectric effect, which led Einstein to describe light as a photon. Later that year, however, he added a twist to the story in a paper introducing special relativity. In this paper, Einstein treated light as a continuous field of waves, an apparent contradiction to his description of light as a stream of particles. Yet, that was a part of his genius. He willingly accepted the strange nature of light and chose whichever attribute best addressed the problem he was trying to solve. Today, physicists accept the dual nature of light. In this modern view, they define light as a collection of one or more photons propagating through space as electromagnetic waves. This definition, which combines light's wave and particle nature, makes it possible to rethink Thomas Young's double-slit experiment in this way. Light travels away from the source as electromagnetic wave. When it encounters the slit, it passes and divides into two wave fronts. These wave fronts overlap and approach the screen. At the moment of impact, however, the entire wave field disappears and a photon appears. Quantum physicists often describe this by saying the spread out wave collapses into a small point. Similarly, photons make it possible for us to see the world around us. In total darkness, our eyes are actually able to sense single photons, but generally what we see in our daily lives comes to us in the form of zillions of photons produced by light sources and reflected off objects. If you look around you right now, there is a probable light source in the room producing photons and the objects in the room that reflect those photons. Your eyes absorb some of the photons flowing through the room, and that's how you see. You have heard about some chunks of data on wave-particle duality of light at Data Chunks with me, Sudeep. Ladies and gentlemen, guys and girls, this is Data Chunks on VIT Community Radio 90.8 FM. See you next time with another interesting, informative chunk of data on Data Chunks. பாட்டி, நேற்று பார்க் போகலான்னு சொன்னீங்க, ஆனா கூட்டிட்டு போகாம ஏமாத்திட்டீங்க. போங்க பாட்டி, நான் உங்க மேல கோவமா இருக்கேன். கோச்சுக்காதடா, வா நம்ம இப்பவே போலாம். அப்படியே செல்வனையும் பாட்டி கூப்பிட்டேன்னு கூப்பிடு. நீதான் பாட்டி பெஸ்ட். தோ இப்பவே போறேன். இன்னைக்கு ஷட் டவுன் நியூஸ்ல சொன்னாங்கப்பா. அதனால வரப்போ மறக்காம UPSல ஓடுற ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு வந்துரு, இல்லனா நமக்கு தான் கஷ்டம். சரி பாட்டி, அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன், வாங்க போவோம். அண்ணா, பாட்டி சொன்ன மாதிரி ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு தானே வந்த. ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் நினைக்கிறேன், அதெல்லாம் விட்டு தள்ளி, வா நம்ம போய் ஊஞ்சல் விளையாடலாம்.
செல்வா, நான் உன்கிட்ட என்ன சொன்னா நீ என்ன பண்ணி வச்சிருக்க? சாரி பாட்டி, பார்க் போற அவசரத்துல மறந்துட்டேன். இப்ப சாரி கேட்டு என்னப்பா பண்ண முடியும்? இன்னைக்கு பூரா கரண்ட் இல்லாம நம்ம தான் அவதிப்பட போறோம். இது போலதான் முந்தநேத்து குளிச்சுட்டு குழாய மூடாம வந்துட்ட. அதனால எவ்வளவு தண்ணி வீணா போச்சு தெரியுமா? உன்னை பார்த்து தானே செல்வியும் வளர்றா. அவளுக்கு நீ ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும் தானப்பா. மின்சாரத்தையும் தண்ணியையும் வீணாக்க கூடாது, சரியா? சரி பாட்டி, இனிமே நான் கவனமா இருக்கேன். நல்லதுப்பா. ஆற்றலை சேமிக்க பழகுவோம், சிறப்புடன் வாழ்வோம். சுதந்திர மண்ணின் நறுமணமே, தியாகிகள் பெருங்கதை பரப்பிடுமே, விடுதலை தேசத்தின் நற்குணமே, பாரதம் தழைத்திடுமே. பாரதம் இன்று அமைதியில் நின்று உலகினை வென்று வலம் வருதே. அறிவியல் தொட்டு ஆயுதம் விட்டு அன்பெனும் மரம் செய்யுதே. நிறங்களில் இல்லை, நம் மொழிகளில் இல்லை, மதங்களும் இல்லை, விண்வெளி எங்கள் எல்லையே. அகிம்சை அன்று நம் செயலினை கொண்டு புது விடியலை திறந்தனரே. சுதந்திர மண்ணின் நறுமணமே, தியாகிகள் பெருங்கதை பரப்பிடுமே, விடுதலை தேசத்தின் நற்குணமே, பாரதம் தழைத்திடுமே. கடமைகள் உண்டு, உரிமைகள் உண்டு, தியாகத்தில் மலர்ந்திட்ட கொடி வளமே. தோழமை கண்டு தோளோடு நின்று படையேனும் அரண் செய்யுமே. உறங்கிடும் போதும் நம் உயிரினில் ஓடும் கனவுகள் காணும் நம்பிக்கை எங்கள் கொள்கையே. இருளினை அன்று தம் கனவினை கொண்டு நல்வுறக்கத்தில் புதைத்தனரே. சுதந்திர மண்ணின் நறுமணமே, தியாகிகள் பெருங்கதை பரப்பிடுமே, விடுதலை தேசத்தின் நற்குணமே, பாரதம் தழைத்திடுமே. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் KP ஆனந்த். It's time to pick some words in glossary box with Miss Ahitya and Vit Community Radio 90.8. Daze, D-A-Z-E. The state of being in a confused or shocked. Synonymous of the word daze is confuse, fear, and the antonym of the word daze is alert, clear. And use it in a sentence format. He looked dazed after the accident. To pick more words from glossary box, stay tuned to Vit Community Radio 90.8. உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 அனுபவ மேடை. மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதைகளையும் விரிவாக கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி. வணக்கம் நேர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அனுபவ மேடை. இந்த நிகழ்ச்சியில மக்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதையில அவங்க கடந்து வந்த பாதைகளையும் நம்ம கூட பேசுறதுக்கு இருக்காங்க. இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட பேசுறதுக்கு 4 பேர் வந்திருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு அவங்களுடைய குரல்கள்லயே நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். அவங்கள அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய நேரம் இது. வணக்கம்மா, உங்க பேர் சொல்லுங்க, உங்களை பத்தி அறிமுகம் செஞ்சுக்குங்க. என் பேர் கீதா செல்வகுமார். நான் கசம் பக்கத்துல இருந்து வரேன், கட்பாடி பக்கத்துல. எங்களோட கிராமம் அது ரூரல் ஏரியா. என் பேர் ஏசுமேரி. நான் மகிழம்பு மகளிர் சுயதற்கிலிருந்து வந்திருக்கிறேன், கசம் விவசாய பண்ணை. என் பேர் ஜெயந்தி. நான் காட்பாடி சில்க் மில் பகுதியில இருந்து வந்திருக்கேன். ஹலோ, என் பேர் சொப்னா. நான் காந்தி நகர் வெள்ளூர்ல இருந்து வந்திருக்கேங்க.
சரி நேயர்களே, இன்னைக்கு அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில 4 பேர் வந்திருக்காங்க. 4 பேரையும் நம்ம அறிமுகம் செஞ்சாச்சு. இப்போ அவங்கள எல்லாரையுமே இணைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது என்னன்றத தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதாவது மகளிர் சுய உதவி குழு. இந்த ஒரு விஷயம் தான் இவங்க 4 பேரையும் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில இங்க கொண்டு வந்து உட்கார வச்சிருக்கு. சரி, இவங்க இந்த ஒரு விஷயத்த அடிப்படையா வச்சுட்டு தங்களுடைய அனுபவங்களை நம்ம கூட பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு இருக்காங்க. நீங்க சொல்லுங்கம்மா, சுய உதவி குழு இது எந்த விதத்துல உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில பங்களிப்பு தந்துகிட்டு இருக்கு? சுய உதவிக்குழு மூலம் எங்களுடைய அடிப்படை தேவைகள் முதல்ல சந்திக்கப்பட்டிருக்குது. எங்க குழுவில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப பின்தங்கிய சூழ்நிலைமையில் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு இந்த குழுவின் மூலமா உதவிகள், சிறு உதவிகள், முதல்ல எங்க குழுவில் இருக்கிறவங்கள உள்கடன் மூலமா அவங்களுக்கு சில உதவிகள் நாங்க செய்தோம். அதன் மூலமா அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தொழிலை வளப்படுத்திக்கிட்டாங்க. கல்வி, பிள்ளைங்களுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுத்தோம். கல்வியில நரிக்குறவர்களுக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறோம். இருளர்களுக்கு உதவி, கல்வி, உடை, உணவு, அந்த மாதிரி உதவியெல்லாம் நாங்க செய்திருக்கிறோம். கைத்தொழிலுங்கும் போது வேஸ்டேஜான பொருள்கள் அப்படின்னா புடவை, சுடிதாருடைய ஓணி மற்றும் அந்த பனியனுக்குள்ள கிளாத் எல்லாம் வச்சு மேட், காலுக்கு போடுற மேட்டு, டிவி மேல போடுற அந்த மேட்டெல்லாம் செய்திருக்கிறது சிறு தொழில். அப்புறமா இந்த பனியன் நாடாவுடைய இதை வச்சு பவுச், செல்போன் வைக்கிற பவுச்சு மற்றும் குருவி, பிள்ளைங்கள் விளையாட்டு பொருட்கள், பொம்மை, அந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் நாங்க கத்து கொடுக்கறோம். செய்து அதன் மூலமா எங்களுடைய குழுவில் இருக்கிற உறுப்பினர்களுக்கு வருமானத்தை பெருக்கி கொடுத்திருக்கிறோம். சரி, இப்போ மகிழம்பு குழு தலைவி அப்படின்ற ஒரு அடையாளம் உங்களுக்கு இருக்கு. இந்த அடையாளத்தை தாண்டி உங்களுடைய வாழ்க்கையில இளமை பருவம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்திருக்கும். அப்போ நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்தீங்க? உங்களுடைய அந்த வாழ்க்கை அனுபவத்தை எங்க கூட பகிர்ந்துங்களேன். என்னுடைய பூர்வீக இடம் கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், பொள்ளாச்சி வால்பாறைங்கிற இடத்துல நான் பிறந்து வளர்ந்தேன். அங்கிருந்து திருமணம் செய்துட்டு இந்த வேலூர் பட்டணத்துக்கு நான் வந்தேன். அந்த வாலிப வயதுல இருக்கும்போது நாங்க படிப்புலயும் சரி மற்றதுலயும் சரி எங்களுக்கு இவ்வளவு வெளி உலகம் எங்களுக்கு தெரியாது. நாங்க பேச்சறிவு இதில்ல. ஆனா இந்த குழுவுக்கு வந்துட்ட பிற்பாடு குழுவுல என்னென்ன காரியங்கள் எப்படி பேசணும், முதல்ல பேச கற்றுக் கொடுத்தது இந்த குழு தான். எங்களை 4 பேருக்கு முன்னாடி நாங்க எப்படி பேசணும், எப்படி நான் மற்றவங்க கிட்ட பழகணுங்கிறத கற்றுக் கொடுத்தது இந்த குழு. அந்த குழுவுல கற்றுக் கொடுத்ததை வச்சு நான் மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கறேன். என்னுடைய குழுவில் இருக்கிறவங்களுக்கு, படிப்பறிவு இல்லாதவங்களுக்கு, கையெழுத்து போட தெரியாது 2-3 பேருக்கு, அவங்களுக்கு கையெழுத்து போட கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். மற்றபடி அவர்களுக்கு நல்ல பழக்க வழக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். சரிங்கம்மா, அதாவது இப்போ மகிழம்பு குழு தலைவி இயேசுமேரி இந்த ஒரு பேரு உங்களுடைய வட்டாரத்துல கொஞ்சம் பிரபலமா இருக்கும், இல்லாம இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்ல. இப்ப கைத்தொழில் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்கல்ல, நீங்க எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க? அதை கத்து கொடுக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு எப்படி உருவானுச்சு, அதை சொல்லுங்க. ஒரு வீட்டுக்கு நான் போய் பார்த்தேன். அந்த வீட்டுல போய் பார்த்தோன்னே, அந்த மேட்டை பார்த்தோன்னே எனக்குள்ள ஒரு ஆர்வம், இது எப்படியானா கத்துக்கணும், கத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு இது நான் கத்துக் கொடுக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் எனக்குள்ள வந்துச்சு. அதன் மூலமா நான் அதை கத்துக்கிட்டு எனக்கு ஓய்வு கிடைக்கிற நேரத்துல எல்லாம் நான் என்னோட பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் கத்து கொடுப்பேன். எங்க குழுவுல எல்லாரும் கூட அதை கத்துக்கினாங்க. அதே மாதிரி என்னையோட சேர்ந்து மேட் போடுறதுக்கு, பவுச்சு எல்லாம் செய்யறதுக்கெல்லாம் எல்லாருமே கத்துக்கிட்டாங்க. ஒரு டீச்சர் அவங்க கத்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாரும். இப்போ மகிழம்பு அப்படின்ற ஒரு குழுல இருந்து மேட் தயாரிச்சு எல்லாருக்கும் சப்ளை பண்றாங்க. அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்துல இந்த ஒரு வணிகத்தை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி மயில் அப்படின்னு ஒரு குழு இருக்கு. அந்த குழுவுடைய துணைத் தலைவி ஜெயந்தி இருக்காங்க. ஜெயந்தி, நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுடைய குழு மூலமா என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க? அதாவது உங்க குழு எந்த ஒரு குறிக்கோளை மையமா வச்சு இயங்கிட்டு இருக்கு, அதை சொல்லுங்க. நல்லா டெவலப், அவங்கவுங்க வீட்டில் முதல்ல எல்லாருமே நல்லா டெவலப்பிங் வரணுன்றதுக்காக அந்த மகளிர் குழு மூலமா நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நார்மலாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல லெவலுக்கு நார்மலாக ஒரு நடுத்தர இதுவாக வரணுன்றதுக்காக நாங்கள் முன்னுக்கு வந்தோம். ஸோ உங்கள் குழுவில் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 12 பேர் இருக்கோம் நாங்கள். 12 பேர் இருக்காங்க. 12 பேரில் எல்லாருமே ஒரே மாதிரியே செயல்பட மாட்டாங்க. அந்த செயல்பாடுகள் எப்படி நீங்கள் சீராக நடத்திக்கிட்டு இருக்கீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். 12 பேரில் 6 பேர் ஒரு நார்மல், ரொம்ப கொஞ்சம் ஏஜ்டாக இருக்கவங்க. அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு வேலை செய்கிறவங்க, சமையல், அடுத்த வீட்டுக்கு போயிட்டு சமையல் செய்கிறவங்க. அவங்களெல்லாம் நாங்கள் ஒரு 6 பேர் நாங்கள் கொஞ்சம் ஷாப் வச்சுருக்கோம். பியூட்டி பார்லர் ஒருத்தர் வச்சுருக்காங்க, ஒருத்தருங்க நியூட்ரிஷனாக இருக்காங்க, ஒருத்தவங்க துணி கடை வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி நாங்கள் இருக்கும்போது அவங்களையும் நாங்களும் கம்பேர் பண்ணி அவங்கள கொஞ்சம் நல்ல நிலைமைக்கு உயர்த்தணும், அவங்க வீட்டு பசங்க நல்லா படிக்கணும், அவங்களும் நம்மளுக்கு ஈக்குவலாக வரணுன்றத நாங்கள் ரொம்ப முயற்சி பண்ணி
அதுவும் இல்லாம எங்க பக்கம் இருக்கவங்களே எல்லாரையும் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றது எங்க குறிக்கோள். மயில் சுய உதவி குழு நிதி நிலைமையில எந்த அளவுக்கு முன்னேற்றமா பெற்றிருக்கு? இப்போ நாங்கெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன வீட்ல இருந்து துணி, ஒருத்தங்க என்ன பண்ணாங்க வீட்ல துணி பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க, ஒருத்தங்க பியூட்டி பார்லர் வச்சிருந்தாங்க, படிப்பு கொஞ்சம் காலேஜ் அந்த மாதிரி. இப்போ நாங்க அந்த குழு மூலியமா பணம் வாங்கி கொஞ்சம் இப்போ ஒரு ஷாப் ஒரு 10 கடை இருக்குன்னா அந்த கடைக்கு நடுவுல நாங்களும் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ற மாதிரி வந்திருக்கோம். இப்போ அது மட்டும் இல்லாம இப்போ ஒரு குழு இருக்கு அப்படின்னா அந்த குழுவுக்கு வந்து ஒரு உறுப்பினர்கள் இருப்பாங்க. அந்த உறுப்பினர்களுடைய வளர்ச்சிக்காக அந்த குழு பாடுபட்டு இருக்கும். அது இல்லாம அதை தாண்டி உறுப்பினர்களை தாண்டி மற்றவங்களுக்கும் அந்த குழு ஏதாவது ஒரு விதத்துல உதவிகள் செய்யும். உங்களுடைய குழு அந்த மாதிரியான பங்களிப்பு என்ன செய்யும்? இப்போ எங்க குழுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைக்கு பிறந்த நாள் இல்ல ஒரு வெட்டிங் டே ஏதாவது ஒண்ணு வருதுன்னா நாங்க ஹோம் ஸ்டேஜ் இந்த ஹேண்டிகேப்டு பிளைண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த டைம்க்கு அவங்களுக்கு எங்களால முடிஞ்ச உதவி, குட்டி பசங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பேப்பர் புக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறது, அது இல்லாம சாப்பாடு டொனேட், எங்களால முடிஞ்சது நிறைய ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எடுத்துட்டு போய் அந்த டைம்ல கொடுப்போம். சரி, இப்ப ஜெயந்தி அவங்களுடைய பூர்வீகம் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாமா? என்னோட பூர்வீகம் வந்து ஆர்னி. அங்கேருந்து நான் இப்போ எனக்கு மேரேஜ் ஆயிட்டு அங்க படிச்சதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். அப்புறம் நான் படிச்சது பிஏ வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்ட் காலேஜ் வாலாஜா, எம்ஏ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி வந்தது வெள்ளூர், என்னோட புகுந்த இடம் வெள்ளூர். இப்போ நான் வெள்ளூர்ல காட்பாடியில இருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்க ஆரணியில இருந்ததுக்கும் வேலூர்ல இருக்கிறதுக்கும் என்ன மாதிரியான வித்தியாசத்தை உணர்றீங்க? ஒரு கஷ்டம் எதுவுமே எந்த ஃபீலிங்ஸும் கிடையாது. நிம்மதியா சாப்பிட்டோமா தூங்கினோமா ஜாலியா அப்படியே லைஃப் போயிட்டு இருந்துச்சு. இப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் இருக்கு, நம்ம 4 பேருக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணணும், நிறைய செய்யணும், நல்லா ஒரு பப்ளிக்ல வந்து நம்மளும் ஒரு மெம்பர்ன்றது தெரியணும், வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது, நல்லா முன்னுக்கு வரணும், நிறைய ஹெல்பிங் மைண்டு வேணும். அப்புறம் நம்மளால முடிஞ்சது நிறைய உதவிகள் நிறைய பேருக்கு பண்ணணும். இருக்கிற காலம் கொஞ்ச காலம், அதுல நிறைய பேருக்கு நிறைய உதவிகள் நம்ம பண்ணணும் அந்த தாட் நிறைய இருக்கு. இப்போ திரும்பவும் நம்ம மகிழம்பூ குழு அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் அதை பத்தி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து மகிழம்பூ குழுவுல வேற என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது நீங்க சொல்லுங்க. இந்த சின்ன சின்ன கைத்தொழில் கத்துன்னு இருக்கோங்க சார். அப்புறம் வந்து இது மூலமா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இது எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குது இந்த மகளிர் குழு. ஏன்னா எல்லாருமே சிங்கிள் ஏர்னிங்ல நிறைய ஃபேமிலிஸ் இருக்கு. ஒன்னா சேர்ந்து இதை நடத்துறதுக்கு வந்து அவங்க எவ்வளவோ வந்து அவங்க எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பிரிவினை பார்க்கறதே கிடையாது. என்ன தொழில் செஞ்சாலும் அது வந்து எங்களோட கூட, அதுக்கு நாங்க 2 பேரும் முன்ன நின்று அதை நாங்க அவங்களுக்கு கரெக்டான நேரத்துக்கு நாங்க வாங்கி கொடுக்குறோம். இப்போ சொல்ல போனா அந்த குழுல இருந்து எங்க பிள்ளைங்க படிப்பு கூட, என் பையன் இப்போ இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டான், எங்களுக்கு எஜுகேஷன் லோன் கிடைக்கவே இல்லைங்க, அப்ளை பண்ணி கிடைக்காம போயிடுச்சு. ஆனா இதுல 3ல் 1 பாகம்னு சொல்ற மாதிரி இது எங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. கல்வி கடன் சொல்ல முடியாது, எங்களுக்கு அவங்க கொடுக்குற அந்த லோன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கணும் நாங்க. ஏன்னா சிங்கிள் ஏர்னிங், எங்க வீட்டுக்கார் மட்டும்தான் ஒரு சிஆர்பியில இருந்தாருங்க. படிச்சும் நம்ம எங்க வேலைக்கு போக முடியும். ஏன்னா குழந்தைங்க சின்ன சின்ன குழந்தைங்க, மாமியார் மாமனார் வயசானவங்க, ஃபேமிலியில் வந்து பிள்ளைங்களை பார்த்துக்க ஆள் இல்லை. அதனால எங்கேயுமே வந்து போக முடியல, வேலைக்கு எங்கேயும் போக முடியல. அப்படியே எங்க காலம் கடந்து இப்பதான் நாங்க வெளியில வந்திருக்கிறோன்ற மாதிரிங்க. நாங்களே இப்பதான் வெளியில வந்திருக்கிறோம். அம்மா வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எதாவது கஷ்டம் இல்லாம நாங்க இருந்துட்டோம். அப்பா அம்மா பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா இங்க வந்த பின்னாடி அப்படி இல்லை. நாங்க பிள்ளைங்களை நாங்க படிக்க வைக்கிறதுக்கு நாங்க நிச்சயமா சம்பாதிக்கணும். ஆனா வேலைக்கு போறது எங்க வீட்டுக்காரர் விரும்பல. ஏன்னா அவர் வந்து வெளியில இருக்கிறதுனால, நான் வேலைக்கு போறதை விரும்பாதனால எங்கேயும் போக முடியலைங்க. ஆனா பிள்ளைங்க வந்து காலேஜ் லெவலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நிச்சயமா வந்து நிறைய செலவு வீட்டுல. அதனால இதுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க எங்களை. ஏன்னா வேற யாரும் படிச்சவங்களும் இல்லை, எஜுகேட்டட் இல்லைன்றதுனால இந்த ஒரு காரணத்துக்காக எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து இதை எனக்கு அலோவ் பண்ணாரு. இதுல சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் மற்றவங்களுக்கு உதவி பண்ற ஒரு மனப்பான்மையும் கிடைச்சது. எங்களுக்கு வெளியில வந்து ஒரு தைரியம் கிடைச்சது. பாரு, இங்க இந்த இடமெல்லாம் எங்களுக்கு சுத்தமா தெரியாதுங்க. இங்க இந்த அளவுக்கு நாங்க வர்றதுக்கு கூட அப்படியே நாங்க வாழ்ந்துட்டோம். இந்த வயசு வரைக்கும் நாங்க வாழ்ந்துட்டோம். இப்போ எங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு மகளிர் குழு ஒண்ணு இருக்குது, அதுல இந்த அளவுக்கு நமக்கு உதவி பண்றாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து இதுக்கு வந்த பின்னாடிதான் வந்து எங்களுக்கு நல்ல இந்த என்ஜிஓஸ் வந்து எங்களுக்கு நல்ல எங்களை கைட் பண்ணாங்க. இப்போ கல்வி பத்தி நீங்க நிறைய சொல்றீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரே ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்காம விடவே முடியாது. உங்களுடைய பள்ளி காலம் அது எப்படி இருந்தது? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் என்ன? எந்த பாடத்தை நீங்க ரொம்ப விரும்பி படிச்சீங்க? எனக்கு வந்து சயின்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்து நர்சிங் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். அதை வந்து நான் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஆனால் அதை என்னோட கனவுன்றது என் பையன் எடுத்துக்கணும். அதை அவன் வந்து எடுத்துக்கணும், என் சின்ன பையன்.
இப்ப அவர் வந்து நர்சிங் பண்ணிட்டு ஆமா இருக்காரு. சிஎம்சில பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஹாஸ்டல்ல படிச்சோம். நாங்க பேரண்ட் எல்லாம் விட்டுட்டு ஹாஸ்டல்ல படிச்சோம். அங்கேயும் வந்து நாங்க ஒரு ஹாஸ்டல்ல எல்லாமே ஒரு கேர்ள்ஸ் ஒரு குழுவா இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு அப்பத்துல இருந்து அந்த ஒழுக்கம் எல்லாம் என்னன்னு தெரியும், நாகரிகம்னா என்னன்னு தெரியும். அந்த ஒரு இதுல நல்லாவே நாங்க வந்து வளர்க்கப்பட்டோம். நல்லது. இப்போ நர்சிங் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதனாலதான் என்னவோ இந்த மருத்துவம் சார்ந்த ஒரு சில விஷயங்களை இந்த குழுவுல நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். கண்டிப்பா எனக்கு வந்து நர்சிங்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால டிவி ரேடியோ அப்பத்துல இருந்தே இந்த மாதிரி குறிப்புகளால் நான் எழுதி வச்சு எனக்கு மட்டும் இல்லை, அது மற்றவங்களுக்கு யூஸ் ஆகணுன்றது தான். அது நமக்கு அது பண்ண முடியலனா கூட மற்றவங்களுக்கு இப்போ கிராமப்புறத்துலலாம் வந்து நிச்சயமாவே படிப்பறிவு இல்லாதவங்க எதையோ கண்டதை சாப்பிட்றாங்க, ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுது. அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் இதையெல்லாம் நோட் பண்ணி குறிப்பு எழுதி முதல்ல இப்போ அது யாருக்காவது சொல்லுவேன், கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை செஞ்சு பாருங்கம்மா, இதை கற்று அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொன்னாங்க, பாம்பு கடிச்சிட்டா நீங்கள் வந்து உடனே பஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோ பிடிச்சி நீங்கள் போய் பார்க்கறத விட இந்த விஷம் வந்து 8 மணி நேரத்துக்கு நமக்கு மேலுக்கு ஏறாமல் இருக்கணும்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு பிடி மிளகு 5 வெத்தலையும் வச்சு மென்று சாப்பிட சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பு எழுதி வச்சுங்க. இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல் ஆகும் இது நிறைய பேருக்கு. ஏன்னா கிராமப்புறங்களில் நிச்சயமாக வந்து இது யூஸ் ஆகுங்க. அப்புறம் பெண்களுக்கு இப்போ பரவலாக பார்க்கணும்னு சொன்னால் இந்த யூட்ரஸ் கேன்சர் நிறையா வருதுங்க. அதனால் இதை நிறையா நான் எழுதி வைப்பேங்க. இந்த யூட்ரஸ் கேன்சர் வராமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக வந்து அதை பாதுகாக்கணும். எப்படி பாதுகாக்க, என்னெல்லாம் சாப்பிட்ணும். நம்ம வீட்டு வேலைங்களுக்காக நம்ம கேர் எடுத்துக்காமல் இருந்துட்டா நிச்சயமாக அது யாரும் நம்ம பார்க்க முடியாது. நம்ம இப்போ அடிக்கடி ஸ்கேன் பண்ணி நம்ம அதை பார்த்துக்க முடியாது. இந்த மருத்துவ குறிப்பு நான் நிறைய எழுதி வச்சிருக்கிறேங்க. இந்த பாரம்பரிய உணவு வகைகள் இதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணின்னு வந்தால் நிச்சயமாக சுகர் வராது, நமக்கு கேன்சர் வராது, ப்ரெஷர் வராதுங்க. இதை வந்து நான் விரும்பி நானும் வீட்டிலேயே வந்து செஞ்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் வந்து பழகிருக்கிறேங்க. ரொம்ப நல்ல விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, நல்ல விஷயத்த செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுடைய செயல்பாடுகள் நல்ல விஷயத்த நோக்கி நகரணும் அப்படின்ற ஒரு பிரார்த்தனையோட நம்ம அடுத்த குழுவுக்கு போவோம். இந்த குழுவுல இருந்து, அதாவது மயில் சுய உதவி குழுவுல இருந்து அந்த குழுவோட உறுப்பினர் சொப்னா வந்திருக்காங்க. சொப்னா, நீங்க சொல்லுங்க, உங்களுடைய குழுவுல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகள் நீங்க எந்த விதத்துல பாக்குறீங்க? இந்த குழுல ஒர்க் பண்றது மூலியமா நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். என்னன்னா நாங்கள் எல்லாருமே வந்து லேடிஸ் தான். லேடிஸ்க்கெல்லாம் இப்போ எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏதாவது பண்ணணுன்ற ஒரு தாட் இருக்கும். பட் வந்து ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளம், பணம் வீட்டில் வந்து யாரும் நம்பி கொடுக்க மாட்டாங்க. எங்கள் வீட்லேயே எங்களை நம்பாதப்போ இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்ல இருந்து இந்த மாதிரி சுய உதவின்னு பண்ணி எங்களுக்கு வந்து எந்த நாமினி அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லாமல் எங்கள் 12 பேருக்கு நாங்களே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாமினியாக இருந்து எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பணம் கொடுக்குறாங்க. இது மூலிமா நாங்கள் எங்களோட தொழில் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ, ஒருத்தவங்க வந்து பார்லர் நான் வந்து பியூட்டிஷியன், என் பார்லர் நான் வச்சு நான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இன்னொருத்தவங்க கார்மெண்ட்ஸு, இன்னொருத்தவங்க வந்து டெய்லரிங்கு, இன்னொருத்தவங்க மாடு வாங்கி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்கவுங்க தொழிலை வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த அமௌண்ட் வந்து எங்களுக்கு பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. சரி, நீங்க சொல்லுங்க, இப்போ பியூட்டிஷியனா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க. எந்த விதத்துல இதை வந்து நீங்க அட்மையர் பண்ணீங்க? உங்களுக்கு இது எப்படி பிடிச்சி போய் இந்த ஒரு தொழிலை நீங்க கையில் எடுத்தீங்க? எனக்கு சின்னப்பத்துல இருந்தே இந்த ஹேண்ட் ஒர்க்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். இதுவும் வந்து கொஞ்சம் பொறுமையா செய்ய வேண்டிய வேலை. அவங்கள வந்து அழகுபடுத்தி காட்டுறது தான் இதோட வேலை. அவங்களோட கால்ல இருந்து கையில இருந்து தலையில ஒரு சிலவங்களுக்கு பெயின் இருக்கு, கால்ல எல்லாம் வெடுப்பு இருக்கும். இது எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணி அழகுபடுத்தி காட்டுறது தான் பியூட்டி பார்லர். எல்லாரும் நினைச்சுட்டு இருக்காங்க பியூட்டி பார்லர்னா என்ன, காசு செலவு பண்றதுக்கு தான் வேஸ்ட் அப்படி இப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்காங்க. இதுலயும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ ஃபேஷியல் பண்றதுனால நமக்கு வந்து ஃபேஸ்ல இருக்க அழுக்கெல்லாம் போகும், பிளட் சர்க்குலேஷன் நல்லா ஆகும். இப்போ கண்ணு வலின்னு டாக்டர் கிட்ட போனா கூட டாக்டர் வந்து முதல்ல ஃபேஷியல் பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாகும். அந்த மாதிரி பார்லர்லயும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு. இப்போ பியூட்டிஷியன் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருந்து நீங்க இவ்வளவு விஷயம் சொல்றீங்க. பியூட்டிஷியன் இல்லாம வீட்டுல நீங்க ஒரு 2 குழந்தைகளுக்கு அம்மாவா இருக்கீங்க. அந்த ஒரு நிலைக்கும் இப்ப இந்த சுய உதவி குழு பியூட்டிஷியன் இந்த ஒரு நிலைக்குமான வித்தியாசம் என்ன நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னா நம்ம ஹவுஸ் ஒய்ஃபா மட்டும் இருந்தோம். இப்போ இது சுய உதவி குழு மூலயமா நான் பார்லரும் வச்சு குடும்பத்தையும் பாத்துக்கிறோம், அதே மாதிரி குழந்தைங்களையும் பாத்துக்கிறோம். ரெண்டுத்துக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைமிங் ஒதுக்கி நமக்கும் வந்து சும்மா வீட்டுல வெட்டியா இருக்கிறோம் இல்லாம பிஸியா, எல்லாருக்குமே வந்து இப்போ மணி ரொம்ப அவசியமா இருக்கு. அதனால பார்லரையும் பாத்துக்கணும், வீட்டையும் பாத்துக்கணும். வீட்டுல பினான்சியலா பயங்கர சப்போர்ட்டிவா இருக்கும். இப்போ நீங்க இந்த பியூட்டிஷியன்
குடும்பம், சுய உதவி குழு இந்த மாதிரியான நிலைகள் எல்லாம் தாண்டி ஒரு கோல் வச்சிருப்பீங்க. அந்த கோல் நீங்க என்னன்னு நினைக்கிறீங்க, அதை நோக்கி பயணப்படணும்னா என்ன மாதிரியான செயல்பாடுகள்ல ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறீங்க? என்னோட கோல்னு பார்த்தீங்கன்னா என் பசங்களை நல்லா படிக்க வைக்கணும். என் பொண்ணு வந்து அவ ஐஏஎஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றா. அவ படிக்கணும்னா அதுக்கு ஃபினான்ஷியலாக நிறைய பணம் தேவைப்படும். அதுக்கு வந்து இப்போ எங்கள் ஹஸ்பண்ட் மட்டும் சம்பாதிக்கிறது பத்தாது, கூட நானும் வந்து நல்லா செய்யணும். அதனால தான் இந்த சுய உதவி குழுமம் அதில் சேர்ந்து அதில் வர கடன், உள்கடன், அந்த ஊக்கத்தொகை இதெல்லாம் வச்சு என் கடையும் டெவலப் பண்ணி அது ஃபினான்ஷியலாக என் குடும்பத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். சரி, இப்போ சுய உதவி குழு அப்படின்ற ஒரு நிலையில 4 பேரும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்மள்ட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. இப்போ வேற ஏதாவது ஒரு சில விஷயங்கள் எங்களுடைய நேர்கள்ட்ட நீங்க சொல்லணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்லலாம். சுய உதவி குழுவில் வந்து நிறைய நன்மைகள் இருக்கிறது வந்து தெரியாம இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். வங்கி மூலமா அந்த கடன் கொடுக்கறாங்க. அந்த வங்கி கடன் வந்து வாங்கி தவறாம கட்டணும். அதே மாதிரி அந்த கொடுத்த அந்த தவணை காலத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம கொண்டு கட்டிடணும். இப்ப எங்களையெல்லாம் ஏன் இந்த இடத்துக்கு நாங்க வந்தோம்னா அந்த மாதிரி தவறாம கட்டணும், முன்னாடியே கொண்டு கட்டிட்டோம். ரெண்டாவது வந்து அதனால வந்து எங்களை வந்து சிறந்த குழுன்னு சொல்லி எங்களுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டாங்க. ICSW நிறுவனத்தின் மூலமா எங்களுக்கு அந்த அவார்ட் கொடுத்தாங்க. எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் மற்றபடி எல்லா ஒரு குறிப்பும் கரெக்டா நாங்க மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தோம். அது மாதிரி மற்ற குழுக்களும் எந்த ஒரு பழுதும் இல்லாம குற்றம் இல்லாம நம்ம செயல்படும் போது வங்கி அதிகாரிகளும் சரி, ICSW அந்த தொண்டு நிறுவனத்தில் இருக்கிறவங்களும் சரி நம்மளுக்கு பரிந்துரைப்பாங்கிறத வந்து நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். கரெக்டா நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அதாவது குழு பத்தி இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல தெரியாம இருக்குதுங்க. இப்போ எங்க ஏரியாவே வந்து ஒரு 40-30 வீடு கூட இருக்காதுன்னு சொல்லலாம். அப்படி இருந்து ஆனாலும் அங்க வந்து 2 குழு நடத்துறாங்க, இன்னொரு குழு நடந்துட்டு இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல வந்து இதை பத்தி தெரியாம இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கும் இதை பத்தி சொல்ல சேவிங்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு தெரியாம இருக்குது. இப்ப நம்ம அந்த சேவிங்ஸ் பண்றதுனால நம்ம தேவைப்பட்டப்போ அதை எடுத்துக்கிறோம், அதை ரெகுலரா கட்டிடுறோம். ஒரு பிரச்சனை இல்லாம அது சுமூகமா போயிட்டு வீட்டுல அந்த அளவுக்கு நம்மளால சேமிக்க முடியல. வீட்டுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை எமர்ஜென்சின்னா நம்ம சேவிங்ஸ்ல இருந்து நாங்க அதை எடுத்துக்கிறோம். எடுத்து அது படிப்பு செலவா இருக்கட்டும், மருத்துவ செலவா இருக்கட்டும், எதுவா இருந்தாலும் இல்ல வீட்டுல யாரா வயசானவங்க யாராவது சிக்காயிட்டாலும் சரி, எங்களுக்கு அது ஒரு உடனுக்குடன் எங்களுக்கு உதவி பண்ணுதுன்னு சொன்னா இந்த சேவிங்ஸ் தான். இது வீட்டுல பண்ண முடியலைங்க எங்களுக்கு, ஆனா இங்க அதை வந்து நாங்க ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். நிச்சயமாவே இது இவ்வளவு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குதுன்றது இன்னும் நிறைய இடங்கள்ல தெரியாம இருக்குது. அதை சேரத்துக்கு பயப்படுறாங்க. ஐயோ நம்ம கடன் வாங்கிட்டா கட்ட முடியாம போயிடுமோ அப்படின்னு வந்து பயப்படுறாங்க. நமக்கு இருக்கிற வருமானத்துக்கு இதை நம்ம சரி கட்ட முடியுமா அப்படின்ற அளவுக்கு நம்ம சேர்ந்துட்ட பின்னாடி அது பாட்டுன்னு அது போயிட்டே இருக்குது. இன்னும் பிரச்சனை இல்லாம நடந்துட்டு அதாவது நேரத்துல அதாவது நடந்துட்டே இருக்குது. அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இது சொல்ல போனா எல்லாரும் வந்து இதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க, அதுதான் முக்கியம். எல்லாருமே வந்து வயசானவங்களா இருந்தாலும் சரி, படிச்சவங்களா இருந்தாலும் படிக்காதவங்களா இருந்தாலும் சரி, இப்ப நாங்க 2 பேரும் சொல்ற கருத்தை அவங்க ஏத்துக்கணும். அப்படி இருந்தாதான் இதை கண்டினியூவா நாங்க வந்து நடத்த முடியும், இல்லைன்னா நடத்த முடியாதுங்க. அந்த அளவுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து இந்த தொழில் செய்யறதுலயும் சரி, ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க விருப்பப்பட்ட அவங்க சொன்ன மாதிரி ஷாப்பிங் வச்சுக்கிறவங்க, பியூட்டிஷியன் முடிச்சிருக்கவங்க அவங்க தொழிலுக்கு அது உதவியா இருக்குது. இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க கல்வி கடன் எப்போ வேணாலும் எங்க எப்பவுமே வந்து சேவிங்ஸ்ல நாங்க காசு வச்சுட்டே இருப்போம். யார் கேட்டாலும் அதை எப்போ அவங்களுக்கு இல்லை மந்த்லி ஒருத்தர் அதை எடுத்து அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும், தெரியணும். கண்டிப்பா இது முடிந்த அளவுக்கு இதுல எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி வருமானம் வர்ற மாதிரி இதுல இருந்து முன்னேறணும். இந்த மாதிரி சுய உதவி குழு மூலமா எல்லா பெண்களும் பயனடையணும்ன்றதுதான் எங்களோட ஆசை. நேர்ல இதுவரை அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில மகிழம்பூ மகளிர் சுய உதவி குழு தலைவி இயேசுமேரி, அதன் செயலாளர் கீதா, மயில் சுய உதவி குழு தலைவி ஜெயந்தி, அதன் உறுப்பினர் சொப்னா அவர்களுடைய அனுபவங்களை நம்ம கிட்ட பகிர்ந்துகிட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுடைய கைத்தொழில இருந்து கல்வி, அது மட்டும் இல்லாம மருத்துவம், சமூகம், குடும்பம், கூட்டு முன்னேற்றம்னு பலவிதமான செயல்முறையில அவங்க செயல்பட்டு இருக்கிறத நம்ம கூட பகிர்ந்துகிட்டாங்க. இன்னொரு அனுபவ மேடை நிகழ்ச்சியில வேற ஒரு சிலரோட அவங்களுடைய அனுபவங்களை நாம பகிர்ந்துக்கலாம். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் KP ஆனந்த், உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 இருந்து. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது அனுபவ மேடை. மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் முன்னேற்ற பாதைகளையும் விரிவாக கலந்துரையாடும் நிகழ்ச்சி. உங்கள் VIT பண்பலை 90.8 VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி.
All marriages are sacred, but all are not safe. Around 70% of women in India are victims of domestic violence. National Crime Records Bureau reveals that a crime against a woman is committed in every 3 minutes and a dowry death occurs in every 77 minutes. And one case of cruelty committed by either the husband or the relative of the victim occurs in every 9 minutes. According to the UNICEF Global Report on Adolescence 2012, 57% of boys and 53% of girls in India think a husband is justified in hitting or beating his wife. If the numbers we see in domestic violence were applied to terrorism or gang violence, entire country would be up in arms and it would be the leading story every day and night. Latika belongs to a poor family of Dashpur village. She completed her graduation and is working as a teacher in a school in Mahanagar city. Raj, coming from a well-off family, is also working in the same school as a teacher. They both are in love and are planning to marry each other. Latika, my parents would like to see you to decide upon our marriage. We'll be coming tomorrow to your house. Okay, Raj, I'll make the arrangements. Raj, along with his family, comes to see Latika. Latika is very well brought up and a simple educated girl. She is the only educated girl from our village. I am happy to give my daughter to you, Raj. We'll take care of her, Papa. I never thought that my son would ever go for a love marriage. Even though we are agreeing for this marriage, only because we are sure that you will give your daughter a handsome amount of money so that they can lead a happy married life. All that I have made is for Latika only. I will be happy if she is happy. We will be happy if you give us 1 lakh rupee and a two-wheeler. I will make sure that you will get it before the marriage. Marriage is over and the scene follows the next very day of marriage. Latika, how's the environment here? I know you will be homesick. No, Maji, I'm happy and I feel like being at home. After 1 month of marriage, Latika, where's my tea? Wait, Maji, I'm bringing it. Don't you know that I need my tea at 4 in the evening? Maji, sorry, I had to correct some answer sheets. It was a very urgent work. Here is your tea. Already a lot of work is pending. Raj comes back home. Latika, tea. I had just made tea for Maji and I have lots of work to do. Ask your mom to make it for you, please. Latika moves towards the study room. Why should I make tea for you? That's the reason I got you married. Latika is having a lot of work in school. Still she manages to do all the household chores. If you can't do all this, then ask her to quit the job. Quit the job? At any cost, I won't leave my job. It's 2 years of my hard work that I ended up in this job. I'll somehow manage to do all my duties, but I won't quit the job. पहले घर का काम, फिर बाहर का. Similar things happen for a couple of days. Suddenly, one day the situation turns very tense. Latika, you have to leave the job. Because you are not doing any household work and not taking care of my mom. She has become unhealthy and weak. I want you to quit the job. I did not know that you will also support your mom and go against me, Raj. I did not expect this from you. If you are so insistent, then okay, I'll quit my job. After 2 weeks, the whole family is in a monetary crisis. Latika, see, Raj's salary is not sufficient to run the house. You only asked me to quit the job, na? And now what do you expect me to do? Should I go on the streets and beg? How can you talk to me like this? Is this the way you talk to elders? We are facing crisis only because of you, and you will have to bring the money. What? This is ridiculous. Already my father has given you all his life savings. Now where will I get money from? I don't want to hear all that shit. Manage from anywhere. All I need is 30,000 by the end of this week. No, Maji, please don't do this to me. Already I have quitted the job for you people.
for your happiness. My father is already in debt. No excuses. I need the money. Hello? Hello, Beti. How are you? I'm fine, Papa. No. Beta, I know you very well. What happened to you? Dear, please tell me. Papa, I quitted my job because Maji and Raj were too adamant. Now they're asking me to pay 30,000 rupees within a week. What? We had already fulfilled their demands. Anyway, don't worry, Beti. I will find out a way to solve this situation. But Papa, from where will you get this huge amount in a week? I love you, Beti, and I can do anything for your happiness. Papa, the dam is now overflooded. I think we should report the matter to the police. No, Beti, you are now married, and that is your home, and you must do all the things needed to keep it intact. Don't worry about me. I will manage the money somehow. After 1 week, Latika's father visits Raj's house. He somehow manages to pay them 10,000 rupees. Only 10,000? I told you to bring 30,000. Where's the rest of it, Latika? Maji? Latika, wait. Let me say. It is not Latika's fault. Sorry, I got this much money only. And for getting this much money, I have mortgaged my house, my field, everything. Now I don't even have a roof over my head to live. If you can't give 30,000, then take your girl with you. Raj, how can you say this? Your drama won't work here. Now stop crying and get lost. We don't need you here. Get out of my life. No, Raj, please don't do this to me. I am sorry. It's my fault. Please don't punish my daughter. I will get you the money within 2 days. 2 days? At the dining table. Is this how you make dal? Didn't your mother teach you? How dare you say anything about my mother? आजकल तेरे नखरे बहुत देख रहा हूँ मैं. क्यों और कोई मिल गया है क्या साली? Latika got injured very badly. They locked her up in her room. She calls up her father. Hello. Latika. Latika, why are you crying, my dear? Please forgive me. I've given you a lot of troubles. And now further I won't. Papa, I'm leaving. Beti! Hello. Hello. Police team and girls dart in Raj's house. Mother-in-law opens the door. Raj, police! Police in our house! Stop your melodrama. Where's this girl? We have to search your house. No, she's not in the house. She went to the market. No, he is lying. She is here only. She had called me before. Constable, search the house. Constable breaks Latika's bedroom lock. Latika! Stay away from the crime scene. You both are under arrest. The danger is real. Domestic violence hurts all family members. When a person is abusive, he or she eventually loses the trust and respect of his or her partner. Abused partners are afraid to communicate their feelings and needs. Everyone has a right to feel safe in a relationship. Disagreement develop from time to time in relationship. Domestic violence is not a disagreement. It is a whole pattern of behavior used by one partner to establish and maintain power and control over the other. These behaviors can become more frequent and intense over time. They are destructive and dangerous. The abusive person is responsible for this behavior. That person is the only one who can change them. Don't wait until you and the one you love get hurt. You are not alone. Raise your voice. Patterns left uninterrupted can continue forever. Domestic violence is a pattern that unless something significant changes, it will go on and affect everyone around you, your friends, family, and your children. No man can know where he is going unless he knows exactly how he arrived at his present place. நேயர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி திரைக்கடலோடி கண்டங்களை இணைக்கும் ஒரு புரிதல் தொடர்.
வணக்கம் நேயர்களே, நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி திரைக்கடலோடி உங்கள் அறியரனுடன். என்னைக்கும் போல இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியிலையும் புதுசா ஒரு நாட்டை பத்தின சிறப்பு தகவல்களை தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம். மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸுக்கு புகழ்பெற்ற ஒரு நாட்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம். இந்த நாட்டு மக்களை பத்தி சொல்லணும்னா தன்னம்பிக்கைக்கும் வளர்ச்சிக்கும் இவங்களுக்கு நிகர் இவங்க தான். பாம் அட்டாக்னு சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது ஹிரோஷிமா பாம் அட்டாக் தான். எல்லாரும் கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். ஜப்பான் நாட்டை பத்தி தான் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சியில பார்க்க போறோம். முதல்ல ஜப்பான் நாட்டோட பொதுவான தகவல்களை பார்க்கலாம். ஜப்பான் பல தீவுகளால் உருவான ஆசிய கண்டத்துல இருக்க ஒரு நாடு. இந்த ஜப்பான் பசிபிக் பெருங்கடலோட மேற்கு பகுதியில இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டை சூரியன் உதிக்கும் நாடுன்னு சொல்றாங்க. ஜப்பான் நாட்டுல மொத்தம் 6852 தீவுகள் இருக்கு. ஹொக்கைடோ, ஹொகான்ஷி, கியூஷி, ஷிகாகோ போன்ற பல தீவுகள் ஜப்பான் நாட்டுல மிகவும் பிரபலமான தீவுகளா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம 97% நிலப்பரப்பையும் கொண்டு இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டோட மக்கள் தொகை 12.6 கோடியா இருக்கு. உலக மக்கள் தொகை அடிப்படையின் பட்டியல்ல பாக்குறப்ப ஜப்பான் நாடு 10வது இடத்துல இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டோட நிலப்பரப்பை பொறுத்தளவு 73% இடங்கள் கடலாகவும் மலைப்பகுதியாகவும் அல்லது வேளாண்மை, தொழில்துறை மற்றும் குடியிருப்புக்கு பயன்படாத இடமா தான் இருக்கு. இதனாலேயே கடலோர பகுதிகளில் மக்கள் தொகை அடர்த்தி ரொம்பவும் அதிகமா காணப்படுது. உலகில அதிக பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கொண்ட நாடுகள்ல ஜப்பான் நாடும் ஒண்ணு. ஜப்பான் நாட்டோட தீவுகள் பெரும்பாலும் பசிபிக் ரிங் ஆஃப் ஃபயர்ல இருக்க வல்கனிக் ஜோன்ல தான் இருக்கு. இந்த தீவுகள் எல்லாம் பசிபிக் பெருங்கடல்ல பல 100 மில்லியன் ஆண்டுகளா நடந்து வரும் பெருங்கடல் நிகழ்வுனால உருவானது. இந்த நகர்வுனால தான் 15 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கிழக்கு யூரேஷியாவோட ஒட்டி இருந்த ஜப்பான் இப்ப நகர்ந்து ஜப்பான் பெருங்கடலா உருவாகி இருக்கு. ஜப்பான் நாட்டுல மொத்தம் 108 ஆக்டிவ் வால்கனோஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுலையும் பல தடவை சுனாமி போன்ற பேரழிவு தரும் நிலநடுக்கங்கள் இந்த எரிமலைகள்ல தான் உருவாகுது. வரலாற்றுல பாக்குறப்ப 1923ஆம் ஆண்டு டோக்கியோல நடந்த நிலநடுக்கத்தினால 1,40,000 பேர் இறந்திருக்காங்க. 1955ஆம் ஆண்டு பெருமான்சின் நிலநடுக்கமும் 2011ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாசம் 11ஆம் தேதி ஏற்பட்ட 9.0 அளவிலான நிலநடுக்கமும் அண்மை காலத்துல நடந்த நிலநடுக்கங்கள். 2011ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற நிலநடுக்கத்தின் போது பெரிய சுனாமி எதுவும் ஏற்படல. 2012ஆம் ஆண்டு மே மாசம் 24ஆம் தேதி 6.1 அளவுல நிலநடுக்கம் வடகிழக்கு கடலோர பகுதிகளில் ஜப்பானை தாக்கியது. எனினும் சுனாமி எதுவும் ஏற்படல. ஜப்பான் நாட்டோட தேசிய மொழி ஜாப்பனீஸ். இந்த ஜப்பானீஸ் மொழி ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவங்க மட்டும் இல்லாம ஜப்பான் நாட்டில இருந்து குடியேறிய 130 மில்லியன் மக்களால பேசப்பட்டு வருது. ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல இந்த மொழிய நிஹோன்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ஜாப்பனீஸ் மொழி சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளை குறிப்பதற்காக சிக்கலான மரியாதை சொற்களை கொண்ட ஒரு மொழி. நம்ம தமிழ் மொழி போலவே ஜாப்பனீஸ் மொழியிலையும் ஒரு ஒட்டுச்சேர்க்கை சொற்கள் இருக்கு. ஜாப்பனீஸ் மொழியோட மொத்த ஒலிகள் குறைவாக இருந்தாலும் தனக்கே உரித்தான வட்டார ஓசையை கொண்ட ஒரு மொழிதான் இந்த ஜாப்பனீஸ். ஜாப்பனீஸ் மொழியில அயல் மொழிகள்ல இருந்து பெறப்பட்ட கடன் சொற்களின் தாக்கம் ரொம்பவும் அதிகமா காணப்படுது. முக்கியமா பார்த்தா 1500 வருடங்களா சீன மொழியில இருந்து அதிக சொற்கள் பெறப்பட்டிருக்கு. அதாவது சீன மொழியை அடிப்படையா கொண்டு நிறைய சொற்கள் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. என்ன நேர்களே, ஜப்பான் நாட்டோட பொதுவான தகவல்களையும் மொழி சிறப்பையும் பார்த்து டயர்டாகி இருப்பீங்க. பசி எடுத்திருக்கோம், வாங்க சாப்பிட போலாம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜப்பான் நாட்டில் இருக்க உணவு வகைகளை பத்தி தான். ஜப்பான் நாட்டு மக்கள் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸை விட அதிகம் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை தான் விரும்புறாங்க. டெய்லி ஃபுட்ல கொஞ்சமாவது நான்வெஜ் சேர்த்து சாப்பிடுறாங்க. மற்றபடி நம்ம நாட்டை போலவே ரைஸ், நூடுல்ஸ், ஸ்வீட்னு ரெகுலர் வெரைட்டிஸ் தான் ஜப்பான் நாட்டிலையும் காணப்படுது. ஸ்காட்சும் விஸ்கியும் ஜப்பான் நாட்டு மக்களால அதிக அளவு குடிக்கப்பட்டு வர பானங்கள். ஜப்பான் நாட்டுல இருக்க பிரபலமான உணவு வகைகள்னு பார்த்தா சூக்கி, ரமானி, யுகானி, டெம்புரா, கசாக்கி போன்ற உணவு வகைகள் ஜப்பான் நாட்டுல ரொம்பவும் பிரபலம். ஜப்பான் நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த டிஷ் எல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜப்பான் நாட்டோட அரசியல் கட்டமைப்பை பத்தி தான். ஜப்பான் பேரரசர் முறை அரசியலை பின்பற்றி வரும் ஒரு நாடு. இந்த ஜப்பான் அதோட பேரரசருக்கு மிகவும் குறைவான அதிகாரங்களை வழங்கும் அரசியல் சட்ட முறைய கொண்டிருக்கு. சடங்குசார் தலைவர் என்ற அளவுல பேரரசர் என்பவர்
நாட்டினதும் மக்களுடைய ஒருமைப்பாட்டினதும் குறியீடுன்னு ஜப்பான் நாட்டு அரசியல் விரிவுரைக்கம் கொடுக்குது. அந்நாட்டோட அதிகாரங்கள் முக்கியமா பிரதம அமைச்சரிடமும் பிற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்களிடமும் தான் இருக்கு. இவங்க மட்டும் இல்லாம இந்த அதிகாரங்கள் ஜப்பான் நாட்டோட இறைமை மக்களிடமும் இருக்கு. இப்ப ஜப்பான் நாட்டோட பேரரசரா இருக்கவரு அகிட்டோ என்பவர் தான். இவருக்கு அடுத்த நிலையில இருக்க முடிக்குரிய இளவரசரா இருப்பவரு நருகிட்டோ. ஜப்பான் நாட்டோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஆர்கன், அதாவது சட்ட வாக்கு அமைப்பு, நேஷனல் டயட் எனப்படும் இரு அவைகளை கொண்ட நாடாளுமன்றமா இருக்கு. இந்த நாடாளுமன்றத்துல 450 உறுப்பினர்களை கொண்ட பிரதிநிதி சபையும் 242 உறுப்பினர்களை கொண்ட கவுன்சிலர் அவையும் உள்ளடக்கியது. பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினர்கள் 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவையும், கவுன்சிலர் அவை உறுப்பினர்கள் 6 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறையும் மக்களால தேர்வு செய்யப்படுறாங்க. ஜப்பான் நாட்டுல 20 வயதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் தான் வாக்களிப்பதற்கு உரிமை உண்டு. இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த ஜப்பான் நாட்டோட பொருளாதாரத்தை பத்தி பார்த்தா, உலகுல 4வது மிகப்பெரிய பொருளாதார சக்தி நாடு ஜப்பான். இது மட்டும் இல்லாம உலகுல அதிக அளவுல சராசரி வாழ்நாளை கொண்ட நாடும் ஜப்பான் தான். இந்த நாட்டோட மொத்த ராணுவ செலவு அடிப்படையில பாக்குறப்ப உலகுல 5வது இடத்துல இருக்கு. இந்த ராணுவ சக்தி தற்காப்புக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. 2005ஆம் ஆண்டு எடுத்த கணக்கின்படி பார்த்தா ஜப்பான் நாட்டோட பாதி ஆற்றல் தேவைகள் பெட்ரோலியம் மூலமும், 5ல் 1 பகுதி நிலக்கரி மூலமும், 14% தேவைகள் இயற்கை வழி மூலமும் பெறப்படுது. அந்நாட்டோட அணு மின்சாரம் நாட்டின் 1/4 பங்கு மின் தேவையை ஈடு செய்யுது. ஜப்பான் நாட்டோட சாலை போக்குவரத்து நன்கு வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு. ஜப்பான் நாட்டுல 1.2 மில்லியன் தொலைவிற்கு நல்ல சாலைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஜப்பான் நாட்டோட தலைநகரம் டோக்கியோ. இந்த டோக்கியோ ஜப்பான் நாட்டோட அரசு மற்றும் அரசரின் தலைமையகமா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய நகரமாவும் இருக்கு. மக்கள் தொகை அடிப்படையில பார்த்தா இந்த நகரம் தான் உலகிலேயே அதிக அளவு மக்கள் தொகையை கொண்ட நகரம். எண்ணிக்கை அளவுல ஏறத்தாழ 12 மில்லியனா இருக்கு. இந்நாட்டோட மக்கள் தொகையில 10% மக்கள் இந்த நகரத்துல தான் வாழ்றாங்க. பாப்புலேஷன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸா பார்த்தா ஜப்பான் நாட்டுல வாழ்ற 4ல் 1 இந்த நகரத்துல வாழ்றாங்க. 100க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகளையும் பல்கலைக்கழகங்களையும் கொண்ட நகரம் தான் இந்த டோக்கியோ. இந்த நகரத்துல அதிக அளவு வசிக்கும் மக்கள்ல கல்லூரிக்கும் வேலை வாய்ப்புக்கும் குடியேறியவங்க தான் ரொம்பவும் அதிகம். என்ன நேர்களே, ஜப்பான் நாட்டோட அரசியல் மற்றும் தலைநகரம் பத்தி எல்லாம் பார்த்து போர் அடிச்சிருக்கும். வாங்க கொஞ்சம் ஜப்பானை சுத்தி பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது ஜப்பான் நாட்டுல இருக்க சுற்றுலா தலங்களை பத்தி தான். முதல்ல நம்ம பார்க்க போற இடம் ஹிரோஷிமா பீஸ் மெமோரியல். ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ல இந்த ஹிரோஷிமா சமாதான நினைவகத்தோட பெயர் கென்பாக்குட்டோம். இதோட மீனிங் என்னன்னு பார்த்தா அணுகுண்டு குவிமாடம். இந்த மெமோரியல் ஜப்பான் நாட்டோட ஹிரோஷிமா நகரத்துல இருக்கு. இந்த பில்டிங் ஜப்பான் நாட்டோட அணுகுண்டு தாக்குதல்ல நேரடியா பாதிக்கப்பட்ட கட்டிடம். தாக்குதலுக்கு அப்புறம் எஞ்சியிருந்த ஒரே கட்டிடமும் இதுதான். கட்டிடத்தோட பிற சுவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதோட குவிமாடம் மட்டும் அப்படியே இருந்துச்சு. தாக்குதலுக்கு அப்புறம் இந்த நகரத்தை புதுப்பிக்கிறப்போ இந்த கட்டிடத்தை மட்டும் மீண்டும் கட்டாம அணுகுண்டு தாக்குதலின் அவலங்களை நினைவு கூறும் வகையில பராமரிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. ஆகஸ்ட் மாசம் 26ஆம் தேதி 1996ல இந்த கட்டிடம் யுனெஸ்கோவால பராமரிப்பு கட்டிடமா அறிவிக்கப்பட்டது. அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற இடம் கியோமிசு டேரா. கியோமிசு டேரா ஜப்பான் நாட்டோட கியூட்டோ நகரத்தோட கிழக்கு பகுதியில் இருக்க ஒரு புத்திஸ்ட் டெம்பிள். ஜப்பான் நாட்டுல யுனெஸ்கோவால பராமரிக்கப்படுற இடங்கள்ல இந்த கியோமிசு டேராவும் ஒண்ணு. அரண்மனையை ஒட்டி உள்ள இந்த கோவிலோட முக்கியமான பகுதிகளை தங்க தகடுகள்ல பதிச்சிருக்காங்க. ஜப்பான் நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த கோவிலுக்கு போய் பாருங்க. பிரான்ஸ் நாட்டுல ஈஃபில் டவர் ரொம்பவும் ஃபேமஸ். யுஎஸ்ஏல ட்வின் டவர் ரொம்பவும் ஃபேமஸ். அந்த வகையில பார்த்தா ஜப்பான் நாடுனாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது டோக்கியோ டவர் தான். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது இந்த டோக்கியோ டவரை பத்தி தான். டோக்கியோ டவர் ஜப்பான் நாட்டோட தலைநகரமான டோக்கியோ மாநகரத்துல இருக்க மினாட்டோ டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க கம்யூனிகேஷன் மற்றும் அப்சர்வேஷன் டவர். இந்த டவரோட டிசைன் பிரான்ஸ் நாட்டுல இருக்க ஈஃபில் டவரை போலவே பிரைட் ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டது. இந்த கோபுரம் 332.9 மீட்டர்கள் உயரமானது. 1961 இருந்து இந்த டவர்ல டெலிவிஷன் பிராட்காஸ்டிங்கும் ரேடியோ ஆண்டனாஸும் அமைக்கப்பட்டது. இந்த டவரோட மெயின் இன்கம்னு பார்த்தா டூரிசமும் ஆண்டனா லீசிங்கும் தான். ஜப்பான் நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா டோக்கியோ டவருக்கு போய் பாருங்க. என்ன நேர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியில ஜப்பான் நாட்டோட சிறப்பு தகவல்களை தெரிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க. மீண்டும் வேறொரு நிகழ்ச்சியில இன்னொரு நாட்டை பத்தின சிறப்பு தகவல்களோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் ஹரிகரன். இணைந்திருங்கள். இது விஐடி பண்பலை 90.8. நேர்களை இது விஐடி பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி திரைக்கடலோடி கண்டங்களை இணைக்கும் ஒரு புரிதல் தொடர்.
தம்பி வா 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 வா. அண்ணே வேலண்ணே, யார கூப்பிட்டு இருக்க? அதுவா பாலு, அதோ தெரியுது பாரு மேகம், அததான் கூப்பிடுறேன். அட அண்ணே, எனக்கு வெளியில வேலை இருக்கு. இப்ப போய் மேகத்தை கூப்பிடுறேன்ற. மேகம் வந்தா தனியா வரும், கூடவே மழையில வரும். தம்பி பாலு, நான் யாரு? வேலு. வேலூர் வேலு. நான் ஒரு வேலை செஞ்சா அதுக்கு பின்னாடி 1000 அர்த்தம் இருக்கும். அப்படி என்ன அர்த்தம் இருக்கும் சொல்லுங்க கேப்பா. தம்பி, மழை நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அதே நேரத்துல மழை காலத்துல நாம சில விஷயங்களை கடைபிடிக்கிறது அதை விட முக்கியம். வேலண்ண, அப்படி என்னெல்லாம் செய்யணும் சொல்லுங்க கேப்போம். தம்பி பாலு, மழை காலத்துல நான் சொல்ற விஷயங்களை முக்கியமா கடைபிடிங்க. உங்க உடல்நிலைய நல்லா வச்சுக்கலாம். மழையில நடக்க கூடாது. அப்படியே மழையில நனைஞ்சா உடனே தலையை துவட்டணும். மழையில நனையும் போது சகதியில கால்பட்டா உடனே சோப்பு போட்டு கழுவணும். வெளியே போகும்போது குடை இல்லைன்னா ரெயின் கோட் போட்டுக்கிட்டு போகணும். கண்டிப்பா மரத்துக்கு கீழே நிற்கவே கூடாது. நீங்க கார்ல இல்லைன்னா பைக்ல போகும்போது மெதுவா போகணும். ஏன்னா பக்கத்துல நடந்து போறவங்க மேல தண்ணி தெரிக்கும்ல. சொல்லிட்டேல்லண்ணே, செஞ்சிருவோம். வேலூர் வேலு மழை காலத்துக்கு தயாரா இருக்காரு. நீங்க இது போல இன்னும் பல மழைக்கால தகவல்களுக்கு தொடர்ந்து கேளுங்க விஐடி பண்பலை 90.8 விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலி. விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். சிறு துளி பெருவெள்ளமாய் சிதறித் தொடங்கின தூறல்கள் வெள்ளிச் சிதறல்களாய் விண்ணில் மின்னின. வெள்ளிச் சிதறல்களாய் விண்ணில் மின்னின. உலக உருண்டையை இரண்டாய் உடைத்திட ஓங்கி ஒலித்தன இடிமுழக்கம். உலக உருண்டையை இரண்டாய் உடைத்திட ஓங்கி ஒலித்தது இடிமுழக்கம். முழக்கங்கள் 4 ஊர்கள் தாண்டி விழுந்தன. அச்சம்மா பாட்டியின் காது குண்டலம் தாண்டி முழக்கங்கள் 4 ஊர்கள் தாண்டி விழுந்தன. சிறு குழந்தை சினுங்கல்கள் சிவந்து சாய்ந்தன. வீரிட்டழும் விம்மல் சத்தங்களோடும் அரவணைத்து நிலைக்கும் தாயவள் சந்தங்களோடும். சிறு குழந்தை சினுங்கல்கள் சிவந்து சாய்ந்தன. வீரிட்டழும் விம்மல் சத்தங்களோடும் அரவணைத்து நிலைக்கும் தாயவள் சந்தங்களோடும். ஆம், மழை, பெருமழை, மாபெரும் மழை. கார்கால மழை தொடங்கிற்று மாற்றங்களோடு. காய்ந்து கிடக்கும் தார் சாலைகளுக்கு கருப்பு சாயம் பூசி தொடங்கிற்று கார்கால மழை மாற்றங்களோடு. சாயக்கலவையில் இன்னும் காரமேற்றி தொடங்கிற்று கார்கால மழை மாற்றங்களோடு. கருமேகமாய் தரையில் தவழும் மாற்றங்களோடு தொடங்கிற்று கார்கால மழை. சிறு தெரு நுழையும் மழை பரபரப்பாய் புரட்டி போட்டது சேரும் சகதியுமாய். சின்னஞ்சிறு சிறார் கூட்ட சிரிப்பொலியில் கலந்தது பெருமழை வீழும் சத்தம். சின்னஞ்சிறு சிறார் கூட்ட சிரிப்பொலியில் கலந்தது பெருமழை வீழும் சத்தம். மாதம் மும்மாறி பொழியென மன்னன் கேட்க நித்தம் சேர்மாறி வழியென பெருமழை தெருநுழைய. சிறார் கூட்டம் சிட்டன குதித்தன சிதறும் வெள்ளி மழையில். மாதம் மும்மாறி பொழியென மன்னன் கேட்க நித்தம் சேர்மாறி வழியென பெருமழை தெருநுழைய. சிறார் கூட்டம் சிட்டன குதித்தன சிதறும் வெள்ளி மழையில். மாற்றங்கள் கொணரும் மழையில் மடிந்தே போகும் வயல்கள். மாற்றங்கள் கொணரும் மழையில் மடிந்தே போகும் வயல்கள். தோட்டங்கள் அழியும் நிலையில் இடந்தேடி பறக்கும் குயில்கள். தோட்டங்கள் அழியும் நிலையில் இடந்தேடி பறக்கும் குயில்கள். மழை நேர பள்ளிகள் அரவமின்றி உறங்கின வீட்டில் உறங்கும் மாணவர்கள் இன்றி. மழை நேர பள்ளிகள் அரவமின்றி உறங்கின வீட்டில் உறங்கும் மாணவர்கள் இன்றி. மாறி வந்தால் மாறி நிற்கும் ஒரு கூட்டம். மாறியின்றி மாறாமல் நிற்கும் ஒரு கூட்டம். மாறி வேண்டி விசித்திர மனமுடிக்கும் ஒரு கூட்டம். மாறி வந்தும் தேக்காமல் தொலைக்கும் முழு கூட்டம். மாறி பெய்து மனம் சிதைக்கும் காலங்களும் மாறாமல் பெய்து மனதில் இன்பம் விதைக்கும் காலங்களும். வள்ளுவன் வாய்மொழியில் நன்றிகள் விதைக்க துப்பார்க்கு தூவின தூறல்கள். மாறி பெய்து மனம் சிதைக்கும் காலங்களும் மாறாமல் பெய்து மனதில் இன்பம் விதைக்கும் காலங்களும். வள்ளுவன் வாய்மொழியில் நன்றிகள் விதைக்க
துப்பார்க்கு தூவின தூறல்கள் இன்று துப்புரவு தூறல்களாய் மாற்றங்கள் கொண்டனவே. துப்பார்க்கு தூவின தூறல்கள் இன்று துப்புரவு தூறல்களாய் மாற்றங்கள் கொண்டனவே. வள்ளுவனின் வான் இன்று வீணென்றானதுவே. வள்ளுவனின் வான் இன்று வீணென்றானதுவே. ஆக்கமும் வானே அழிவின் ஊக்கமும் வானே. ஆக்கமும் வானே அழிவின் ஊக்கமும் வானே. மழைக்கண் திறக்க உழவன் கால் நனைக்க பெருவெள்ள மக்கள் உள்ளம் நிறையாமல் உழைக்க. மழைக்கண் திறக்க உழவன் கால் நனைக்க பெருவெள்ள மக்கள் உள்ளம் நிறையாமல் உழைக்க. சிறுநகர வீதிகளில் உருண்டு ஒழிந்து போகின்றது நீண்ட நெடுங்காலங்களாய் வாழ்வழித்த வள்ளல் மழை. சிறுநகர வீதிகளில் உருண்டொழிந்து போகின்றது நீண்ட நெடுங்காலங்களாய் வாழ்வழித்த வள்ளல் மழை. இன்று வாழ்விழந்த அல்லல் நிலை. கைகூப்பி வணக்கம் சொல்வது அறம், மழைக்கு குடை காட்டி வெளி செல்வது என்ன நிறம்? கைகூப்பி வணக்கம் சொல்வது அறம், மழைக்கு குடை காட்டி வெளி செல்வது என்ன நிறம்? நிறமின்றி நம் உயிர்க்கு உரம் தரும் மழையில் கை நனைத்து கால் நனைத்து காதலென நினைத்து நடப்போம், மழையில் மீண்டும் பிறப்போம். நிறமின்றி நம் உயிர்க்கு உரம் தரும் மழையில் கை நனைத்து கால் நனைத்து காதலென நினைத்து நடப்போம், மழையில் மீண்டும் பிறப்போம். நேயர்கள் கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். ஹாய் குட்டீஸ், இது விஐடி பண்பலை 90.8. விஐடி பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம். நான் உங்கள் லீஷு. ஒரு காட்டுல ஒரு பையன் நடந்து போயிட்டு இருந்தான். அந்த நேரம் அவனுக்கு ரொம்ப பசி எடுத்தது. என்ன செய்யறதுன்னே தெரியாம சுத்தியும் முத்தியும் பார்த்தான். ஃபுல்லா காடாவே இருந்தது. அந்த பசியோடையே கொஞ்ச தூரம் நடந்து போகும்போது ஒரு மரத்தை பார்த்தான். அந்த மரத்து உயரத்துல நிறைய நல்ல பழங்கள் இருந்துச்சான். அத பார்த்த சந்தோஷத்துல சரசரன்னு மரத்து மேல ஏறினான். அங்க இருந்த சில பழங்களை பறிச்சு சாப்பிட்டான். ஆனா அவனுக்கு அது கொஞ்சம் கூட பத்தாம போச்சு. இன்னும் பசிக்க ஆரம்பிச்சது. அதே மரத்துல இன்னும் நல்ல பழுத்த பழங்கள் வாசனையோட கிளையோட நுனியில இருந்தது. உடனே அந்த பையன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? ரொம்ப பசியில இருந்ததால கிளையோட நுனின்னு கூட கவனிக்காம அத பறிக்க போனான். அப்படி போகும்போது அவனோட வெயிட் தாங்காம ஒரு கிளை உடைஞ்சு விழுந்துடுச்சு. சட்டுன்னு சுதாரிச்சுக்கிட்ட அவன் கீழே இருந்த ஒரு கிளைய பிடிச்சு தொங்க ஆரம்பிச்சான். தொங்கிக்கிட்டே குனிஞ்சு பார்த்தா தர ரொம்ப தூரத்துல இருந்துச்சு. ஏற்கனவே பயந்து போயிருந்த அவன் குனிஞ்சு பார்த்ததும் பயத்துல 2 கண்ணையும் கெட்டியா மூடிக்கிட்டு யாராவது என்ன காப்பாத்துங்களேன்னு சத்தம் போட்டு கத்தினான். அவனோட உள்ளங்கை வியர்த்து கை வழுக்க ஆரம்பிச்சது. தற்செயலா அப்ப அந்த பக்கமா ஒரு வயசான தாத்தா வந்துட்டு இருந்தாரு. அந்த பையன் மரத்துல தொங்கிட்டு இருந்தத பார்த்த அவரு ஒரு சின்ன கல் எடுத்து அந்த பையன் மேல தூக்கி போட்டாரு. கல் பட்ட உடனே வழியில கீழே பார்த்த அவனுக்கு கோவம் இன்னும் அதிகமாயி, பெரியவரே உங்ககிட்ட உதவி கேட்டா கல்லால் அடிக்கிறீங்களே, அறிவில்லையா உங்களுக்குன்னு கோவமா கேட்டான். அதுக்கு அந்த பெரியவரும் பதில் பேசாம திரும்பவும் இன்னொரு கல் எடுத்து அவன் மேல போட்டாரு. அந்த பையன் கோவத்தோட பெரும் முயற்சி எடுத்து மேல இருந்த ஒரு கிளைய எட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு, நான் மட்டும் கீழே வந்தேன், உங்களை சும்மா விட மாட்டேன்னு கத்தினான். பெரியவர் திரும்பவும் கல் எடுத்து அவன் மேல போட்டாரு. அந்த பையன் இன்னொரு பெரிய முயற்சி எடுத்து பெரிய கிளை மேல ஏறி விடு விடுன்னு கீழே இறங்கி வந்து அந்த பெரியவரை சாராமாரியா திட்டினான். ஏன் இப்படி செஞ்சீங்க? உங்ககிட்ட உதவி கேட்டா இப்படியா செய்யறதுன்னு கேட்டான். பெரியவர் அமைதியா சிரிச்சுக்கிட்டே, தம்பி நான் உனக்கு உதவிதான் செஞ்சேன்னு சொன்னாரு. அதுக்கு அந்த பையன் ஒண்ணுமே புரியாம திரு திருன்னு முழிச்சான். பெரியவர் விளக்கமா, நான் உன்னை முதல்ல பார்த்தப்ப நீ ரொம்ப பயத்துல இருந்த, அதனால உன் மூளை வேலை செய்யாம போச்சு. நான் கல் எடுத்து போட்டப்ப உனக்கு பயம் போய் மேல இருந்த கிளைய எட்டி பிடிச்சு நீயாவே உன்னை காப்பாத்திக்கிட்டு கீழே இறங்கி வந்துட்ட. உன்னை உன்னாலேயே காப்பாத்திக்க முடியும், இருந்தும் பயம் உன் கண்ணை மறைச்சிடுச்சுன்னு சொல்லி அவர் அங்கிருந்து கிளம்பிட்டாரு. இதுல என்ன தெரியுது?
ஆபத்துல இருக்கும்போது பயப்படாம நிதானமா யோசிச்சு செயல்படணும். சரிங்களா? இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷோ. பாய் குட்டீஸ். Hello everyone, this is Silena from Vit Community Radio. I'm going to recite a poem written by me, A Piece of Me. A thoughtless rejection, an incomprehensible pain, a marred laughter, a disguised hope, an unforgettable reminiscence, a faded nostalgia, a shattered dream, 1,000,001 pieces of broken trust, a cosmic longing, a hopeless expectation, an unanswered beacon, an unwrapped attachment, a futile investment, a boastful mistake, an embellished scar, an addictive torture, an unfathomable deep altogether, a piece of me that still breathes in you. Give that back, and down my path I shall walk. Thank you. The story of a soft heart. Everyone has a heart. Every heart has its own language. Every heart has something to speak. Every heart wants its listener. But the irony is dramatic. Every heart knows only its own fine language and fails to interpret the rest. Every heart expects to be listened and never chooses to play the listener. There are hearts which are kind and hearts which are ruthless. Hearts soft and tender, never do they find anything a crooked business. Hearts are as merciful as the nature, embrace one and all. Stones replace some hearts, and every little creature do they appall. And above all, we all know the irony is dramatic, that a soft heart is always destined to be trampled over by a stone, that the softness remains no more, it gets too scarred to expose its scars, and it fortifies itself with high-rise steel bars. It realizes the necessity of protecting itself. It trains itself not to care anymore. It changes and changes until it becomes steel, so the next time no stone dares tread. And thus, apparently, no soft heart does exist. The rest do remain, though, proud and unstirred, the heart, stone and steel. Thank you. Only a few people. Hundreds of millions of people share this planet. The predominant fraction is incognizant of your existence. Of the handful of people that you know, are the bulk fraction who don't bother about your existence, followed by the ones who are averse to your existence. Then comes the insignificant count, for whom what matters is only your existence. This insignificant count makes your life really significant and worth living. Don't you ever forget to make them feel special. Don't you ever ignore their existence. Thank you. Fish knows water the last. Traveling since quite some time, down the unfathomable yards of pain, luggage packed on the back, so heavy of miserable disdain. You are tired, your thirst reasons fine. You survive on water, you drink it, and it takes you to cloud 9. As dear as gold and meaningful unto life, serves you the nectar when life and death do strive. Fish swims, survives in water, takes it for granted and knows it the last, until hits the pitch dry plank with a spine-fracturing thrust. One nurtured, cared and loved does not perceive love as love, until the day when love does relinquish, does he split with an unsettled soul, that restless forgery
does vanquish the truth and plainness of love. He is that fish that knows water the last. Thank you. I miss you, my innocence. Time taking its test, wayward winds raising ghastly storms. Every time my innocence being challenged, amidst each turmoil, when I see faces unveil, all selfish, ruthless, condescending and sadistic, I grumble, I forge my heart to harden. I become scared and then overly protective. I contemplate on fighting back. Vengefulness and jealousy start peeking through the voids of doubts and uncertainties. My innocence gets smothered unnoticed, and that mirror, being no less cruel, mocks at me and asks, "Who are you?" every time I face it. Horror and doubt, all unknown, have a crunchy snack on my clueless mind. For an ounce of a moment, I stare blank. Inner voice of no help, a bleak and barren moor. I utter to myself an impulsive reply. I miss you, my innocence. I miss you. Thank you. Emotional hibernation. This emotional hibernation comes in cyclic phases. As winter follows autumn, so does my pattern follows its traces. I merrily go through my happy summer days. Least could I surmise my emotional Sabbath. Unnoticed follows the winter that stays. And it is when life succumbs inside to a satirical aftermath. Expectations creep in furtively. What havoc does it create, O Lord? I deluge in the downpour of heft. My feelings lessening to nothingness, I cannot but mourn.
நேர்கள் இனி கேட்கலாம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 காட்பாடி அரசினர் பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி மாணவிகள் வழங்கும் பள்ளிக்கூடம். காட்பாடி அரசினர் மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி மாணவிகளாகிய நாங்கள் சிறப்பு நிகழ்ச்சியினை விஐடி பண்பலை வாயிலாக உங்களுக்கு வழங்குவதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நிகழ்ச்சியின் முதல் நிகழ்வாக தமிழ் மொழியின் பெருமையை போற்றவும் வாழ்த்தவும் வருகிறார்கள் எம் பள்ளி மாணவிகள். வன்மொழி வாழியவே, வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ் மொழி, வாழிய வாழியவே. மழலைகளின் மொழிகளோடும் மாணவர்களின் திறன்களோடும் வாராவாரம் ஆர்ப்பாட்டம், பள்ளி பிள்ளைகளின் கொண்டாட்டம். உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8 பள்ளிக்கூடம், வேலூர் நகரின் பள்ளிகளில் இருந்து மாணவர்களின் பல்சுவை நிகழ்ச்சி. இன்றைய பள்ளிக்கூடம் நிகழ்ச்சியில் வேலூர் தக்ஷிலா பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கும் சிறுகதைகள் கேட்கலாம். வழங்கியவர்கள் பியூலா ஷரோன், யுவஸ்ரீ, கிருத்திகா, நிஹாரிகா, அரிஷ். Priyanka Singhvi ma'am is a young author who by profession is an academic director of Takshila School CBSE in Ambur and Vellore. She personally is an ardent reader with a strong belief that reading is the gateway to opening minds, which helps one's thoughts to get wings for flying high boundlessly. These books by Priyanka ma'am emphasize on the sound of one letter in every book. Now we are going to have a story on letter T. Bravo to the young author for her wonderful journey. Teacher Terry tells Whooper that he is going to take him to a training camp. There they are going to teach them different game games. That is a task, teacher. That's a terrific thought, Whooper, to take up the task. The training starts on 10th of this month. On Tuesday the 10th, Whooper takes the train to go to the training camp. On the train also traveling are Teddy the tiger, Timmy the tadpole and Turtle the toucan. They along with Whooper did not take him to become a team. But then there was Tommy the turtle, who took the top berth and took no notice to the talks with his teammates. That sure is, but you are the one taken from the territory. Thanks for trusting me with this. I shall try to be on top of every task. That's a terrific thought, Whooper, to take up the task. The training starts on 10th of this month. On Tuesday the 10th, Whooper takes the train to go to the training camp. On the train also traveling are Teddy the tiger, Timmy the tadpole and Turtle the toucan. They along with Whooper did not take him to become a team. But then there was Tommy the turtle, who took the top berth, took no notice to the talks with his teammate. Who's the turtle there on the top berth with the snooty look? The tennis player, Tommy the turtle. The tennis player, Tommy the turtle. Oh, that Tommy turtle who won the trophy at the Trifan Stadium. Hey, Tommy. Hey, you seem to take time to talk, and that is troubling you? No, take your time, take your time. 2 days on the train, Tommy sat on the top berth, not talking a word to the teammates, but Whooper was on the treadmill trying to make Tommy talk. Why are you trying to talk with that snooty Tommy? That's my test to make him talk and teach him teamwork. That's a task. On Thursday, they reached the training camp. Taking a tub bath, the team is off to go the first task. That's a tug of war. The teammates didn't take Tommy in their team. Tough Whooper took Tommy in his team. Tommy didn't try to triumph, but the Whooper was tough and triumphed the task. During the double table tennis game, Tommy the turtle and Whooper were a team. Tommy didn't touch a ball. Seeing Tommy's temperament, Whooper took on the task to get the trophy, and he did. At all the games like throwball, tree climbing, tricking, etc., all the teammates turned Snooty Tommy down. But on all 10 days of training camp, when the team members turned their thumbs down to the Tommy Turtle, Whooper was a true teammate, taking Tommy in his team, even though Tommy didn't try to triumph with Whooper, making him take the toil to win all the games. And on the terminating day, when the trophy for the best team was to be given, Tommy the turtle was hit by a thunderbolt as he stood with terrific Whooper with the trophy of the best team. That's when Tommy thought, at the tennis match, I have to be tough on my task every time. On the other hand, in the team task, your team helps you take on your task with their toughness to help you take the trophy. Terrific, Whooper. Thanks for teaching me to be a tough teammate and to helping his team to take on the task. Thus, Terrific Whooper and Tommy Turtle become a tremendous team.
Super Whooper helps shy Shilly sheep. In the school stadium, Super Whooper is teaching his friends snake, shark, snail and sheep to shoot the ball into the basket. Shoot, friends, shoot. Suddenly, Whooper sights a shy sheep sitting on the stands and singing to the sky. Shoo, shoo. Super, super, super. Shocked, the sheep stumbles on the stands. Slow, slow. Hi, I'm Super Whooper. Shall I ask your name, Smarty? I am Sheely Sheep. You sure? Or a super singer, Sheely? Staring down shyly at her shoes, shifting from one foot to other, she sprints off from the stadium. On Saturday, at the singing show at school stadium, Snail sings a solo song. Shark and Snake sing a slow song. Shal, shal, shal. Shoo, shoo, shouts the audience to stop them from singing that boring slow song. Now it's the turn of super singer. Me? Surely it's you, Sheely. Come straight to the stage, Sheely. On the stage, Sheely stands like a statue, scared. Shame, shame, Sheely, shame. Shame, shame, Sheely, sheep, shame, shame. Stop, stop, and say not a single word, silly snail and snake. Sheely, Sheely, super Sheely, 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 singer Sheely. Seeing Whooper scream, the whole stadium starts to shout. Sheely, Sheely, super Sheely, 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 super Sheely. Hearing the screams, Sheely, the shy sheep, smiles and stops stressing out. She starts singing her song. A sweet shepherd song stills the whole stadium. At the end of the song, the stadium is soundly filled with the sounds of praises and claps. And there, the shy Sheely sheep stands with the award of the showstopper. With her award, she runs to Whooper. You sure are Super Whooper. Thanks for showing me the singer Sheely sheep and me. She smiles with tears of joy in her eyes. Humble Whooper brings happiness to the Himalayans. High on his high chair with his hot chocolate and Hindustan Herald, Whooper reads the headlines. Heavy hailstorms at Himalayas have blocked the highways. His Highness has humbly sought for help. With head in his hand, Whooper thinks hard. I shall hop on to help the Himalayans. Hence, he calls his friends Henry the horse and Harry the hare at his house. Hello, Henry. Hello, Harry. Hi, handsome Whooper. Have you had an eye on the headlines? Hey, let's join hands to help the habitats of Himalayas. Henry and Harry, giving high five, say, Would be highly happy to help. So here, Whooper, Henry and Harry hop on the helicopter to Himalaya. Flying high on the helicopter, Henry says in high pitch, Look here. The helicopter's hovering over the high peaks of Himalayas, dropping hot food hampers of hamburgers and hot dogs. Look at the hordes of humans hurtling over to get their hands on the hot hamburgers and hot dogs. That's horrifying. Horrified by the sight of hundreds of humans rendered homeless, Whooper howls, Hang on. Now let's rehabilitate and help the Himalayas. How? Henry and Harry, hop on the helicopters and have all your horse and hare friends here. Head off, hurry. Henry and Harry, ridden with a herd of horses and droves of hare. Here, we are to help you. Hurry up, let's dig the heap of snow and have the highway cleared. The huge crowd of horses and hare, along with Whooper, head off to work humming the harvest hymn. Hearing the hymn, the inhabitants of the hilly hamlet huddle together to help. The highway is cleared in half time. Henry, let the herd of horses have the sick humans hop on their hinds and hike them downhill to the hospital. Suddenly, the head of the Himalayan hamlet holds Whooper's hands. He says, How to face the harsh hailstorm without our horses? Halt, Henry.
On the hike back, Hup will get hollow blocks, hay, hardware, and hard, heavy-duty building materials. So we shall have hard, heavy-duty houses that can be handled the harsh hailstorm. Hey, Looper! Harry hollers with his hand high up in the air. The herd of horses hike uphill with heavy-duty materials. Whooper the horses and Har head off building the houses, humming the harmony of the harvest. Hearing the harmony, the heavy hearts of the inhabitants are happy. They head off to help in building the houses. In half time, the houses are here. The head of the hilly hamlet says, It was an honor to have you all help us. Humble Whooper, Henry the horses, and Harry the hare. You gave us health, houses, and happiness that no hot food hamper can give. He hauled us at his hamlet to howl for the trio. Hip hip, hooray! Heaven is back at the Himalayan hamlet. VIT 90.8 FM. உள்ளம் கொள்ளை போகுமே VIT ரேடியோ பங்கு பெற வாருங்கள் நிகழ்ச்சிகளாயிரம் தீரங்களின் சங்கமம் திறமைகள் வெளிப்படும் VIT ரேடியோ உங்கள் ரேடியோ. Whooper and Bunny Bear bring back beautiful bees. Both boisterous Whooper and Bunny Bear are on the bench below the bridge by the bank of the Bees River, bringing with them a bag of brimful of buns, breads, brownies and bananas. The bees smells bad. Whooper, biting on the breads and brownies, says, Brother Bunny, the Great Barrier is blue and beautiful, but bees, black and bad. Beside the bench is a big banyan tree, and on its branch is a beautiful bird. Hearing the boys beckoning bees as black and bad, she gives a big blow on both the boys' back and bombards. Bad boys make bees black. Blown by the blow, the boys look back at the bird. Behave, you bully bird. Don't blame us, boys, for bees being black. Beside them, the bees bubbles and becomes into a black beauty. Black beauty. Not black beauty. I am Bees River. What brings you, blah, blah, bees to the banks? You boys boast of Great Barrier being blue and beautiful and banish me badly for being black and having bad smell? But the banks smell bad. You boys bestow me with bowels, bones and bodies of your brothers. Bowels on the banks, but being big boys, we do it in the bathroom. The other band of the big boys do. But bees is black. Yes, because of the non-biodegradable waste of buildings and business that bad boys banish in me. Beneath me is nothing other than banished waste of bones and bodies. And you bad boys banned me as Black River. I was beautiful. Beautiful? Back in times, Brahmins bowed on my banks, bestowed brotherhood and beauty. But your banks, Brahmins bought on my banks, bands of beautiful bhajan, sings who blessed my banks. But you banished these bags brimful of bananas, brownies, breads and buns on my bank. Bewail the bees and brands them as butchers. Because of their behavior and being branded as butchers by bees, Whooper begins to cry. I beg of you boys to bring the beautiful and blue bees back. The bewails of bees make boisterous Whooper bend, and he bows to the bees, making a bond with her to bring her beauty back. Beckoning Bunny Bear, Whooper says, Brother Bunny, let's be back to the building and make our band of boys sign the bond to beautiful bees. With a big bang Whooper, Bunny Bear and the band of boys begin to beautify bees. Seeing the behavior of the boys, the beautiful bird on the branch of banyan tree begins a beautiful blessing song. Whooper and the Chipmunk. It's a cold winter morning and the chewbird is sitting on Whooper and singing. Shoo! Chirpy choo choo bird.
I know it's morning. Woo! Woo! What a chilly morning. It's so challenging to get up on such a chilly day. Why don't I have my hot chocolate and Charles Dickens book on my bed? Suddenly the bell rings. Oh no! Who could choose to visit on this teeth-chattering, chilly weather? Chuck, Hey, it's me, Chubby Chipmunk. Whooper opens the door. Hello, champ. Come on in. Let's chat over a cup of hot chocolate on this chilly day. No, Whooper. Let me invite you to a Chinese lunch in Chinatown. Cheers! Sounds good, Chubby. Step inside my charcoal-colored chauffeur-driven Chevrolet. Whooper gets inside the car, teeth chattering from the cold. Mr. Chinkmunk, you are quite a charmer. Both sitting in the car shout, "Here we come, Chinatown!" Oh ho! What a charming place. Whooper screams loudly after entering the restaurant. Hey, champ, it's very childish to scream in a restaurant. Oops! Shoo! Whooper puts his finger on his lips. Such beautiful champagne-colored tables and chairs and chiffon curtains. Don't forget the chandeliers, Chubby. A waiter, Mr. Charlie, is listening and comes to escort them. Thank you and welcome. I am Charlie, your waiter. Please take your chairs. Nice to meet you, Mr. Charlie. Whooper makes a screeching noise while pulling his chair. Chill your excitement, Whooper. Lift your chair and sit. Never pull your chair like that. Hello, Mr. Chipmunk. What would you like to order? Whooper snatches the menu card from Chubby. Hey, let me take charge and order my favorite Chinese food. That's really cheesy. You shouldn't snatch the menu. Whooper ignores the advice and continues to order the food. Oh, Mr. Charlie, get me fried chestnut, chow mein soup, chicken noodles, and chill water. Cheeky. Surely it's cheeky. Whooper, try chattering the magic word. Please, Mr. Charlie. That's much better. Thank you, and sorry, Mr. Charlie. Mr. Charlie brings the food to the table. That's your chestnut, chopped suey, chow mein soup, and chicken noodles. Enjoy your lunch, Mr. Chubby and Mr. Whooper. Whooper makes noises while eating food. Yuck! That's not charming at all. Never make noises while chewing and never lick your foot. Use chopsticks. Sorry, Chubby. It's all right, champ. Choose not to repeat again. Both start enjoying the meal. We must thank the chef for the lovely Chinese food. Thank you, chef, for your lovely chop suey. Thank you, chef. I'm sure it must be hard to chop vegetables all day. It sure is a challenge. Mr. Charlie, can I have the check, please? Sure, Mr. Chipmunk. Thank you, Mr. Charlie, Mr. Chef, and the charming Chubby Chipmunk for the lovely lunch. I shall cherish this day. You surely made my day cheerful. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது வேலூர் தக்ஷிலா பள்ளி மாணவர்கள் வழங்கிய சிறுகதை. இந்த நிகழ்ச்சி பள்ளிக்கூடம். இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. Dear listeners, for the next hour, you are going to listen to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8 FM. Hello, Fronde! Da ist VIT Community Radio 90.8 FM und ihr ist heute learning German. Herzlich willkommen zu Learning German. ये थी आपकी होस्ट एंड दोस्त श्राव्या और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त हिमांशु मंघानी। तो आज क्या करेंगे? आज हम वापस से थोड़े नए नए
शब्द सीखेंगे, जैसे कि हम वीकडेज को क्या बोलते हैं, मंथ को क्या बोलते हैं। हमने पहले मंथ सीख लिया है, यानी कि हम मंथ को जर्मन में क्या बोलते हैं ऐसे, और ईयर को क्या बोलते हैं, यानी कि और आज कल और कल को क्या बोलेंगे, यानी कि येस्टरडे टुडे एंड टुमारो को क्या बोलेंगे। और छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जैसे कि हैप्पी, सैड, वंडरफुल, अमेजिंग, और जैसे कि वेदर कैसा है, जैसे कि लोग कैसे हैं। यानी कि अगर मैं कहीं कभी कभार मैं जर्मनी गई और मैं किसी से वहां पे मैंने किसी से बात की, मेरी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बन गया, और मैं घर पे फोन करती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मी यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी। अच्छा, तो बेसिकली आज हम वोकैबुलरी पे ध्यान देंगे। कुछ जो कॉमन वर्ड्स हैं जो आप बोलना चाहते हैं, आज हम उस पर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले डेज की बात करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 डेज हैं, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे उनको जानेंगे। तो मंडे को क्या बोलते हैं? मॉन्टैग। मॉन्टाग। यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हम डेज में भी हमारा डेट कॉमन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में। ऐसे भी जर्मन में टैग मींस अ डे। एक्सीलेंट, तभी बोलते हैं गुटन टाग, मतलब कि गुड डे। गुड डे। तो यानी डे का मतलब है टैग से, तो इसलिए अगर मंडे है तो मोन्टाग, और अगर ट्यूसडे हो तो डीन्स्टाग। डीन्स्टाग, और वेडनेसडे मिटवॉश। मिटवॉश। ये थोड़ा एक डिफरेंस आ गया है। तो यानी वेडनेसडे को समझ लीजिए एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में डे जो है टाग पे लगेगा, बट वेडनेसडे में टाग नहीं लगेगा, उसमें वोश लगेगा, मतलब मिट वोश। अगर मैं मिटवॉश यानी कि वेडनेसडे को मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ, मॉर्गन जू डीन्स्टाग। मॉर्गन मतलब टुमारो, जू मतलब टू, सो टुमारो टू ट्यूसडे, यानी कि वेडनेसडे हुआ। हाँ, बट अपन एक वर्ड ही देखेंगे, तो अपन को ऐसे जुगाड़ू काम नहीं करना है, अपन को जो नॉर्मल चीजें हैं उनको सीखना है। अगर आप कभी जाते हैं या आप कभी सुनते हैं जर्मन वाले पीपल्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या निकल रहा है। तो आप अगर आप खुद बोलो हिंदी में, अगर ऐसे बोलो कि मतलब मैं ट्यूसडे के बाद वाले दिन जा रही हूँ, तो लोग तुम्हें समझेंगे सीधा नहीं बोल सकती वेडनेसडे, बोलेंगे भाई बड़ी समझदार लड़की है, ट्यूसडे के बहुत बाद ज्यादा शब्द बोल रही है लड़की। हाँ, इतने ज्यादा शब्द भी अच्छे नहीं लगते, इंसान को इतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरत हो। ठीक है ठीक है। तो इसलिए एक एक्सेप्शन है बस, वो है मिटवॉश यानी कि वेडनेसडे। ओके, तो थर्सडे को हम क्या बोलेंगे? डोनर्सटाग। डोनर्सटाग। तो मंडे को बोला मोन्टाग, ट्यूसडे को बोला डीन्स्टाग, वेडनेसडे को बोला मिटवॉश, और थर्सडे को बोलेंगे डोनर्सटाग। डोनर्सटाग मतलब डोनर, थर्सडे इज अ डोनर, डोनर्स डे। थर्सडे में बहुत डोनेट करना चाहिए। ओके, तो मंडे का मॉन तो चलो ठीक है, वैसा का वैसा ही है। मॉन और ट्यूसडे का क्या था? डीन्स्टाग। डीन मतलब डीन का दिन है क्या? प्रोफेसर्स डीन, बट स्पेलिंग अलग है, DIEN है यहाँ पे, DEAN नहीं। बस सिर्फ हम आपको डीन का शब्द इसलिए बार बार दोहरा रहे हैं ताकि आप रिलेट कर सकें अपनी जिंदगी को इन शब्दों से और अच्छी तरह से सीख सकें जिंदगी को शब्दों के साथ। वाह 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 वाह। तो अभी फ्राइडे को हम कहेंगे फ्री टाग। फ्री टाग यार हाँ, क्योंकि हम फ्राइडे को फ्री हो जाते हैं, तो फ्री टाग। डोनेट करके आप फ्री हो जाओगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि डोनेशन के बाद आप फ्री हो गए, तो एक ये भी मतलब सीक्वेंस है। तो अगर आपको पता है डोनर्स टाग अगर थर्सडे है, तो उसी तरह के से फ्री टाग फ्राइडे। और इसको तुम ऐसे भी बोल सकती हो, अगर मैं रिलेट करूं, थर्सडे जो बोलते हैं अगर हिंदी मैथोलॉजी के हिसाब से मोस्टली साईं बाबा का दिन होता है, और साईं बाबा बहुत ज्यादा डोनेट करते थे, तो उस डोनेशन को तुम इससे जोड़ सकती हो डोनर्स टाग। और फ्राइडे की बात करें तो अब जैसे गुड फ्राइडे, ओके ठीक है, मुझे इतना ज्यादा तो पता इस केस में आप लिटरली हम आपको बोल रहे हैं कि आपको अगर शब्द सीखने हैं तो आपको अपनी जिंदगी से इन शब्दों को जोड़ना होगा ताकि आपको ये शब्द याद रहें, क्योंकि इन शब्दों को याद रखने में ही भलाई है। और याद रखेंगे तब जब अगर आप एक अच्छी सी एक कहानी इससे जोड़ सकें। जैसे कि थर्सडे की बात करें श्राव्या, तो थर्सडे होता है डोनर्स टाग, और डोनर्स टाग डोनेशन। तो उस डोनेशन को आप साईं बाबा के दिन से जोड़ सकते हो, जो कि हिंदी मैथोलॉजी में थर्सडे एक साईं बाबा का दिन होता है। ठीक है, हालांकि माता सरस्वती का भी दिन थर्सडे होता है, बट साईं बाबा का भी दिन थर्सडे ही होता है। और इसको सेकंड वे में फ्राइडे को ऐसे देख सकते हैं फ्री टाग, मतलब कि जब जीसस क्राइस्ट पूरे वर्ल्ड से फ्री हो चुके थे। तो अभी हम सैटरडे को बोलेंगे सैमस्टाग। सैटरडे को बोलेंगे सैमस्टाग। हाँ, सैमस्टाग को किस तरह से याद कर सकती हो, कुछ सोचो। सैमस्टाग पता नहीं यार, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। आपके दिमाग में क्या दौड़ रहा है हिमांशु जी? सैटरडे इज सैमस्टाग। हाँ ठीक है,
नहीं मुझे भी नहीं पता, सैम्स बोलो तो सैमसंग से कुछ याद रहता है बट लिटरली कुछ इतना मतलब ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं सैटरडे हमारा डे ऑफ होता है तो हम लोग यूजुअली अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो सैमसंग मोबाइल, हाँ तो सैमसंग ऐसे याद कर सकते हैं। तो ठीक है, वापस से चलिए एक और बार आपको दोहरा देती है कि कौन सा दिन संडे रह गया, संडे सोनटाग। सोनटाग, हाँ सबसे पहले तो वही बोला। तो संडे के दिन ऐसे बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी फादर सोते रहते हैं तो सोनटाग। ओके सोनटाग मतलब मोबाइल पे इतने बिजी हो जाओगे सैटरडे को कि इतने थक जाओगे कि संडे को सिर्फ सोते ही रहोगे। मोबाइल पे इतना रह के दोस्तों से बात कर करके या फिर पार्टी करके या फिर अच्छा टाइम स्पेंड करके इतना थक जाते हैं कि संडे हम देर दिन तक सोते रहते, तो सोनटाग। तो मंडे तो हो गया, मॉन्टाग यानी मंडे का मॉन जोड़ दिया। और डीन स्टाग को कैसे तुम याद कर सकती हो? डीन का दिन बोला तो था। ओके डीन का दिन Tuesday मतलब is Professor's देखो तुम Day. ऐसे कर सकती हो। अपन अगर बोले तो अगर एक कॉलेज लाइफ या नॉर्मल लाइफ को देखें, जनरली रूटीन होता है मंडे डे तो मंडे डे हो गया, ठीक है। सेकंड डे जो है तुम्हें अपने डीन को कुछ आंसर देना है, तुमने उस मंडे को क्या किया, मतलब डीन स्टाग, ठीक है। और जो फिर वेडनेसडे वो एक मीटिंग वाला दिन है, तुमने डीन के साथ बात कर ली, फिर अब तुमने मीटिंग करी है कोई, ठीक है, तो मिट वॉश। फिर बाद में हाँ ठीक है, मीटिंग के बाद तुमने कुछ ये सोचा कि मैं इतना कुछ अपना टाइम डोनेट करूंगा उस किसी मतलब काम में, तो डोनर स्टाग। फिर तुमने वो काम किया तो तुम अपने आप को फ्री समझे, तो मतलब तो फ्री स्टाग। और फिर उसके बाद फ्री हो गए और वैकेशंस का टाइम आ गया है, तो उस केस में तुमने सबसे पहले क्या, मोबाइल लिया, दोस्तों से बातें करी, तो साम स्टाग, फोन लो, पार्टी करो और फिर संडे को सो जाओ, तो बनेगा सोन स्टाग। तुम चलो मैं तुमसे रैंडमली पूछता हूँ, फ्राइडे में फ्री हो जाती तो फ्री टाग, संडे सोनटाग, मंडे मॉन्टाग, ट्यूसडे डीन स्टाग, वेडनेसडे मिट वॉश। मिट वॉश ही एक एग्जेप्शन है जिसमें टाक 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 का सीक्वेंस नहीं आता। और एक और भी रह गया शायद, सैटरडे सैमस्टाग, और भी है एक थर्सडे डोनर स्टाग है या डोनर स्टाग, ठीक है, सही है डोनर स्टाग, ठीक है। चलिए तो आज हमने ये 7 शब्द जाने। वंडरबार, अरे वंडरबार क्या होता है? वंडरबार मतलब वंडरफुल। हम पहले भी इसको बोल चुके हैं, पर चलिए हाँ। और इसके एग्जांपल्स बोल सकते हैं। अगर मान लो कोई बहुत अच्छी सी कोई ड्रेस पहनकर आ गया है, तो तुम्हें आपको तारीफ करनी है, आप सभी को ग्रेट बोलना है, वंडरफुल बोलना है, नाइस बोलना है, तो उनको बोलेंगे हम एक्सप्रेशन वाले वर्ड्स। क्या मैं सही बोल रहा हूँ श्राव्या? ऐसे भी बोल सकते हो या फिर पहले मेरा जवाब दो, क्या सही बोल रहा हूँ? हाँ। ओके क्यों? अच्छा ठीक है, या फिर तुम ऐसे समझोगे, मैं समझी कि मैं कोई ब्यूटीफुल जगह गई हूँ, एक खूबसूरत जगह देखने के लिए, और मुझे वो जगह कैसा है दूसरों को बताना है, तो मैं बोलूंगी द प्लेस इज वंडरबार। द प्लेस इज वंडरबार, हाँ। मतलब दिस प्लेस इज वंडरफुल। या फिर प्लेस की जगह अगर सपोज मैं गई ज्यूरिक, तो ज्यूरिक इज वंडरबार। ज्यूरिक इज वंडरबार, ठीक है। या फिर ज्यूरिक इज टोल मतलब अमेजिंग, ग्रेट, यानी कि एक तरह से ग्रेट या अमेजिंग। और इंटरेस्टेंट मतलब इंटरेस्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग। जगह इंटरेस्टिंग हो सकती है, या फिर जिन लोगों से आप मिले हो वो इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। अगर आपने किसी इंटरेस्टिंग आदमी से मिल लिया तो आप बोल सकते हैं देयर मैन इज इंटरेस्टिंग। और फ्रियोंडलिश मतलब फ्रेंडली। या करेक्ट एकदम। क्या तुम अपने आप को फ्रियोंडलिश समझती हो? जी हाँ, मैं बहुत फ्रियोंडलिश हूँ। फ्रियोंडलिश हो तुम बहुत? हाँ। तुम एक भूल भी हो और एक फ्रियोंडलिश भी हो। देखो रात गई बात गई, ऐसे वापस बातें दोहराते नहीं है। सही है, बातें दोहराते नहीं है। दोहराई हुई चीज किसी को पसंद नहीं आती, चाहे वो एक दोहराया हुआ शो हो या चाहे वो एक दोहराई हुई मूवी हो। मूवी तो हाँ ऑलमोस्ट पसंद आ जाती है, दोहराई हुई पकाऊ जोक हो वो भी पकाऊ जोक। फॉरगिव मी ऑफ वेडर से हैं, तो यानी गुड बाय होता है, गुड बाय होता है। वेयर जी हुंग। हाँ ये 3 शब्द भी बहुत अच्छे थे। गुड बाय, ऑफ वेडर से हैं, वेयर जी हुंग, फॉरगिव मी, और चूस मतलब बाय, और एक और विलकॉमन, हेrzlich willkommen, हार्टली वेलकम। और फिर हमने ये भी जाना कि मंडे होता है मॉन्टाग, ट्यूसडे होता है डीन स्टाग, वेडनेसडे होता है मिटवॉश, थर्सडे होता है डोनर स्टाग, फ्राइडे होता है फ्री टाग, और फिर संडे होता है सोन टाग, और एक और चीज मैं भूल गया, सैटरडे होता है सनस्टाग। ओह एक्सीलेंट, वंडरबार, टोल। ओके तो अब और शब्द मुझे बताओ कि मैं सिंपैथेटिक को क्या बोलूंगा? सिंपैथेटिक को सिंपैथिश। हाँ ठीक है, तो तुमने, बट आई जस्ट होप तुम कभी सिंपैथेटिक का वर्ड जर्मनी में जाके यूज ना करो ऐसे ही, क्योंकि वो सिचुएशन तुम्हें कभी ना आए। ओके अच्छा ठीक है। और शून मतलब? शून ब्यूटीफुल। ओह ब्यूटीफुल। और ड्यूसलैंड इज शून। ड्यूसलैंड इस्ट शून।
ठीक है, मतलब जर्मनी इज वन Beautiful. ब्यूटीफुल, Beautiful. बट आई विल से कि इंडिया इज आल्सो ब्यूटीफुल, तो मतलब इंडियन इस्ट ऑश शून, Indian ist aus schon. और फिर अब हार्टली को क्या बोलोगी? हम पहले भी बोल चुके हैं, हर्जिलिश, हर्जिलिश नहीं हेयरलिश। और ये हेयर जो है अगर आप मिस्टर आप बोलना चाहो तभी भी यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ मिस्टर मंघानी तो हेयर मंघानी, हेयर मंगानी, और फ्राउ श्राव्या, मिस श्राव्या, ऐसे भी यूज Okay. कर सकते हैं। और मार्चन बोलते हैं ना गर्ल को, और Marchen. ठीक है। और अब अगर मान लो ये सब हमने और 7 वर्ड्स जाने, वंडरबार, टोल, इंट्रासेंट, सिंपैथेटिक, शोन, हर्लिश और फ्रॉनलिश। वेदर की बात करें, अगर तुमने कोई वेदर देखा उसके बारे में घर पे बताना है, The या अपने weather दोस्तों से is- बात करनी है। The weather is good. गुड, गुड का अपोजिट क्या होता है? हम Good पिछली का क्लास में देख opposite- चुके हैं, Bad. Schnischt. श्लिश्ट। Schlicht. और एक और चीज देखी थी हमने, स्नेल मतलब, Schnell मतलब fast. और स्लो का क्या होगा? Uh, लांगसम, langsam, लांगसम, हाँ, लांगसम, सही में लांगसम बोलते हैं। अब वी लांगे का मतलब होगा हाउ लॉन्ग, क्योंकि हम जान चुके हैं वी का मतलब जो कि How. WIE स्पेलिंग है, उसका मतलब है हाउ, और लांगे मतलब लॉन्ग, और लांगसम मतलब लेट। जैसे कि वी हाइजन सी का मतलब है हाउ आर यू कॉल्ड, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें कैसे बुलाते हैं। सिमिलर वे वी लांगे मतलब हाउ लॉन्ग, कितना देर करो। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद अब तुमने गुड बोल दिया, ठीक है, और श्लेष्ट भी बता दिया, और फिर शूजलिश। स्ल्यूजलिश, स्ल्यूजलिश मतलब श्लेष्ट ही मतलब गंदा रहा, तो स्ल्यूजलिश मतलब और भी गंदा, यानी कि हॉरिबल। ओह एक्सीलेंट। लॉजिक लगा लो भाई यहाँ पे। श्राव्या इस्ट वंडरबार और स्टोल। डांके, Beide schon. Beide schon, Frau Schravia. डांके शोन, हेर हिमांशु। सो Es ist gut. It is good. Es ist gut. Ich bin glücklich. Same here. अब वो मुझे नहीं आता कैसे बोलना है। ठीक है, चलिए। और तुम इसको क्या बोलोगी जर्मन में? फाइन। फाइन को मैं क्या बोलूंगी जर्मन में? प्रीमा, PRIMA, प्रीमा। प्रीमा मतलब फाइन, ओके। और ना फैंटास्टिक को क्या बोलूंगी मैं? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक को The show- फैंटास्टिश। हाँ, सो द शो वाज फैंटास्टिक, तो मैं बोलूंगी द शो, वर्स को अब तक ठीक है, द शो इज फैंटास्टिक को ही बोल देते हैं। सो द शो इज फैंटास्टिश। फैंटास्टिश, परफेक्ट एकदम। द शो इज फैंटास्टिश। दोस्तों, हम मानते हैं कि हमने द शो को कोई जर्मन में देर दी दास वाला केस नहीं लगाया, पर हम आपको बोलते हैं कि अगर आप सीख रहे हैं तो आपको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ इतने शब्द जोड़ लेने हैं जो कि आप बहुत बोल चुके हैं। अब जैसे कि हम इस्ट बहुत बार बोल चुके हैं, द शो हमने इतनी बार बोला नहीं है, तो हमको वो आता नहीं है कि जर्मन में कैसे बोलते हैं, बट हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, और जिंदगी का नाम भी सीखना ही है। तो इसलिए द शो इस्ट, अगर हम बोलें कि द शो इस्ट फैंटास्टिश, तो प्लीज अनुमति दें सुनने की, मतलब इसको स्वीकार करें, क्योंकि हम भी सीख रहे हैं और आप भी सीख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अभी वेदर के बारे में हमने क्या सीखा? गुड, निश्ट सो गुड मतलब नॉट सो गुड, और श्लेष्ट यानी कि बैड, श्लेजलिश यानी कि टू बैड और हॉरिबल, और फैंटास्टिश यानी कि फैंटास्टिक, प्रीमा यानी कि फाइन, ठीक ठाक है भाई, हेरलिश यानी कि हार्टली। हार्टली कैसे हो सकता है? मतलब द यहाँ वेदर इज हार्टली। यहाँ पे शायद उसका मीनिंग होगा कि प्लेजेंट या सोलफुल, ऐसा कुछ। हाँ, सोलफुल बोल सकती हो, और ऐसी चीजें होती हैं कि तुम हार्टली वेदर नहीं बोलोगी, बट हो सकता है तो मतलब जर्मन में अलाउ करते हैं हार्टली वेदर, पर जो दिल को छू ले वो वाला वेदर, तो हर्जलिश वेदर, प्लेजेंट, प्लेजेंट वेटर। हाँ, वेदर को तो तुमने बोला ही नहीं, वेदर को क्या बोलते अरे हैं? हाँ, वेदर को तो बोलते हैं वेटर। वेटर। हाँ। और वीकडेज को क्या बोलते हैं? वीकडेज को वोशन टैग। तो डेज का तो टागिरा, और वीक मतलब वोशन। वोशन, वोशन मतलब वीक। ओशन नहीं दोस्तों, वोशन। वोशन, और ना ही लोशन ना ही ओशन, इट्स जस्ट वोशन। हे भगवान। You know, तो वेयर जी बहुत- हूँ, वेयर जी हूँ, तो वेयर जी हूँ, अगर वेयर जी तुम हूँ। फ्यूचर में राइटर बने तो बहुत बुरे वाले बनोगे। सो हिमांशु, वो करियर ऑप्शन तुम्हारे लिए क्लोज्ड है। सो बेटर तुम आरजे ही बनो, वही सही है तुम्हारे लिए। ओ, डांके डांके शोन मुझे अपनी एडवाइस देने के लिए। बाइटर शोन हिमांशु। हाँ, तो मैं ये भी बताना भूल गई कि सिटी को हम क्या बोलते हैं। हम सिटी को बोलते हैं स्टार्ट। स्टार्ट। यस, ओके। शुरू वाला स्टार्ट नहीं, स्टार्ट, START। मतलब आर में से डी, आर हटा दो और डी जोड़ दो, डी लगा दो। हाँ जी, हाँ, स्टार्ट। स्टार्ट।
ठीक है, सिटी या स्टेट को या किसी प्लेस को हम स्टार्ट बोलते हैं। तो ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ब्यूटीफुल सिटी तो मैं शोन स्टार्ट बोल दूंगा, वंडरफुल सिटी बोलूं तो मतलब वंडरबार स्टार्ट बोल दूंगा, और हॉरिबल सिटी बोलूं तो मतलब स्ल्यूशलिश स्टार्ट, और अगर मैं हार्टली सिटी बोलूं तो हरलिश स्टार्ट, और इंटरेस्टिंग सिटी इंटरेस्टेंट स्टार्ट, और सिंपैथेटिक सिटी सिंपैथेटिक सिटी तो होती नहीं है, नहीं होती है, फ्रेंडलिश सिटी, फ्रेंडलिश सिटी मतलब फ्रेंडली सिटी। ठीक है, तो स्टार्ट जाना, वेदर्स जाने, वोशन स्टार्ट जाने मतलब वीकडेज जाने। हाँ, अभी लोगों को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते? पीपल को मार्कन बोल सकते हैं, पर्सोनन बोल सकते हैं, या फिर लॉयटे भी बोल सकते हैं। लॉयटे, ठीक है। ओके, तो पीपल के लिए हम बहुत सारे वर्ब्स यूज कर सकते हैं, नॉट वर्ब्स एज इन नाउन्स यहाँ पे। तो हाँ, हम पीपल को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? अगर हम किसी से मिले, अच्छा दोस्त है, अच्छा बंदा है, नहीं यार बहुत बुरा बंदा है, फ्रेंडली है, इंटरेस्टिंग है, बोरिंग है, डिसेंट है, या ठीक ठाक है। तो अभी ठीक है, सबसे पहले नाइस पे जाते हैं। सो दैट पर्सन इज नाइस, उसको मैं कैसे बोलूंगी? दैट मतलब दास, दास पर्सन को मैं बोलूंगी लॉयटर, इज इस्ट, नाइस मतलब नेट, सो दास लॉयटर इज नेट। वंडरबार, टोल, शोन। तो अभी हिमांशु तुम ट्राई करो। शी इज इंटरेस्टिंग, शी इज इंटरेस्टिंग, शी को बोलेंगे जी, और इस मतलब इस्ट, इंटरेस्टिंग मतलब कि इंटरेस्टेंट, जी इस्ट इंटरेस्टेंट। ठीक है, चलिए, तो जी इस्ट इंटरेस्टेंट खुश, ग्लूकलिश। Why will I be glucose? ओके, यू आर नॉट ट्राउरिक, तुम सैड भी नहीं हो? नहीं, मैं सैड भी नहीं हूँ, मैं खुशी भी नहीं हूँ, Okay. मैं न्यूट्रल, I'm fine, I'm normal. Okay, Ich you are bin fine. prima. Ich bin prima. ओके, फिर अब आगे चलते हैं। अगर एनगिनहिम का मतलब क्या है? एनगेहनिम, यार मतलब वर्ड तो बड़ा ही डिफिकल्ट है, तो शायद इसका मीनिंग बिल्कुल ऑपोजिट होना चाहिए, या फिर फुल ऑन डिसेंट। डिसेंट, प्लीजेंट। ओके, एनगेहनिम, अच्छा ठीक है। ये शब्द भी ना सुन के कोई भी बहुत मतलब ठीक है, बहुत शांत महसूस हो रहा है ये वर्ड मुझे बोल के। क्या साइकोलॉजी लगा रही हो क्या? मुझे मेरे दिमाग में जो चल रहा है मैं बोल रही हूँ वो बस। देखो, फर्क इतना ही है कि बहुत अजीब सा वर्ड है जो तुम बोलने में अपना टाइम ले रही हो, एनगिनहम, तो इसलिए सुकून तुम्हें मिल रहा है क्योंकि तुम आराम से बोल रहे हो। मैं आराम से बोल रही हूँ, तो हाँ, कोई ट्रेन भागी नहीं जा रही तुम्हारी, कोई जुग भागी नहीं जा रही। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं और शो को। एनगेहनेम मतलब डिसेंट, टोल मतलब वैसे भी अमेजिंग, और ग्रेट, अमेजिंग और ग्रेट, और प्रीमा मतलब फाइन, और फ्रेंडलिश मतलब फ्रेंडली। ठीक है, तो आज हमने अभी तक जो शब्द जाने हैं उनको बोलते हैं। मैं वीकडेज का जिम्मा उठाता हूँ, और फिर बाद में तुम ये एक्सप्रेशन वालों का जिम्मा उठाओ, फिर उसके बाद हम पोस्ट कार्ड करेंगे एक छोटा सा इन शब्दों को लेकर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम सबसे पहले बताएंगे वीकडेज मतलब ओशन स्टार्क। ठीक है, मंडे मून स्टार्क, ट्यूसडे ड्राई स्टार्क, डीन स्टार्क, सॉरी डीन स्टार्क, ड्राई तो कुछ होता नहीं है, डीन स्टार्क, माय बैड। वापस से स्टार्ट करते हैं, सिर्फ गुजरात ड्राई होता है। ओके, वापस से स्टार्ट करते हैं। हाँ। मंडे को बोलेंगे मून स्टार्क, ट्यूसडे को बोलेंगे डीन स्टार्क, वेडनेसडे को बोलेंगे मिट वोश, थर्सडे को बोलेंगे डोना स्टार्क, फ्राइडे को बोलेंगे फ्रीड स्टार्क, और सैटरडे को बोलेंगे सैम स्टार्क, संडे को बोलेंगे सोन स्टार्क। एक्सप्रेशंस के लिए तुम बोलो श्राद्धा। जी हाँ, तो अभी एक्सप्रेशंस, अगर मैं कोई सिटी डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं बोलूंगी वंडरबार यानी कि वंडरफुल, टोल अमेजिंग, इंटरेस्टेंट यानी कि इंटरेस्टिंग, फ्रॉन्डलिश मतलब फ्रेंडली, हेयरलिश यानी कि हार्टली और मैग्निफिसेंट इन दिस केस टू डिस्क्राइब अ सिटी, और शोन मतलब ब्यूटीफुल। अगर मैं वेक्टर को डिस्क्राइब करना चाहूँ यानी कि वेदर को डिस्क्राइब करना चाहूँ, मैं बोलूंगी गुड यानी कि गुड, निश सो गुड यानी कि नॉट सो गुड, श्लेष्ट यानी कि बैड, श्ल्यूसलिश यानी कि टू बैड और या हॉरिबल घटिया, हेयरलिश यानी कि सोलफुल या फिर प्लेजेंट, फैंटास्टिश यानी कि फैंटास्टिक, और प्रीमा यानी कि ठीक ठाक नॉर्मल फाइन।
और अगर मैं लोगों को डिस्क्राइब करना चाहूँ यानी कि लॉयटे या फिर पर्सनन को डिस्क्राइब करना चाहूँ, मैं बोलूँगी नेट यानी कि नाइस, इंटरेस्टेंट यानी कि इंटरेस्टिंग, प्रीमा यानी कि नॉर्मल, एनगेहनेम यानी कि डिसेंट, टोल यानी कि अमेजिंग और फ्रॉन्डलिश यानी कि फ्रेंडली। बहुत बढ़िया। तो अब हम आते हैं अंशिश कार्टे पे, जिसको बोलते हैं पिक्चर पोस्ट कार्ड या फिर नॉर्मली पोस्ट कार्ड। अंशिश कार्टे। तो हम जानते हैं कि एक डेट होती है, एक सेंडर एड्रेस होता है, रिसीवर एड्रेस होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, सैल्यूटेशन होता है। तो इन सबको क्या बोलेंगे जर्मन में? सबसे पहले डेट, उसको बोलेंगे डेट को हम बोलेंगे डेटम, दास डेटम। दास डेटम। और फिर रिसीवर को बोलेंगे देयर एम्फांगर। एम्फांगर, ओके। देयर एम्फांगर। और सेंडर को बोलेंगे देयर एब्सेंडर। और एड्रेस को बोलेंगे दी एड्रेसी। और स्टैम्प को बोलेंगे दी ब्रीफ मार्कर। पिन कोड दी पोस्टलीजाल। सिग्नेचर दी unterschrift। और सैल्यूटेशन दी ग्रूस। मैं जर्मन में बोलता हूँ और तुम इसका इंग्लिश बताओ। जी जरूर। दी एड्रेस से दी एड्रेस यानी कि एड्रेस। देयर ग्रूस यानी कि ग्रीटिंग्स या फिर रिगार्ड्स या सैल्यूटेशन। और दी unterschrift यानी कि सिग्नेचर। दी पोस्टलिजाल यानी कि पिन कोड। दी ब्रीफ मार्के यानी कि स्टैम्प। दास डाटम डेट। देयर एम्फांगर यानी कि रिसीवर। एक्सीलेंट और बहुत बढ़िया। वंडरबार गुड नेट टोल। और कुछ सुनना तारीफ में? नहीं, मुझे तारीफ क्यों सुनना है? मतलब क्यों समझते हो कि मुझे तारीफ सुनी रहती है? अरे लिटरली मैं ऐसा बोलने का मेरा इंटेंशन नहीं है, मैं बस उन्हीं शब्दों को दोहराना चाहता हूँ एक मसालेदार फ्लेवर में। अच्छा, ताकि मतलब लोगों के कानों में एक भजन ना जाए, एक भाषण ना जाए, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन जाए। हाँ, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। इंटरेस्टेंट कॉन्वर्सेशन सही में। अब अगर हम छोटे छोटे शब्द बोलेंगे तो ना ही हम उनको इंग्लिश में बोलेंगे और ना ही हिंदी में बोलेंगे। हम बोलेंगे तो बोलेंगे जर्मन में बोलेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटू सा लेटर जो सपोज अगर एक बंदा जर्मनी गया, उसने लिखा है यहाँ से, तो वो बोलेगा हियर इज बेनो ऑफ यूरोपा राइस। समझे कुछ? हियर मतलब हियर, इस्ट मतलब इस, बेनो मतलब बेनो का नाम है, ऑफ मतलब ऑफ मतलब ऑन, AOF मतलब ऑन। हाँ। यूरोप और रीजे मतलब ट्रैवल। राइट, रीजे मतलब ट्रैवल या फिर इन दिस केस यूरोप ट्रिप कह सकते हो तुम। ठीक है, तो heute ist Sonntag und ich bin in Wien। मतलब heute को बोलते हैं टुडे। दोस्तों याद रखिए, heute मतलब टुडे, मॉर्गन मतलब टुमारो और yesterday मतलब गेस्टर्न यानी कि yesterday। पक्का लॉक कर दिया जाए? जी हाँ। ठीक है, तो अगर आगे बढ़ें तो जैसे हमने बोला heute ist Sonntag मतलब टुडे इज संडे, und यानी एंड, ich bin in Wien, I am in Wien। Wien एक जगह का नाम है, तो एक सिटी है यानी एक स्टार्ट है। Wien ist wunderbar मतलब वो सिटी बहुत अच्छी है। Wien सिटी का नाम, स्टार्ट का नाम, ist यानी इस, वंडरबार मतलब वंडरफुल। Das Wetter is good। Das Wetter यानी कि द वेदर। तो याद रखिए das Wetter, वेटर क्या है? न्यूट्रल है। तो das Wetter ist wunderbar। ठीक है, यहाँ पे das Wetter ist good है यानी कि अच्छा है, यानी गुड है। Die Leute sind nett यानी कि the people are nice। याद रखिए दोस्तों, हम पहले बोले थे कि दिस पर्सन इज गुड, एक बंदे के लिए बोला था, पर पर्सन ये एक बंदे के लिए नहीं है, पीपल के लिए होता है। यानी कि प्लूरल में अगर लोगों का झुंड है तो उनको बोलेंगे, तो प्लूरल है तो दी लगाते हैं। ठीक है, तो दी लॉयटे इस्ट नेट, द पीपल आर नाइस। इस्ट नहीं, सिंध, कॉन्जुगेशन इसका जिंद लगेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम इस्ट यूज करेंगे सिंगुलर के केस में और जिंद यूज करेंगे प्लूरल के केस में। पर लॉयटे क्या है? पीपल यानी कि बहुत सारे लोग, सो प्लूरल यानी कि थर्ड पर्सन वाला केस, कोई छेड़खानी नहीं, जैसे है वैसे ही रखो। तो सिंध नेट। और अभी मॉर्गन बिन इश इन साल्जबर्ग मतलब मॉर्गन यानी कि टुमारो, बिन इश मतलब विल आई बी इन साल्जबर्ग एक और जगह का।
ठीक है, तो मतलब कल मैं साल्सबर्ग में हूँगा, फिर आगे व्हीलर ग्रूसे यानी कि मैनी रिगार्ड्स। आपको अभी अभी बताया था कि ग्रूस मतलब सैल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग्स, यहाँ पे व्हीलर ग्रूसे यानी कि मैनी रिगार्ड। मैनी रिगार्ड्स और फिर बाद में अपना नाम। हाँ जी, तो ये था बेन्नो जी का लेटर जो उसने अपने दोस्त को लिखा था जर्मन वीन में रहते हुए, और वीन का वेदर और लोगों को डिस्क्राइब करते हुए। तो आज हमने बहुत सारे वर्ड्स जाने, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाई और जी हाँ। कॉन्जुगेशन भी देखा थोड़ा सा एक केस में, जैसे लॉयटे वाला था उसमें सिंध था। आशा करते हैं कि दोस्तों हमारा ये हरलिश शो जो हमने अपने दिल से पेश किया है आपके सामने, आपको प्रीमा लगा होगा, फाइन लगा होगा, आपको इंटरेस्टेंट लगा होगा। फैंटास्टिक लगना चाहिए। हाँ, फैंटास्टिक लगेगा जरूर जरूर, क्योंकि हम खुद इतने फ्रेंडलिश हैं, इतने फ्रेंडली हैं और इतनी मेहनत करते हैं आपको इस शो को सुनना आने के लिए, ताकि एक आप अच्छा शो सुने। तो आशा करते हैं कि आप प्रैक्टिस करेंगे और उस उसूल पे कायम करेंगे जो हम बोलते आते हैं, जीवीपी मतलब कि ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रैक्टिस। तो यहाँ हम हमारी लाइन बोलेंगे जो हम बोलते हैं। तो मैं हूँ हिमांशु मंघानी और मैं हूँ श्राव्या, और आप सुन रहे थे हमारे शो लर्निंग जर्मन, और ये है वीआईटी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। Listeners, you're listening to Vit Community Radio 90.8 and this program is Team Speak Time. Hallo Freunde, da ist VIT Community Radio 90.8 FM und ihr hört Learning German. Herzlich willkommen zu Learning German. Herzlich willkommen का मतलब क्या है हिमांशु? हार्टली वेलकम। और पर एक गलती हो गई, आयरे ज़ुक्योरते नहीं होगा, आयरे ज़ुक्योरतेत होगा। ज़ुक्योरते नहीं बोला, नहीं, ज़ुक्योरते। ज़ुक्योरतेत मतलब टी आएगा ना? नहीं, इट्स एच। ह्योरन मतलब टू हियर, ज़ुक्योरन मतलब टू लिसन। ओके, तो मैंने आयरे यूज किया, यानी कि तो ये सेकंड पर्सन प्लूरल हुआ, तो उस केस में टी लगता है। हाँ, मैंने वही बोला। तो तुमने ज़ुक्योरते बोला, मीन टी क्या बोलते हैं? ज़ुक्योरन बोलते हैं ना? ज़ुक्योरन, एच। ज़ुक्योरन मतलब ईएन को हटा के टी लगाना पड़ेगा। हाँ, तो ज़ुक्योर्त। ओके, हाँ ठीक है, तो वो गलती करती, तो मुझे बोलना चाहिए आयरे ज़ुक्योर्त लर्निंग जर्मन, या आयरे ज़ुक्योर्त लर्निंग जर्मन। तो इसका मतलब ये है कि गलती करेंगे सीखेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं। जी हाँ। और आयरे का मतलब क्या होता था? आयरे मतलब आप सब मतलब सेकंड पर्सन सिंगल प्लूरल में आ गया। तो उसी के ही हम आज केसेस करने वाले हैं। हमने नॉमिनेटिव देखे थे पहले, पर्सनल प्रोनाउंस जो थे उसमें हमने बोला था कि मैं, तुम, इन सब को लेकर, और आज हम उसका अकुजातिव और डेटिव केस देखेंगे। नॉमिनेटिव का रिपीट करवाते हैं। ओके, सबसे पहले नॉमिनेटिव में आई, डू यानी कि यू सिंगुलर, और एयर मतलब कि ही, एज मतलब कि इट, सी मतलब कि जी यानी कि शी, और एस मतलब कि इट, और विर मतलब कि वी ऑल यानी कि अगर कैपिटल एस है उसमें, तो मतलब यू है पोलाइट वे में, रिस्पेक्ट वाला है, फॉर्मल वे या फिर रिस्पेक्ट के लिए। हाँ, तो हम याद रखिए कि एक बंदे के लिए बोल सकते हैं ये जी जो रिस्पेक्ट वाला है, कैपिटल एस। हम दे को रिस्पेक्ट करके नहीं बोल सकते इस केस में। और अगर हम दे बोलेंगे तो उसमें भी जी रहेगा, पर वो स्मॉल जी रहेगा। तो पर्सनल प्रोनाउंस ये जी जो है 3 जगह यूज हो रहे हैं। पहले 2 जगह तो सेम है, स्मॉल एस, और एक जगह है कैपिटल एस यानी कि यू एज ए रिस्पेक्ट देने के लिए, और एक स्मॉल एस रहेगा तुम्हारा लड़की का रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि फेमिनिन यानी कि शी बोलने के लिए, और एक रहेगा दे बोलने के लिए। जी हाँ, वो भूल गए कि हम
ईयर किस लिए यूज करते हैं? ईयर हम किसके लिए बोलते हैं? वो तो उस केस में आता है यू के ऑल के लिए, यू ऑल यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल में। हाँ, और ये ईयर जो है उस केस में भी आता है अगर आप पॉजिटिव प्रोनाउन बता रहे हैं, यानी कि आप कुछ चीज पॉजेस कर रहे हैं। तो जो जी वाले केसेस हैं, जी वाला कौन सा वाला? सिर्फ और सिर्फ, एक तो गर्ल वाला केस और दूसरा जी अपने दे वाला केस, यानी कि थर्ड पर्सन नहीं मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल के थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में। और रिस्पेक्ट के केस में भी आता ही है ये वाला। रिस्पेक्ट के केस में तो ऐसे जी आता है। तो यानी कि जी के साथ बस यही था कि हमें आयर लगाना है पॉजिटिव प्रोनाउन के लिए। हाँ, 3 तरह के जी हैं और उन 3 तरह के जी के साथ आयर लगेगा अगर पॉजिटिव प्रोनाउन बनाना है तो ये तो था नॉमिनेटिव वाला केस जिसमें हमने देखा था इश, डू, एयर, एस, जी, विर, आयर, जी। अब इसका नॉमिनेटिव तो बोल दे। इसका अभी ये सब थे नॉर्मल प्रोनाउंस जो हम यूज करते हैं। अभी इनके केस में हम पोसेसिव प्रोनाउंस यानी कि नॉमिनेटिव के केस में पोसेसिव प्रोनाउंस क्या यूज करते हैं? इश यानी कि आई के केस में हम यूज करते हैं माइन, डू के केस में हम यूज करते हैं दाइन, एर और एस दोनों के केस में हम यूज करते हैं साइन, यानी कि ही और इट दोनों के केस में हम यूज करेंगे साइन, और जी के केस में हम यूज करेंगे ईयर। तीनों यहाँ पे तीनों जी हम जहाँ कभी भी जी यूज करेंगे, यानी कि जब हम एक औरत को मतलब एड्रेस कर रहे हो या फिर एक बड़ी जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो तब भी हम यूज करेंगे ईयर। और विर के केस में हम यूज करेंगे उनसर, और ईयर यानी कि यू ऑल सेकंड पर्सन प्लूरल, उस केस में हम रिफर करेंगे यूअर। ठीक है, तो अब अकुजातिव डेटिव पे चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन के ही। तो मैं अकुजातिव बोलता हूँ, तुम डेटिव बोलो, और लिटरली इनको याद करने के अलावा और कोई आपके पास तरीका नहीं है। तो हम आपको बात बोलते रहेंगे ताकि हम भी याद रख सकें और आप भी याद रख सकें दोस्तों। हाँ। और याद रखिए जब अगर हम बोल रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि आप भी हमारे साथ बोलने का प्रयास करें साथ साथ में, ताकि आपको अपनी गलती की पहचान उसी समय हो जाए जिस समय आप सीख रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इश का अकुजातिव हो जाएगा मिश और दू का अकुजातिव हो जाएगा डिश। ये इजी है। फिर मिश डिश इजी है, यानी कि इश मिश दू डिश। तो क्यों ना एक ऐसी कर लेना, एक मतलब लाइन ही है कॉन्टिन्यूअस। एम्प्लाइड करेंगे कि पहला वर्ड नॉमिनेटिव है, सेकंड वर्ड अकुजातिव है और थर्ड वर्ड डेटिव है। तो मैं इश के लिए बोलता हूँ, तुम दू के लिए बोलो, फिर मैं बोलूंगा एयर के लिए, तुम एस के लिए बोलो, एक एक करके। ठीक है, तो तैयार हो तुम? तो ठीक है, मैं इश के लिए बोलता हूँ इश आई यानी कि इश नॉमिनेटिव, अकुजातिव के लिए हो जाएगा मिश और डेटिव के लिए हो जाएगा मिर। ओके। अब तुम दू के लिए बोलो। अभी दू के केस में हम नॉमिनेटिव में बोलेंगे दाइन, अकुजातिव में बोलेंगे डिश। क्या दाइन? क्या नॉमिनेटिव में दाइन नहीं होगा, नॉमिनेटिव में दू होगा। हम पर्सनल प्रोनाउन बोल रहे हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है ये। अच्छा ठीक है, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन। अरे नहीं, मेरी गलती। केसेस सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन के लिए और आर्टिकल्स के लिए हैं। मेरी गलती। तो हाँ, पोसेसिव प्रोनाउंस अकुजातिव के केस में दू के लिए हम यूज करेंगे डिश और डेटिव के लिए यूज करेंगे दिर। तो ठीक है, मैंने बोला था मिश और मिर, तो तुम्हारा भी लिटरली सेम ही गया, डिश और दिर। तो ठीक है, एक कभी भी याद रखिए इन 3 वर्ड्स को आप एक पैरोडी में देख लीजिए, जैसे कि इश मिश मिर और दू डिश दिर। ठीक है, ये 2 हमने केसेस कर लिए, 2 चीजें ले ली। अब हम आएंगे एयर के ऊपर। तो एयर मतलब कि ही। ओके, तो ही के केस में आएगा अकुजातिव आयन और डेटिव आएगा आयहम। आयहम यानी कि एयर आयन आयहम, एयर आयहन आयहम, एयर आयहन आयहम। तुम एस के लिए बोलो, यानी इट के लिए बोलो। एस के लिए अकुजातिव में एस ही रहेगा और डेटिव के लिए बनेगा आयहम, यानी कि जो हमने एयर के डेटिव के लिए यूज किया। एयर के लिए था एयर आयहन आयहम, सिमिलरली एस के लिए बनेगा एस आयहम। ठीक है, यानी कि हम दोस्तों याद रखिए कि ऑर्डर हम बात पे नहीं बोलेंगे। अकुजातिव जैसे कि नॉमिनेटिव, अकुजातिव, डेटिव, ये इम्प्लाइड है क्योंकि हम आपको सबसे ज्यादा चीजें सिखाना चाहते हैं। तो हम जिस ऑर्डर में शब्द बोल रहे हैं याद रखिए कि वो नॉमिनेटिव, अकुजातिव और डेटिव का ऑर्डर है। जैसे कि हमने देखा इश का नॉमिनेटिव इश ही है और उसका अकुजातिव हो जाएगा मिश और डेटिव होगा मिर। दू का अकुजातिव होगा डिश और डेटिव होगा दिर। और उसी तरह से हमने जाना एस और एयर। एयर मतलब ही, एयर का
अकुजातिव हो जाएगा आयहन, एन, IHN, IHN आयहन, और उसका डेटिव हो जाएगा IHM आयहन, आयहन। और एस यानी कि इट का अकुजातिव हो जाएगा एस का भी ऐसे ही रहेगा और आइहम रहेगा, आयहम रहेगा। सो यहाँ पे एर और एस दोनों का डेटिव सेम है जो कि आइहम। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेरी बारी में आएगा जी, यानी कि मैं शी बोल रहा हूँ, तो शी का शी रहेगा यानी कि जी ही रहेगा अकुजातिव के लिए। डेटिव जो इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स आते हैं उसके केस में IHR आयर आ जाएगा, IHR आयर आ जाएगा। ओके, तो अभी वियर के लिए यानी कि वी ऑल यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल। हाँ, वियर का पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? उनसेर, हाँ ना। तो वैसे भी यहाँ पे वियर के लिए आकुजाटिव और डेटिव में दोनों का पर्सनल प्रोनाउन होगा उन्स। तो उन्स और उनसेर दोनों बहुत सिमिलर हैं, बस उनसेर बनेगा तुम्हारा पोसेसिव प्रोनाउन और आकुजाटिव और डेटिव में पोसेसिव नाउन बनेगा उन्स। तो ठीक है, यानी कि इसमें कुछ तुम्हें सिर्फ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द याद होना चाहिए, वो क्या है? उन्स। तो मतलब कि विर का हो जाएगा नॉमिनेटिव में विर ही, अकुजाटिव में उन्स, डेटिव में उन्स। तुम्हारी इस बात से मुझे एक और चीज याद आई, वो कि सेकंड पर्सन प्लूरल यानी कि जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं आयर, तो उस केस का भी हम क्या लेते थे पॉजिटिव प्रोनाउन यूर। तो यहाँ पर यूश हो जाएगा और वही डेटिव में भी रहेगा यूश। तो यानी कि जो हम अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन प्लूरल की, तो उसमें सिर्फ एक ही शब्द याद करने वाला है, बाकी अपने आप एक कॉपी है। तुम्हें कोई केस याद नहीं रखना कि कौन सा डेटिव में है और कौन सा अकुजातिव में, क्योंकि अगर एक ही शब्द है तो उसका क्या अकुजातिव क्या डेटिव। तो ठीक है, तो हमने ये दो चीज हमने देखी कि बहुत इजी है अगर आपको दो चीज पता है, क्योंकि हम 7 चीजों को देख रहे हैं, 7 में से हमने 2 चीजों का ये रूल बोला कि पॉजिटिव प्रोनाउन को देखकर देखें, जैसे कि तुमने बताया फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी वेर का क्या होता है पॉजिटिव प्रोनाउन उनसेर, तो डेटिव और अकुजातिव में वेर को बोलेंगे उन्स। और उसी तरह से अगर सेकंड पर्सन प्लूरल है उसका होता है पर्सनल प्रोनाउन आयर और उसका पॉजिटिव प्रोनाउन रहेगा योर, तो उसका डेटिव और अकुजातिव रहेगा यूश। ठीक है, तो हमने ये देखा है। तो हम बेसिकली 5 चीजें देख चुके हैं अभी तक। हमने ये देख लिया है, आई का केस देख लिया है, तो इश मिश मिर। दू का केस देख लिया है, दू दिश दिर। और फिर ही का केस देख लिया है, एर यानी कि एर आयन आयहम। और फिर इट का केस, इट यानी कि एस यानी कि एस आयहम। और शी अब तक हमने शी डिस्कस नहीं किया है। शी डिस्कस नहीं किया है। अच्छा ठीक है, शी यहाँ के सिंगुलर के केस में शी बनेगा शी जी राइट। सो जी आयर। ठीक है, जी आयर। फिर हम जाएंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि वियर। तो वियर के केस में हमने आपको ये आसानी से बोल रखा है याद करने के लिए, उनसेर यानी कि वो वियर का पोसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे आपके आकुजाटिव और डेटिव बनेंगे उन्स। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और 2 चीजें भूल गए, एक रिस्पेक्ट वाला केस और दे वाला केस। तो अब ये है रिस्पेक्ट वाला केस जी, क्योंकि कैपिटल एस आएगा इसमें, कैपिटल SIE। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, आइनन आ जाएगा। ये आइनन। ओके, हाँ अब देख लो, ये वाला केस भी बिल्कुल सेम ही है। ये वाला केस भी बिल्कुल सेम ही है। हम 2 केसेस के लिए छोड़ चुके हैं अभी चीजें हमारी। वो कौन से केसेस हैं? पहला रिस्पेक्ट वाला जिसमें जी है और दूसरा दे वाला जिसमें भी जी है। पर दोनों में डिफरेंस ये है कि कैपिटल एस और रिस्पेक्ट और स्मॉल एस फॉर नॉर्मल फ्रेंड, एज नॉर्मल इनफॉर्मल। हम पूरे एक झुंड को तो रिस्पेक्ट के साथ नहीं बुला सकते, किसी एक आदमी को तो रिस्पेक्ट के साथ बुला सकते हैं। मतलब यूजुअली तुम झुंड को भी तो रिस्पेक्ट के साथ बुला सकती हो, उसमें ऐसे क्या है? ठीक है, मैं जब हमेशा ऐसे बात करती हूँ, मैं पूरे झुंड को तो रिस्पेक्ट देके यूजुअली नहीं बोलती कॉन्वर्सेशन में। तो फिर ठीक है, चलिए ठीक है, वो कभी कभी मतलब हो जाता है ऐसा होता है, सबके साथ होता है। ये तुम्हारा नजरिया है, नजरिए की बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम थे जी के केस में। तो अब दोनों में देखो स्पेलिंग सेम है, तो उसका शब्द जो है अकुजातिव डेटिव वो भी सेम ही रहेगा। अकुजातिव में जी का जी ही रहेगा
और डेटिव के केस में जी का Z का आयनन हो जाएगा। और बस एक ये चीज है कि जो नॉमिनेटिव में डिफरेंस है कि स्मॉल एस कैपिटल एस का, वही एक्यूजेटिव में डिफरेंस आ जाएगा स्मॉल एस कैपिटल एस का, और वही डेटिव में डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल आई और स्मॉल आई का। तो हम इसको हमारे जो हमने अभी डेटिव और एक्यूजेटिव पढ़े हैं, तो उसको हम कैसे बांट सकते हैं? उसको हम बांट सकते हैं 4 रूल्स में। पहला इश मिश मिर, जो कि फॉलो करेगा डू डिश डिर। सेकंड केस ही शी इट, ही के लिए ही शी इट के लिए एर इन और इयम, और शी के लिए रहेगा जी इयम, ईयर आएगा, ईयर। क्योंकि याद रखिए कभी भी हम कर रहे हैं तो प्लूरल को जो मस्कुलिन है उसके सारे केसेस न्यूट्रल से थोड़े मिल जाते हैं। हाँ। तो हमने अगर बोला अकुजातिव, अगर ही की बात करें तो उस केस में क्या रहेगा? ही को बोलते हैं एस, इसमें बोलेंगे आइन, बोलेंगे एर आइन आइम। अब ये आइम न्यूट्रल को देश दो। हाँ, तो अभी एस के केस में बनेगा एस आइम। और इससे भी देखो थोड़ा एक ऐसे तुम्हें साइक्लिक रूल जैसी थोड़ी मतलब खुशबू नहीं आ रही है? भाई नहीं, तू और तेरे साइक्लिक रूल को रहने दे बाप, वो क्यों कंफ्यूज कर रहे हो लोगों को तुम? क्योंकि इस केस में चलो ठीक है कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि अच्छा खासा जब लोगों को याद, या फिर ठीक है हम छोटे मोटे लिंक्स बता रहे हैं, तुम एक टेबल का लिंक बताओ ठीक है, बट तुम टेबल के पहले कॉलम और 5वें कॉलम के बीच में लिंक बताओ, डजंट मेक सेंस। ओके, याद रखेंगे। फॉरगिव मी यानी कि Where's the hung? You're forgiven. Okay. So you were herzlich welcome. Willkommen. Heartily welcome to forgive me. कोई सेंस नहीं है इसका। No problem. Nicht problem है। Nicht problem. No problem. ऐसे बोलोगी तुम 9 problem. हाँ 9 no problem. तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसको 4 फ्रैक्शंस में बांटा। सबसे पहले हमने इश मिश मिर डू दिश दिर। सेकंड फ्रैक्शन था हमारा एस, ही शी और इट वाला। तो ही शी और इट में ही को बोलते हैं एर, तो आई हैन आई हम, और न्यूट्रल के केस में बोलते हैं एस, तो एस आई हम, और जी के केस में यानी कि शी के केस में जी आई हर। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये इस फ्रैक्शन में आई एच वाले केसेस आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तो ये फ्रैक्शन हो गया। पहले फ्रैक्शन में मिशमिर वाले केसेस थे, सेकंड फ्रैक्शन में आई एच वाले केसेस हैं, तीसरा फ्रैक्शन था वियर और क्या था ईयर का। वियर का पोसेसिव प्रोनाउन है उनसर, तो हम उनसर को ध्यान में रखते हुए हम एक्यूजेटिव और डेटिव के लिए यूज कर सकते हैं उन्स, तो बनेगा वियर उन्स। और ईयर का पोसेसिव प्रोनाउन है यूअर, सो उसका हम एक्यूजेटिव और डेटिव में पर्सनल प्रोनाउंस रख सकते हैं यूश। सो ईयर यूश। तो अभी हमारा चौथा कैटेगरी है विद जी यानी कि रेस्पेक्ट वाला जी और प्लूरल फॉर्म वाला, थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे। एक शब्द बोल देते हैं दे और यू एज अ पोलाइट वे यानी कि रिस्पेक्ट दे और यू इन अ पोलाइट वे। सो उसके लिए हम यूज करेंगे जी आइनन। सो यहाँ पे बस अगर हम पोलाइट मैनर में या रिस्पेक्ट से हम एड्रेस कर रहे हो तो एस कैपिटल आएगा, एस और आई इन केस ऑफ एक्यूजेटिव और डेटिव। अगर हम दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि जी विद अ स्मॉल एस, तो एक्यूजेटिव में जी और डेटिव में आइनन, स्मॉल एस और स्मॉल आई से शुरू होंगे। ठीक है, तो हमने बातों में दोस्तों ये मतलब एक ऑब्जर्व किया हमारे पास जो मटेरियल है कि हमने जो एक्यूजेटिव और डेटिव सीखे हैं तो हम इनको 4 फ्रैक्शंस में बांट सकते हैं इन केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पहला फ्रैक्शन आई और यू का, जिसमें एक सलंग चीज है जैसे कि इश। सलंग मतलब एक कंटिन्यूटी है। अच्छा, तो मतलब कंटिन्यूटी है, तो मतलब जैसे कि इश मिश मिर। तो यू वाला क्या होगा? डू दिश दिर। अब सेकंड वाला केस था आई एच वाला यानी कि ही शी और इट। तो उस केस में ही होता है एयर, तो एयर आइन आई एम, और इट होता है एस के केस में होता है एस आई एम। हाँ। और शी यानी कि जी, तो जी आई हर। हाँ, और तीसरा केस होता है हमारा
पोसेसिव प्रोनाउंस को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए, यानी कि विर के लिए बनेगा विर उन्स, क्योंकि यहाँ पे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि विर का पोसेसिव प्रोनाउन है उनसर, और ईयर के लिए बनेगा ईयर। श्राव्य, मैं यहाँ एक इम्प्रूवमेंट चाहूंगा कि तुम कभी विर बोलती हो तो ऐसे बोलो वी का मतलब विर, ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं उनको याद रहे कि विर का मतलब होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे विर का मतलब होता है वी और ईयर का मतलब होता है यू ऑल, प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, ये बोलना चाहते थे ना। हाँ, बट अभी हम वहाँ पर नहीं है, हम सिर्फ वियर और एयर पे हैं, तो तुम बस इसको ऐसे ही क्रिस्पी में बोल दो, यानी कि वी होता है विर, विर, और उसका एक्कुजेटिव डेटिव है उन्स। एक्सीलेंट। और ईयर यानी कि यू ऑल, उसका होता है यूश। और थर्ड मैंने पहले दो फ्रैगमेंट बोले, अब लास्ट फ्रैगमेंट है यू एड्रेसिंग समबडी विथ रिस्पेक्ट, या फिर दे ऑल, यानी कि जी के केस में एक्कुजेटिव एंड डेटिव विल फॉलो जी आइखनन, जब हम एस को कैपिटल लिखते हैं, यानी कि किसी को रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस कर रहे हो, तो एक्कुजेटिव और डेटिव के केस में भी कैपिटल आएंगे, यानी कि जी आइनन विथ ऑल कैपिटल्स। अगर हम एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि दे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे जी आइनन इन स्मॉल लेटर्स। ओके, तो ये थे हमारे चारों फ्रैक्शंस। तो एक बार अभी हम सीधा क्रिस्पी क्रंची रिकैप कर दें। हाँ, ज़रूर रिकैप करते हैं। और दोस्तों, हम इनको सेंटेंसेस अगले एपिसोड में बताएंगे कि इनसे आपको किस तरह से सेंटेंसेस बनाने, इंट्रोडक्शन करना है, क्योंकि अभी हम टाइम से पीछे हो रहे हैं। टाइम के साथ चलना हमारी आदत है, तभी रेडियो चलता है। तो इसलिए हम एग्जाम्पल्स इसके ज़रूर लेंगे, क्योंकि हम मानते हैं बिना एग्जाम्पल्स के कोई लैंग्वेज नहीं होती या फिर कोई सब्जेक्ट नहीं होता। हम सब कुछ आपको एक ही क्लास में बता देंगे, तो आप वापस क्यों आएंगे हमें सुनने के लिए? हाँ, ज़रूर, ऐसी बात भी है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्रिस्पी क्रंची वे में। अगर आप बिल्कुल घबराइए मत, अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया हो, पर बिल्कुल तो नहीं, कुछ ना कुछ तो समझ आया ही होगा। और अगर आपको 60% भी समझ आता है तो लिटरली ये बहुत बड़ी सक्सेस है। और हम आपको बोलते हैं कि हम GVP पे चलते हैं, जो कि है ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रैक्टिस। हम आपको इतना काबिल बना सकते हैं कि आप अपने आप एक इंटरेस्ट जगा सकें और आप खुद सीख सकें। क्योंकि जब आप कोई भी लर्निंग लैंग्वेज अगर देखेंगे, तो टीचर जो है या फिर जो आपको समझा रहा है, वो सिर्फ आपको उस लेवल तक पढ़ा सके, छोड़ देगा जब आप खुद काबिल बन सकें कि आप उस लैंग्वेज में अपने आप पढ़ सकें। वाह हिमांशु, तू ना स्टूडेंट काउंसलर बन जा, सही जॉब है तेरे लिए। ओहो, क्योंकि जिनको जिंदगी में कुछ करने की इच्छा भी ना हो ना, तुम्हारी बातें सुन के इतना वो मोटिवेट हो जाएगा कि कुछ ना कुछ करके दिखाएगा वो। मैं जानना चाहता हूँ तुम कितनी मोटिवेट हुई हो? मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि मैं इतना जर्मन में बोल रही हूँ, जो मैं पिछले 2 महीनों से नहीं बोल रही हूँ। तो हाँ, हार्जलिश वेलकम श्राव्या, हार्जलिश वेलकम फ्राउ श्राव्या, हार्जलिश विलकॉमन। हाँ, हार्जलिश विलकॉमन। देखा, इतनी मोटिवेट हुई हूँ मैं, समझ गए? हमने तभी बोला है कि गलती करोगे, सीखोगे, गिरोगे, उठोगे, तभी तो बनोगे नवाब। तो ठीक है, वैसे होता है, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, ये होता है। ठीक है भाई, इतने मुहावरे हमें नहीं आते। हाँ, तुम्हारी हिंदी वीक है, आई नो। तुम्हें समझ में आती है ना मैं तुम्हें क्या बोलती हूँ, तो नहीं, मैं पहले अप्रिशिएट कर चुका हूँ तुम्हें कि तुम मतलब हिंदी बोल लेती हो, पर इतना भी मुहावरे नहीं आने चाहिए, इतने मुहावरे नहीं आने चाहिए। बस तुम अपना एक्सप्रेस, क्योंकि तुम्हें डिप्लोमा नहीं करना है हिंदी में। मेन लैंग्वेज का मकसद ये होता है कि तुम एक्सप्रेस कर सको। और अगर ऑफिशियली देखोगी तो इसमें अब तुम हिंदी को तो लेटर थोड़ा लिखोगी, तुम क्या लिखोगी, इंग्लिश लेटर लिखोगी। तो इंग्लिश तुम्हें इतनी ऑफिशियल आनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए दायरा कि तुम किस दायरे तक जा सकते हो, क्योंकि वरना तुम खो जाओगे अगर इतना कुछ ढूंढोगी लैंग्वेजेस में। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जैसे कि हम इंटरनेट की बात करें, ओशन है, तो हम जितना गहरा जाएं उतना ही गहराई होता लैंग्वेज। तो आप अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखिए कि आपको किस कारण से आपको लैंग्वेज सीखनी है। अगर आपको लैंग्वेज सिर्फ जर्मनी रहने के लिए सीखनी है तो वहाँ की कॉमन जर्मन लैंग्वेज को ही देखें। अगर आपको लिटरली जर्मन लैंग्वेज में PhD करनी है, उनके लिटरेचर्स देखनी है, तो आपको हर एक शब्द की गहराई में जाना पड़ेगा। और आप सिर्फ अगर इतना चाहते हैं कि अगर आप इंडिया में रह के किसी जर्मन कंपनी के लिए काम कर सकें, ताकि जर्मन कंपनी का जो कुछ हायर ऑर्डर्स हैं उनको समझ सकें, या जिनको समझ नहीं आ रहा उन्हें समझा सकें, तो बस उतना पता हो। यानी कि तुम ये कहना चाहते हो कि अगर अपना कुछ भी अगर तुम सीखते हो, तुम अपने ऑब्जेक्टिव के साथ चलो, पहले उसको कंप्लीट करो। यानी अगर तुम्हें सिर्फ जर्मनी में जाके रहना है, तो अब तक आपने जो कुछ भी सीखा वो शायद काफी है। काफी तो नहीं बोल सकते, बट एक मतलब इंस्पिरेशन है कि आप
बिल्कुल इतना तो मतलब प्रेडिक्ट कर लेंगे कि बंदा आपसे क्या बोलना चाह रहा है, भले आप बोल ना पाए, बेसिक वर्ड सीख लेंगे, बट अगर और यहाँ अगर आप जाते हैं, क्योंकि हम रेलवे स्टेशन पे देखते हैं जो मतलब अलग अलग बोर्ड लगे हुए होते हैं, हो सकता है इंग्लिश में नहीं हो पर जर्मन में हो, बट अगर आप हमारे कोर्स के थ्रू जाते हैं तो आप एटलीस्ट ये तो पता लगा सकते हैं कि बोर्ड्स पे क्या लिखा हुआ है। हाँ, या अगर आप ज़ुकुम्फ्ट यानी कि अपने फ्यूचर में किसी जर्मन कंपनी के लिए काम करना चाहते हो, या फिर अपने कंपनी और किसी जर्मन कंपनी के बीच में कम्युनिकेटर की तरह, यानी कि क्योंकि जर्मन्स को शायद थोड़े बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती होगी, या फिर अपनी भाषा यानी हिंदी नहीं आती होगी, क्योंकि वैसे जर्मन में इंग्लिश तो बोलते हैं बट एक डोमिनेंसी रहती है जर्मन में कि जर्मन बोलो तो सही है, बाकी इंग्लिश तो काफी जनों को आती है। तो जैसे कि तुमने बोला फ्यूचर को क्या बोला, जुकुन्फ्त, मतलब आप अपने जुकुन्फ्त को सुधार सकते हैं अगर आप हमारे पास्ट लेसन यानी वर्गांगन हाइट वाले लेसन्स, वर्गांगन हाइट यानी पास्ट, जुकुन्फ्त यानी कि फ्यूचर। तो बेसिकली हम आपको एक लिंक बिठा रहे हैं आपके वर्गांगन हाइट और जुकुन्फ्त में, तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। बट हम मुद्दे पे आते हैं, ऑन द ट्रैक, क्रिस्पी क्रंची रिकैप। तो हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्पी क्रंची रिकैप। तो हम सिर्फ बोलेंगे इस वे में, याद रखिए श्राव्या तुम भी उसी वे में बोलो, मैं पहले 2 फ्रेगमेंट्स, तुम लास्ट के 2 फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो आई को बोलते हैं इश, तो इसका रहेगा इश मिश मिर। यू को बोलते हैं दू, और इसका बनेगा दू डिश दिर। फ्रेगमेंट 1 कंप्लीट। फ्रेगमेंट 2 ही शी और इट, जिसमें IHM रहता है, IH वाला। ही को बोलते हैं एर, आहन, आहम। इट को बोलते हैं एस, एस, आहम। शी को बोलते हैं जी, जी, आयहर। ठीक है, तो फ्रेगमेंट 2 कंप्लीट। हाँ, ओवर टू फ्रेगमेंट 3 and 4 बाय श्राव्या। हाँ, तो अभी गेट बैक टू फ्रेगमेंट 3। फ्रेगमेंट 3 में हम फर्स्ट लाइक विर यानी कि वी, तो वो बनेगा विर, उन्स, उन्स। हम ये ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि विर का पोसेसिव प्रोनाउन है उनसर, और ईयर के केस में ईयर यानी कि यू ऑल, यूश, यूश, यानी क्योंकि हम ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ईयर का पोसेसिव प्रोनाउन है यूअर। फ्रैगमेंट 3 is complete. Now the last fragment, that is fragment 4, which refers to Z, यानी कि Z addressing somebody with respect, या फिर Z, they all। उस केस में हम बोलेंगे Z eichnen। बस यहाँ पे यही फर्क होगा कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का हमारे फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड के। अगर हम किसी को एड्रेस में यानी कि जी करके रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हो, तो हमारे एक्यूजेटिव और डेटिव वर्ब्स भी रेस्पेक्टिवली कैपिटल में होंगे। अगर हम किसी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि दे ऑल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। सो तब हमारा एक्यूजेटिव और डेटिव यानी कि जी और आइनन दोनों भी स्मॉल लेटर्स में होंगे। तो बेसिकली फ्रैगमेंट 1 था एक पोएटिक वे में इशमिश मिर, और सेकंड वाला फ्रैगमेंट था IHM वाला, और थर्ड फ्रैगमेंट था पॉसेसिव प्रोनाउन वाला, और फोर्थ फ्रैगमेंट था IHNEN वाला, आहनन वाला केस था। कि आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड। तो हम अब हमारा साइन ऑफ करते हैं। Ich bin Himanshu Mangani. Und ich bin Shravya. Und ihr sucht Learning German. Und da ist VIT Community Radio 90.8 FM. Listeners, you had listened to the program Team Speak Time in VIT Community Radio 90.8. Thank you for listening. காரசாரம் VIT பண்பலையின் விவாத மேடை. ஆரோக்கியமான வாதங்களுடன், அன்றாட நிகழ்வுகளின் தரவுகளுடன், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணையும் கருத்துக்களம். வணக்கம் நேயர்களே,
இது விஐடி பண்பலை 90.8. இது உங்கள் நிகழ்ச்சி காரசாரம். இன்னைக்கு நம்ம காரசாரம் நிகழ்ச்சியோட தொகுப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம கூட 4 மாணவிகள் இருக்காங்க. அவங்கள அறிமுகப்படுத்திக்கலாம். வணக்கம், நான் சுபஸ்ரீ. வணக்கம், நான் சௌபாக். வணக்கம், நான் ஜனனி. வணக்கம், நான் சஞ்சு. இன்னைக்கு நம்ம காரசாரம் நிகழ்ச்சியில இப்ப பொது தேர்வு நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா, அதனால மாணவர்கள் எப்படியெல்லாம் படிக்கலாம், அவங்களோட மனநிலைமை இப்ப எப்படி இருக்கும், பெற்றோர்களுடைய சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வணக்கம் சுபஸ்ரீ, நீங்க இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? இப்போ பொது தேர்வுன்றனால என் மனசை தோன்றதை நான் முதல்ல சொல்றேன். பொது தேர்வு அப்படின்னு ஒண்ணு வரும்போது 12th பசங்க இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு வாட்டி 10th அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம் எழுதிருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து மைண்ட்ல ஒரு ஐடியா இருக்கும், பப்ளிக் எக்ஸாம்னா இப்படிதான். ஆனா இந்த 10வது மாணவர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு தான் வந்து அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னே தெரியாது. எல்லாமே புதுசு அவங்களுக்கு. வீட்லயும் சரி, ஸ்கூல்லயும் சரி, அவங்கள வந்து நீங்க இவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும், நீ இவ்வளவு எடுத்தா நான் வெளில இவ்வளவு சொல்லணும் அப்படின்னு பெற்றோர்கள் ஒரு பக்கம் பண்றாங்க. இன்னொரு பக்கம் பள்ளிக்கூடங்கள்ல வந்து நீ இப்ப இருக்கிற மார்க் வச்சுதான் உனக்கு 11th 12th வந்து குரூப் அலாட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கனால அவங்களுக்கு வந்து படிக்கிறது எவ்வளவு இருக்கோ அதை விட அளவுக்கு அதிகமா நம்ம இவ்வளவு மார்க் எடுக்கணும்னு நம்மளுக்கு இவ்வளவு பேர் சொல்லியிருக்காங்க, அதனால நம்ம இப்படி எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு பாவம் ரொம்ப டென்ஷனா இருப்பாங்கன்னு தான் சொல்றேன். சுபஸ்ரீ சொன்னதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க சௌபாக்கியா? கண்டிப்பா பசங்கன்னு வரும்போது ஒரு டென்ஷன் இருக்கதான் செய்யும். பேரண்ட்ஸ் ஒரு பக்கம், டீச்சர்ஸ் ஒரு பக்கம், எல்லாரும் ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது பசங்களுக்கு என்ன படிக்கணுன்றதே அவங்க கண்டிப்பா யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ எக்ஸாம்னு வரும்போது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம படிக்கிறது தான் கரெக்ட். அவங்க எந்த மாதிரி படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க கீர்த்தனா? எந்த மாதிரி படிக்கணும்னா வந்து சில பேருக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி படிச்சாதான் வந்து மண்டையில ஏறும் அப்படின்வாங்க. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து மார்னிங் விடிய காலையில இருந்துச்சு அந்த காமா இருக்கிற டைம்ல படிச்சா வந்து மண்டையில ஏறும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா நைட்ல படிச்சா வந்து நல்லா மண்டையில ஏறும் அப்படின்றத சில பேர் வந்து வீட்டுல வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நீ தூங்கிட்டே இருக்க, காலையில் 4 மணிக்கெல்லாம் எஞ்சி படிக்கலாம், இல்லை உன்ன மாதிரி தானே பக்கத்து வீட்டு பசங்க எப்படி படிக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணு எதுவுமே கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து எப்ப மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கோ அப்ப படிச்சா வந்து மைண்ட்ல நல்லா நிக்கும். அப்படி அது இல்லாம வந்து கடைசி எக்ஸாமினேஷன் உள்ள போற வரைக்கும் அந்த புக்கை வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. அது வந்து சுத்த வேஸ்ட் தான். ஏன்னா அப்ப வந்து படிக்கிறது வந்து மறந்து போகும்னு சொல்லல. ஏன்னா அப்ப படிக்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமே கண்டி பின்னாடி படிச்சதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சுத்தமா ஞாபகம் இருக்காது. அந்த மாதிரிலாம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. முன்னாடி படிச்சு வச்சுட்டு எக்ஸாமுக்கு ஒரு 1/2 hour 1 hour முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா விட்டுறணும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கும், மைண்ட் ரிலாக்ஸா இருக்கும், எக்ஸாம் நல்லா எழுதலாம். மாணவர்களுடைய முக்கியமான பயம் ஆரம்பிக்கிறதே ஸ்கூல்ஸ்ல தான். ஸ்கூல்ஸ்ல நிறைய மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம், அப்புறம் பேரண்ட்ஸ் வந்து இவ்வளவு மார்க் நீ எடுக்கணும் அப்படின்றனாலேயே டாப்பர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப மன அழுத்தம் ஏற்படுது. இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஜனனி? டாப்பர்ஸ்க்கு வந்து மைண்ட் ப்ரெஷர் ஆகிறதுக்கு வந்து ஒரு மெயின் ரீசன் வந்து ஸ்கூல்ல ஃபுல்லா ஃபோர்ஸ் பண்றது தான். இப்போ வந்து 3 செக்ஷன் 4 செக்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஸ்கூல்ல. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து செக்ஷன் வைஸாவே ஸ்கூல்ல வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அந்த செக்ஷன்ல பாத்தியா இவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க, இந்த செக்ஷன் நீ ஏன் எடுக்கல. அவங்க டீச்சர்ஸ்குள்ளவே ஒரு காம்படிஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிடும், கிளாஸ் டீச்சர்ஸ்குள்ள. ஸோ அவங்க காம்படிஷன் அவங்க வின் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்கி படிக்க வைப்பாங்க. அவங்க வந்து காம்படிஷன்ல வந்து வின் பண்ணும். அது ஒரு விதத்தில் அது நல்லதா இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பார்க்கணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்படி அவங்க படிக்கணும் அப்படின்ற ஸ்ட்ரெஸ் பார்த்து செய்யணும். எப்படி இருந்தாலும் படிச்சுதான் ஆகணும் நீ அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. மேபி அந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஃபீவரோ ஏதாவது வந்துட்டாலும் அப்போ நீ ஏன் இந்த எக்ஸாம்ல நீ நல்லா பண்ணல அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் பார்த்து டீச்சர்ஸ் வந்து பேசணும். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் வராம இருக்க எந்த மாதிரி படிப்பை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்? இப்படி படிச்சா நம்மளால நிறைய மார்க்கும் எடுக்க முடியும், அதே சமயம் மனசுலயும் பதியும், மறக்காம எக்ஸாம்ல முக்கியமான பயத்துக்கு காரணமே பயப்படுறதுனால நிறைய விஷயங்களை மறந்துடுறாங்க. ஸோ எந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க சுபஸ்ரீ? இப்போ ஜனனி சொன்ன மாதிரி நிறைய டெஸ்ட் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்க. அதுக்கு ஒரு வழினா எப்பயுமே அன்னன்னைக்கு நடக்கிறத அன்னன்னைக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிற காலத்துல இருந்து எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம 5 பேர்லயே வந்து தினமும் படிக்கிற பசங்க இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதனால அப்படி இல்லாத பசங்களுக்கு வந்து கடைசி நேரத்துல போய் இவ்வளோ பெரிய புக்கு கொடுத்துட்டு இது ஃபுல்லா நீ படிச்சாதான் நீ பாஸே ஆவ, அந்த மாதிரி அவங்களை டீமோட்டிவேட் பண்றதை வந்து நம்ம முதல்ல நிறுத்தணும். அவன் எவ்வளவு படிக்கிறானோ எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறானோ அதை வச்சு அவன் மேல போதான் போறான். எப்படியோ ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து 400 மார்க் எடுக்கிற பொண்ணும் வந்து கம்ப்யூட்டர் எடுக்கலாம், 300 மார்க் எடுக்கிற பையனும் கம்ப்யூட்டர் எடுக்கலாம். அவனை வந்து ஒரு 10வது படிக்கிற மாணவனோ மாணவியோ அவங்கள வந்து நீ இவ்வளோ பெருசு படிக்கணும் இவ்வளோ ஃபுல்லா படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பயன்படுத்துறதை விட அளவா படிச்சாலும் ஞாபகத்துல இருக்க மாதிரி பொறுமையா படிச்சா போதும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்.
இப்போ சுபஸ்ரீ நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இப்போ வந்து அளவா படிச்சா போதும் மார்க்குன்ட்டு. ஒரு 10th ஸ்டூடெண்ட் வந்து நிறைய படிக்கணும், ஏன்னா பேசிக் அதுதான், அப்பதான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு 10th ஸ்டூடெண்ட் நல்லா படிச்சாதான் அவங்க வந்து என்ன குரூப் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு மைண்ட் கான்செப்ட்க்கு வருவாங்க. அப்போ குரூப் எடுக்கிறதுக்கு மெயின் ரீசன் மேக்ஸ் சயின்ஸா இருக்கு. அப்போ வந்து அவங்க அதுல நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும். இல்ல ஜனனி, இப்ப நீங்க என்கிட்ட சொன்னீங்கல்ல, நான் அந்த மாதிரி சொல்லல. நல்லா படிச்சுட்டு இருக்க பொண்ணு வந்து ஃபுல் புக்கும் படிப்பானா, படிக்க முடியாம இருக்கவங்க வந்து புக் பேக்ல இருக்க கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள வந்து இருக்கிற 10 லெசன்ஸா 10 லெசன்ல நீ வந்து புக் பேக் அட்லீஸ்ட் புக் பேக் மட்டுமாவது படி அப்படின்னு சொன்னா அவங்களால வந்து அவன் 400 எடுக்கிறானா இவன் வந்து 350 எடுத்துருவான் எப்படியும். ஏன்னா நீங்களும் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதிட்டு வந்திருப்பீங்க இல்லையா. நான் சொல்ல வரது என்னன்னா, எல்லார்கிட்டயும் போய் புக் ஃபுல்லா படி அப்படின்னு ஒரு பெரிய அவங்களுக்கு வந்து பெரிய விஷயமா காமிச்சுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ல வந்தேன். என்னோட மைண்ட் செட் என்னன்னா, புக்கு ஃபுல்லா படிச்சாதான் அவங்க வந்து அதுல இருந்து ஒரு 50% எழுதுவாங்க அப்படின்றது. அது வந்து அவங்க டெய்லி பேசிஸ்ல படிக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் 1 வீக் அந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு அந்த மாதிரி படிக்கலாம். சுபஸ்ரீ வந்து லிமிட்டடா குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை படிச்சு எழுதினாவே நல்லா எழுதலாம்னு சொன்னாங்க. ஜனனி வந்து எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இத பத்தி சௌபாகியா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? கண்டிப்பா 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது படிக்கணும், ஆனா என்ன படிக்கணும்ன்றத புரிஞ்சு படிக்கணும். ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து மார்க்லே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம கண்டிப்பா இதை புரிஞ்சு சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு படிச்சாதான் கண்டிப்பா அவங்களால மார்க் எடுக்க முடியும். 400க்கு மேலேயும் ஸ்கோர் பண்ணலாம். சௌபாகியா சொல்றது கரெக்ட் தான். இப்போ வந்து கடைசி டைம்ல வந்து இப்போ நம்ம ஜனனி சொன்ன மாதிரி வந்து ஃபுல் புக்கை படிக்கணும் அப்படின்ற டைம்ல அப்போ வந்து அந்த பசங்களுக்கு என்ன மைண்ட் செட் ஒண்ணுனா வந்து நம்ம மக்கப் பண்ணிக்கலாம், மக்கப் பண்ணா வந்து அது அப்படியே இருக்கும், அப்படியே நம்ம மைண்ட்ல நிக்கும். அப்படின்னா மக்கப் தான் பண்ணுவாங்களே கண்டிப்பா அதுல இருக்கிறது நம்ம கண்டென்ட் என்னன்னு கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க மாட்டான். நம்ம இதெல்லாம் படிச்சோம், இந்த கொஸ்டின்லாம் வந்து மக்கப் பண்ணிட்டு இந்த கொஸ்டின் 10 மார்க்ல இது அப்படியே என்ன நம்மளுக்கு ஃபுல் 10 மார்க்ஸ்க்கு அப்படியே ஃபுல்லா கிடைக்கும். மொத்தம் வந்து மார்க் எடுக்கிறதுலயும் அது மக்கப் பண்றது பேஸ்ல தான் வந்து படிப்பாங்களே கண்டி அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுல வந்து சத்தியமா கொஞ்சம் கூட வந்து அவங்க நினைப்பே இருக்காது நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றதுலாம் எதுவுமே இருக்கவே இருக்காது. ஆனா வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கலாம் நம்ம. இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா கீர்த்தனா, புரிஞ்சுட்டு படிக்கலாம், மக்கப் பண்ணுவாங்க பசங்க அப்படின்ட்டு. என்ன கேட்டா நிறைய பேர் மக்கப்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல படிக்கும் போது இது என்ன 4 பாயிண்ட் இருந்தாலும் மோஸ்டா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் 4 பாயிண்டா இருந்தாலும் அது என்னன்னு புரிஞ்சு படிச்சாதான் அவங்க அங்க போய் கதை எழுதணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்களே கன்ஃபார்மா. இப்ப இது மக்கப் படிச்சோம்னா அது அப்படியே எழுதணும்டா அப்படி சொல்லுவாங்க. இது அப்படியே இல்லைன்னா வந்து கதை தெரிஞ்சா போதும்டா கதை அப்படி சொல்லுடா அப்படி கேட்டுட்டு எழுதுற போய் பசங்களும் இருக்காங்க. அப்படிலாம் கேட்டு எழுதி போய் எழுதுற பசங்களும் 400 கிராஸ் பண்றாங்க. இது நீங்க சொல்றீங்க கதை கேட்டுட்டு போய் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி, கதை கேட்டுட்டு போய் எழுதுறவங்களும் இருக்காங்க. அது இன்னொரு மாதிரி கூட சொல்லலாம், குருட்டு மனப்பாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பேரு கூட சொல்றது எப்படி இருக்குன்னா, கடைசியில படிக்கிறது வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சு படிக்கணும், அது உண்மைதான். ஆனா கரெக்ஷன் வரும்போது கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுதானே கரெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. சோ அது மேல நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம். கதை படிக்கிறதோ இல்ல குருட்டு மனப்பாடமோ கண்டிப்பா கிடையாது, கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு படிக்கணும். மனப்பாடம் பண்ணி படிக்க கூடாது அப்படின்னு சௌபாகியா சொல்றாங்க. இன்னொரு பக்கம் ஜனனி வந்து அப்படி படிச்சாதான் நிறைய எழுத முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய விஷயம் சொல்றாங்க. இதுல எது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணா பசங்களால நிறைய மார்க்ஸ் வாங்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க சுபஸ்ரீ? இப்ப மனப்பாடம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து ஒரு கிளாஸ்ல 50 மாணவ மாணவிகள் இருக்காங்கன்னா எல்லாராலையும் வந்து எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டி எபிலிட்டின்னு இருக்கும். அதை பார்த்து படிக்க முதல்ல ஆரம்பிக்கணும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்ப பள்ளிக்கூடத்துல எல்லாம் 4 செக்ஷன் இருக்குன்னா 4த்துலயும் வந்து கலந்து போடுறது இல்ல. டாப்பர்ஸ், ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படின்னு வந்து பிரிச்சிடுறாங்க. அந்த பிரிவு வந்துருச்சுனாலே அந்த 2 மாணவ மாணவிகளுக்குள்ளயும் வந்து ஒரு பிரிவு வந்தது. அவன் எல்லாம் நல்லா படிப்பான்டா, அவங்க படிச்சுப்பாங்க, நம்மளால இவ்வளவுதான் முடியும், இது படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்துருச்சுனாலே அவங்களுக்கு வந்து எப்படி நம்மளை விட அவன் அதிகமா எடுப்பான் அப்படின்றதுதான் மனசுல இருக்கும். நம்மளாலையும் முடியும் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு மனசுல தோன்ற மாதிரி முதல்ல அவங்கள வந்து ஒரு வழியில கொண்டு போகணும். அப்புறம் இப்ப ஜனனி சௌபாகியா சொன்ன மாதிரி மனப்பாடம் குருட்டு மனப்பாடம் கீர்த்தனா சொன்னாங்க. சௌபாகியா வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு எழுதுங்க அப்படின்னு. இது எல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு காலேஜ் படிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓனா எழுதுறது, ஜனனி சொல்ற மாதிரி கதை கேட்டுட்டு ஓனா எழுதுறதுலாம் தெரியும். ஆனா ஒரு 10ஆம் வகுப்பு படிக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு அவ்வளோ தெரியாது. அவங்க வந்து எப்படி அதை மனப்பாடம் பண்ணணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் எழுத முடியும் அப்படின்ற ஒரு செட்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சும்மா ஒரு பாயிண்ட் கேட்டுட்டு ஒரு பக்கம் ஃபுல்லா எழுதுற அளவுக்கு இருக்க மாட்டாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சு படிக்கணும்னு இவங்க சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஏன்னா வந்து ஒரு சமயத்தில் வந்து மனப்பாடம் பண்ணி நம்ம போகிறோன்னா அங்கே ஒரு எழுத்து நம்ம மறந்துட்டோம்னா கூட அடுத்து நமக்கு என்ன எழுதணும்னு தெரியாது. அதுவே புரிஞ்சு படித்தோன்னா எப்படி ஒரு கொஸ்டின் அவங்க எப்படி கேட்டாலும் அதுக்கு நம்மளால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். என்னோட இன்னொரு கேள்வி என்னென்னா,
ஸ்கூல்ல இருக்கிற இப்போ ஆசிரியர்களா இருக்கட்டும், நடத்துறவங்களா இருக்கட்டும், இப்போ இருக்கிறவங்க வந்து ஃபுல்லா மார்க்லயே ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. பசங்களை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. முக்கியமா டாப்பர்ஸா காலையில கிளாஸ், ஈவினிங் கிளாஸ் அந்த மாதிரி வச்சு ரொம்ப இது பண்றாங்க. ஸோ வந்து இப்போ இருக்கிற பள்ளிகளுக்கு எதுக்கு மாணவர்களுக்கு அவங்க வளரணும்ன்றதை விட அவங்களோட ஸ்கூல் பேர் வரணும்னு ஏன் ஆசைப்படுறாங்க? நீங்க சொன்னீங்கல்ல சஞ்சு, அது வந்து ரொம்ப கரெக்டான பாயிண்ட். ஏன்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்ஸ் கிட்ட வந்துருச்சுல, 12th ஆரம்பிச்சிச்சு, 10th ஸ்டாண்டர்ட்க்கு ஆரம்பிக்க போகுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கூல்லயும் வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸை கூப்பிட்டு கிளாஸ் எடுக்கிறத விட டாப்பர்ஸை கூப்பிட்டு டியூன் பண்றாங்க. அது வந்து எனக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம்னே நான் சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து அந்த பசங்களுக்கு வந்து டாப்பரா இருக்காங்கன்னா தனியா படிச்சுக்க கூடிய ஒரு பக்குவம் அவங்க கிட்ட இருக்கு. இப்ப பள்ளிக்கூடத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் பிரிச்சு வச்சாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாணவிகள் எல்லாம் கூப்பிட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணி இது படி, இது படிச்சுக்கோ, இது இப்படி படி அப்படின்னு சொல்றது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும், அவங்களுக்கும் மார்க்ஸ் வரும். இப்போ நீங்க சொன்னீங்களே சுபஸ்ரீ, ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து அவங்கள படிக்க வைக்க மாட்டேன்றாங்க, டாப்பர்ஸை மட்டும் தனியா படிக்க வைக்கிறாங்கன்ட்டு. ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் வந்து ஏன் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் கொடுத்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து இப்போ வந்து பாஸ் ஆனா போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. பாஸே ஆகாத ஸ்டூடெண்ட் அதான் ஸ்லோ லேர்னரா எடுத்து போட்டு பாஸ் பண்ண வைக்கிறாங்க டீச்சர்ஸ். ஆனா வந்து டாப்பர்ஸ் வந்து இப்ப 80 எடுக்கிறானா ஒருத்தன் அவனை 100 எடுக்க வைக்கணும் அப்படின்றத ஒரு டீச்சரோட எய்மா இருக்குமே கண்டி. மத்தபடி வேற எதுவும் இருக்காது. அவங்க வந்து ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், செகண்ட் வரணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்தாலும் செகண்ட் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்றவங்க அது டீச்சரா தான் இருப்பாங்க. கண்டிப்பா ஜென்னி, சுபஸ்ரீ சொன்ன மாதிரி ஸ்கூல் பேர் தான் வரணும், நீங்க ஜென்னி சொன்ன மாதிரியே ஸ்கூல் பேர் தான் வரணும் அப்படின்ட்டு ட்ரெயின் பண்றாங்க. இது வந்து 10th வரைக்கும் வரது இல்ல, எல்கேஜில இருந்தே அப்படிதான் வராங்க. யாருமே இப்படி சப்ஜெக்டை கத்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. அவங்க ஸ்கூல் ஃபர்ஸ்ட் வரணும்ன்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்க. இன்னைக்கு நம்ம காரசாரம் நிகழ்ச்சியில எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டு இருந்தோம், மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் ஆறாங்க அது மாதிரி. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து எப்படி படிக்கணும், படிச்சா நிறைய மார்க் எடுக்கலாம், எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்களை பத்தி பேசலாம். சொல்லுங்க சுபிஸ்ரீ. இப்போ வந்து சில வீட்டுல இருப்பாங்க, சில பேர் வந்து மாணவர்கள் வந்து காலையில படிக்கிறது தான் மனசுல பதியும் அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு தூக்கமோ எதுவுமே கண்டுக்காம காலையில எழுப்பி விட்டு படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்றது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் எப்ப படிக்கணும் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, அப்ப படிச்சாதான் வந்து மண்டையில ஏறும். அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷன் வச்சு அவங்க படிச்சாங்கன்னா அது கண்டிப்பா மனசுல பதியும். இப்ப தூங்கிட்டு இருக்க பையனையோ பொண்ணையோ எழுப்பி விட்டு 4 மணி 4:30 மணிலே நீ படி, பக்கத்து வீட்டுல படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்ற ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம தவிர்க்கலாம். எப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து படிச்சா மனசுல நிக்கும் அப்படின்னு அவங்க மைண்ட் ஃப்ரீயா இருந்து ரிலாக்ஸா அவங்க படிச்சாங்கன்னா அதுவே அவங்களுக்கு வந்து படிக்கிறது வந்து மறக்காது இல்லையா. நம்ம தினமும் படிச்சு மறந்துட்டு இருக்கிறத விட என்னைக்காவது ஒரு நாள் படிச்சாலும் ஞாபகத்துல இருக்கிற மாதிரி படிக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து தூங்குற டைம்ல நம்ம படிச்சா நம்ம மண்டையில ஏறாது. அப்போ வந்து எப்போல்லாம் நம்மளுக்கு மொழி போகிறதோ, எப்போல்லாம் நம்மள வந்து மைண்ட் ரிலாக்ஸாக இருக்கும், அந்த டைம்ல படிச்சா வந்து நம்மளுக்கு மண்டையில நல்லா நிற்கும். இப்போ ஒரு கொஷின் படிச்சா கூட நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி இருந்தது. நம்ம மனசுல எப்படியெல்லாம் நம்ம படிச்சா வந்து இப்போ படிச்சா எப்படி மனசுல நிற்கும், அது அந்த மாதிரி படிக்கணும். 4-5 கொஷின் படிக்கிறோம், அதெல்லாம் வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஒரு கொஷின் படிச்சாலும் வந்து நம்ம வந்து அது கரெக்டா படிக்கணும். அந்த மாதிரிலாம் படிச்சா வந்து நம்ம மைண்ட்ல நிற்கும், அதே மாதிரி வந்து ஈஸியா எழுத முடியும் நம்ம. இப்போ இருக்கிற மாணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது அவங்களுக்கு உதவுதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, கண்டிப்பா இல்ல. லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் படிக்கிறதுன்றத நான் என்கரேஜ் பண்ண மாட்டேன். கண்டிப்பா ஒரு 1 hour ஃப்ரீயா இருக்கணும், மைண்ட் ரிலாக்ஸா வச்சுக்கணும். எக்ஸாம் ஹால் உள்ள போகும்போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டா போகணும். டென்ஷனா அது படிக்கலையே இது படிக்கலையேன்னு போகக்கூடாது. படிக்கிறத தவிர்த்து எந்த மாதிரி பிரசன்டேஷன் ஒர்க் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறீங்க பேப்பர்ல? எக்ஸாம் டைம்ல வந்து பேப்பர் பிரசன்டேஷன் ரொம்ப முக்கியம் தான். ஏன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஆன்சர் தான் எழுதுவாங்க, பட் அவங்க வந்து நல்லா எழுதணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுக்கு வந்து அவங்க லைக் நான் இப்போ வந்து ரூல்ஸ் என்னன்னா கலர் பென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வெறும் ப்ளூ பென் அண்ட் பிளாக் பென் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் உள்ள இப்போ மேக்ஸ் எக்ஸாம் போறாங்கன்னா ஜாமெட்ரி பாக்ஸ், ஸ்கேல், பென்சில் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறாங்களா அப்படின்னு அவங்களே செக் பண்ணிக்கணும். அதுதான் லாஸ்ட் மினிட்ல பார்க்கணுமே கண்டி இந்த மாதிரி படிக்க கூடாது.
லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து வச்சுட்டு படிக்காம இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்க வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கலாம். இப்போ நீங்க சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு இந்த விஷயம் ஞாபகம் வந்துச்சு. இப்போ எழுத போற பப்ளிக் எக்ஸாம்ல வந்து ஒரு கொஸ்டினை எழுதிட்டு அதை அடிக்க கூடாது அப்படின்னு வந்து கவர்மெண்ட் ஒரு ரூல் போட்டிருக்காங்க. சோ நான் வந்து பேப்பர் பிரசன்டேஷன் முக்கியம் தான், அது இல்லைன்னு நான் சொல்ல. போய் வேகமா கிறுக்கி தள்ளுற மாதிரி எழுதுனா அது புரியாது, அதனால மார்க். அதனால எழுதும் போது பொறுமையா அந்த ஆன்சர் தெரியும் அப்படின்னு நினைச்சு எழுதணும். அதே மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் வந்த உடனே கொஸ்டின் பேப்பர் முதல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பார்த்துட்டு ஐயோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான் வந்திருக்கு, இதெல்லாம் தெரியல அப்படின்னு ஒரு தாட்டே இருக்கக்கூடாது. ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தா அது எழுதணும், அது முடிச்சிட்டு தான் அடுத்த கொஸ்டின். அப்படி போனா அவங்களுக்கு வந்து முன்னாடியே தெரியாது இல்லையா, நமக்கு தெரியாத கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு பயம் இருந்தாலே படிச்சதும் மறந்துரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். கரெக்டாக நீங்கள் சொல்கிறது. முதல்ல வந்து எந்தெந்த கொஷின்ஸ்லாம் தெரியுதோ அதை ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணிவிட்டு தெரியாத கொஷின்ஸை அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணும். எல்லாரும் இப்போ இருக்கிற மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐயோ தெரியலையேன்ற பயத்துலேயே மற்ற கொஷின்ஸையும் விட்டுட்டு நேரத்தை ரொம்ப செலவழிச்சிடுறாங்க. எந்த மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம்? டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா வந்து தெரிஞ்ச கொஷினை அவங்க அழகாக எழுதணும், நீட்டாக எழுதணுன்ற பேரில் வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துப்பாங்க. கரெக்டாக எழுதணும், அழகாக நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற இந்த மாதிரி நிறைய டைம் எடுத்துப்பாங்க. இதே தெரியாத கொஷினை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு மாதிரி ஏனோ தானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி விட்டுருவாங்க. இப்போ அப்போ அதை பார்த்தாலே வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னலுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பையன் வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து நல்லா படிச்சிருக்கான், நல்லா எழுதியிருக்கான். இப்போ நல்லா எழுதாத கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை பார்க்க சில கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்கும்போதே தெரியும். ஒரு கொஸ்டின் நீட்டாக இருக்கும், இன்னொரு கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியாத கொஸ்டினை வந்து அவ்வளோ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிலாம் நம்ம எழுத மாட்டோம். எல்லா கொஸ்டினும் ஒரே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோமோ எண்டிங் வரைக்கும் அதே மாதிரியே எழுதிட்டு போனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெட்டர் மார்க்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ கடைசி வரைக்கும் ஒரே மாதிரிலாம் எழுத முடியாது. நானே எடுத்துக்கினீங்கனாலும் ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நல்லா சூப்பராக எழுதுவேன், லாஸ்ட் பேஜ் ரொம்ப அசிங்கமாக எழுதுவேன், எனக்கே நல்லா தெரியும். அந்த வேரியேஷன் வந்து கன்ஃபார்ம் எல்லா இதுக்கும் தெரியும். அந்த டென்ஷன் டைம் நம்ம எழுதணுன்ற டைம் வந்து அப்படி இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எப்படி அந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி கீப் அப் பண்ணலாம்னா லைக் பெரிய கொஷின்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணாமல் சின்னதாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன கொஷின்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பெரிய கொஷின்ஸ்லாம் அட்டன் பண்ணலாம். பெரிய கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ணும்போது ஃபாஸ்டா எழுதணும். அதே நேரத்துல கொஞ்சம் நம்ம வந்து லைக் பிளாக் பென்லாம் யூஸ் பண்றதுனாலே நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா வந்துடும். நம்ம என்னடா ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா வரலையா அப்படின்ட்டு ஹேண்ட் ரைட்டிங் சரியா இல்லாத பசங்க ஃபீல் பண்ணணும். எப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம் உள்ள போகும்போது படிச்சுட்டே உள்ள போனோம் அப்படின்னு லாஸ்ட் மினிட்ல படிக்கக்கூடாதோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வெளில வரும்போது நம்ம எழுதின ஆன்சர் கரெக்டான்ட்டு கன்ஃபார்மா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கவே கூடாது. அவங்க தான் நம்மள ரொம்ப வந்து டென்ஷன் ஆக்கி விட்டுருவாங்க. ஐயோ நம்ம எழுதுனது தப்பாயிடுச்சு அப்படின்னாலே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாயிடும். ஐயோ ஒரு 10 மார்க் தப்பு பண்ணிட்டோமே, ஐயோ ஒரு 5 மார்க் தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற அந்த இது பயம் இல்லாம இருக்கணும்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் எடுத்து பார்க்க கூடாது. அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டயும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம எழுதுனது கரெக்டா தப்பாட்டு. ஒரு இப்போ சென்டம் எடுக்கிற பசங்களாம் ஒரு 1 மார்க் போயிடுச்சுனாலே அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஈவன் நானே ரொம்பலாம் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படியெல்லாம் ஃபீல் பண்றத வந்து நிறுத்தணும். தேர்வு நேரங்களில் முக்கியமான பயம் வர்றதுக்கு காரணமே இப்போ ஜனனி சொன்ன சில விஷயங்கள் தான். அதே மாதிரி பேரண்ட்ஸோட சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சௌபாக்கியா? பேரண்ட்ஸ் சப்போர்ட்ன்றது கண்டிப்பாக பசங்க எப்போ பார்த்தாலும் படிக்கணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. அவங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ படிக்கணும். அதே மாதிரி படிக்கும்போது பசங்களும் கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும். இப்போ இவங்க சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலில் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதி கடகடன்னு முடிக்கணுன்றது வந்து கிடையாது. கரெக்டாக டைம் மேனேஜ் பண்ணணும். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இப்ப நீங்க சொன்னீங்கல்ல இது மாதிரி தெரிஞ்சதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டென்ட் பண்ணும் அப்படின்ட்டு, அந்த ஒரு அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம எக்ஸாம்க்கு போற பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிட்டோம்னா அவங்க வந்து அப்ப தெரியாததெல்லாம் விட்டுட்டு வந்துருவாங்களோன்ற பயம் எனக்குள்ள இருக்கு. அதனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா எல்லாமே தெரியும் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ்ல முதல்ல போகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க படிச்ச விஷயம் வந்து ஒரு கொஸ்டின் மறந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரே ஓவர் டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க. அந்த டென்ஷன்லாம் இல்லாம நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு பொறுமையா ரிலாக்ஸா உட்காந்து இது பண்ணலாம். அதுக்காக எக்ஸாம் ஹால்ல வந்து போய் டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்பல. ஒழுங்கா மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி இப்ப சௌபாக்கியா சொல்ற மாதிரி டைம் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் பார்த்துட்டு எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டென்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்த் எப்படியெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம்? இந்த உணவு முறைகளை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிட்டோம்னா வந்து உடம்புக்கு நல்லது, எக்ஸாம் டைமில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது மாணவர்களுக்கு அப்படின்னு நினைக்கிற விஷயங்கள் எதாவது இருந்தால் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.
ஹெல்த்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் தான். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ்லாம் சாப்பிட்றது நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இப்போ எங்கள் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்னா அதுக்கு ஒரு 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி இந்த நான்வெஜ் கொடுக்கறதுலாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஹெல்த்தான ஃபுட்ஸாக வந்து நம்ம நிறைய எடுத்துக்கணும். இப்போ மார்னிங் வந்து இப்போ எக்ஸாமுக்கு போக போகிறோம்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லார் வீட்லையும் இந்த இட்லி கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹெவியாக சாப்பிட்டு போயிட்டோம்னா ஒரு சில டைமில் எக்ஸாம் அதில் நம்மளுக்கு தூக்கம் வர மாதிரி ஆயிடும். அப்படிலாம் ஒரு மாதிரி ஜீரணம் ஆகாத மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து ஜீரணம் ஆகிற ஐட்டம்ஸா வந்து நம்ம மார்னிங் சாப்பிட்டு போனா வந்து அது ஹெல்த்தா இருக்கும் நம்மளுக்கு. இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் போகிற பசங்க வந்து மார்னிங் கன்ஃபார்ம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்துக்கணும். மதியம் வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ மார்னிங் எழுந்துச்சு ஒரு கன்ஃபார்மாக சாப்பிடணும். அவங்க சாப்பிடாம எக்ஸாம் போனா அவங்களுக்கு வந்து அங்கே எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு லைக் மயக்கம் வரது அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும். ஸோ அப்படியெல்லாம் அவங்க வந்து தவிர்க்கலாம். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். எக்ஸாம் ஹாலில் சாப்பிடாம போயிட்டாங்கன்னா ஹால் சைலண்டாக இருக்கும். ஸோ வந்து வேற எதுலையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. எல்லா கொஸ்டினும் தெரிஞ்சிருந்தாலும் பசிக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துடுச்சுன்னா நம்மளால எழுதவே முடியாது. ஸோ அதை வந்து நம்மளால பாத்துக்க முடியும். அதனால சாப்பிட்டுட்டே போகலாம். ஸோ எக்ஸாம் ஹால் போற பசங்க கன்ஃபார்ம் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும். சாப்பிடணும்ன்றீங்க, என்ன சாப்பிடணும்னு 2 பேருமே சொல்லுங்க. அதுதான் நான் சொன்னேன்ல, இட்லி இந்த மாதிரி தோசை ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டா வந்து இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேனே, இந்த மாதிரி வந்து ஹெவி ஃபுட்ஸா இல்லாம நார்மலா வந்து இந்த சப்பாத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. மோஸ்ட்லி இட்லி நம்மளுக்கு வந்து பெட்டரா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. ஏன்னா வந்து அது வந்து ஒரு மாதிரி ஜீரணமாகாது, அந்த மாதிரி எந்த எஃபெக்டும் கொடுக்காது. என்னோட கருத்து என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் இந்த ஐஸ்கிரீமு ஜூஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸாம் டைம்ல கண்டிப்பா இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும். 1 மந்த்க்கு முன்னாடியிலேருந்தே இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டே வரணும். கண்டிப்பா அப்பதான் ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும். முக்கியமாக வந்து நான்வெஜ்ஜஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம். சில சமயம் வெளிலேருந்து பசங்க வாங்கி சாப்பிட்றதுலாம் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுட் பாய்சன் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வரும். முக்கியமாக கோல்டு அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் சாப்பிடாம ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம் நடக்கிறது வந்து கோடை காலம்ன்றனால நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா, ரொம்ப ஹீட்டா எதுவும் எடுத்துக்காம போதுமான அளவுக்கு வந்து ஃபீவர் அந்த மாதிரி எதுவும் வராம பாத்துக்கிட்டாலே அவங்களுக்கு இப்ப ஏதாவது உடம்புக்கு வந்துட்டுனாலே அவங்க எல்லாமே படிச்சிருந்தாலும் எக்ஸாம் எழுதணும், இப்படி இருக்கே முடியலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ உடம்ப பாத்துக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நான் நினைக்கிறேன். எக்ஸாம் டைம்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து கீரைலாம் சாப்பிடலாம். நல்லா ஞாபக சக்தி இருக்கும். கீரை சாப்பிடலாம். இதெல்லாம் வந்து 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி, இப்போ வந்து ஏப்ரல் மந்த் எக்ஸாம்னா மார்ச் மந்த்ல இருந்தே இதெல்லாம் வந்து ரொட்டீனா எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். அப்பதான் வந்து பசங்களுக்கு வந்து அந்த கீரை அந்த இதுவெல்லாம் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அப்ப 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி இருந்தே அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சாதான் அந்த ஒர்க் ஆகும். பசங்க வந்து அறிவை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை தாண்டி மார்க் எடுக்கணும், காலேஜ் போகணுன்னு இந்த கோர்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே வீட்டில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறாங்களோ பேரண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது. ஏன்னா டாக்டர் சீட்னா அதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் இருக்குல்ல. ஸோ அதை பற்றி பேசலாமே. இப்போ வந்து மார்க் எடுக்கணும், இவ்ளோ எடுத்தாதான் இது எடுக்க முடியும்னு நினைச்சு ஏம் வச்சு படிக்கிற பசங்க இருக்காங்க. ஆமா, டாக்டர் சீட் வேணும்னா அவங்க வந்து 10th வந்து 400 450 எடுக்கணும், 12th வந்து கட் ஆஃப் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சு படிக்கிற பசங்க இருக்காங்க. இன்னொரு பக்கம் வந்து நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அவங்க மார்க் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எப்படியும் எதுல போனாலும் எல்லாருமே சக்சஸ் ஆவாங்க தான். ஸோ அவங்க எடுத்த மார்க் வச்சு எந்த குரூப் எடுக்க முடியுமோ அந்த குரூப் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மேபி அந்த குரூப்ல அவன் வந்து 10th வரைக்கும் படிச்சதை விட 11th 12th நிறைய படிக்கலாம் இல்லையா. சோ அந்த குரூப் எடுத்துட்டு அதனால அவங்க எடுக்கிறது தான் மார்க். அந்த மார்க் எல்லா மார்க்குமே நல்ல மார்க் தான், படிக்கிறதுனாலதான் எல்லாமே வருது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்க எடுக்கிற மார்க்கை வச்சு அதுக்கப்புறம் மேல எப்படியும் லைஃப்ல வந்து எந்த குரூப் எது எடுத்து படிச்சாலும் நம்ம பண்றது வந்து நம்ம முழு மனசா ஏத்துக்கிட்டு சொல்வாங்கல்ல, செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படின்னு, அந்த மாதிரி நினைச்சு பண்ணோம்னா எப்படியும் தான் போறோம். கண்டிப்பா சுபஸ்ரீ சொன்ன மாதிரி மார்க்ன்றது முக்கியம் தான். 10th சர்டிபிகேட்ன்றது லைஃப் லாங் வர சர்டிபிகேட். ஸோ அதை அசால்ட்டா விட்டுற முடியாது. ஸோ கண்டிப்பா எடுக்கலாம். ஆனா வராத மார்க்குக்கெல்லாம் அழுவக்கூடாது. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சூசைட்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க மார்க் வரலன்னா. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணும். அவங்க சொன்னது கரெக்டு தான். மார்க்குன்னு தான் சொல்றாங்களே கண்டி. இப்போ வந்து மார்க் மட்டுமே கிடையாது. நிறைய காலேஜஸ்ல 12th படிக்கிற பசங்க பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மட்டும்லாம் எடுக்குது. இப்போ வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்களுக்கு சீட்ஸ் தராங்க. இப்போ இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் படிக்கணும்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த +1 +2 போர்ஷன்ஸ் வந்து அவங்க ஃபுல்லாக எடுக்கணுங்க. பாதி ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த +1 போர்ஷன்ஸ் வந்து எடுக்கிறதே கிடையாது. ஏன்னா +1 போர்ஷன்ஸ்லேருந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அந்த கொஷின் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா +1 கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். அதனால வந்து +1 அந்த சிலபஸ் ஃபுல்லாக டீச் பண்ணாலே அவங்களுக்கு அந்த போதுமானதாக இருக்கும். நீங்க எந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிருக்கீங்க 10th 12th அந்த மாதிரி படிக்கும் போது? எந்த மாதிரி படிப்பு இப்படி படிச்சேன், காலையில எழுந்துப்பேன், ஸோ இப்படி சாப்பிட்டேன், ஸோ உங்களோட வாழ்க்கையில நடந்த விஷயங்களை சொல்லுங்க. இப்போ என்ன கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து 10th படிச்ச மாதிரி 12th அப்படி இல்லைங்க. 10th வந்து நம்ம வந்து முழு நேரமும் உட்காந்து படிச்சேன் அப்படின்னு நான் சொல்லல. 10th படிக்கிறச்ச எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா, நான் படிச்சது எனக்கு புரிஞ்சது, எனக்கு பிடிச்சது, அதனால நான் நிறைய படிச்சேன், நல்ல மார்க் எடுத்தேன். ஆனா இப்போ என்னையே வந்து நான் 12th எப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, ஒரு பக்கம் மைண்ட் வந்து டைவர்ட் ஆகுதுன்னு தான் நான் சொல்வேன். ஏன்னா வளர வளர பசங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒண்ணு வந்துருது இல்லையா, அதனால வளர வளர அவங்க வந்து மைண்ட்ல வந்து இது பண்ணலாம் அது பண்ணலாம், தினமும் ஒரு விளையாட்டு அந்த மாதிரி போயிடுறாங்க. அதனால அவங்க வந்து மார்க் படிக்கிறது அதெல்லாம் குறையுதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த காலையில எழுந்து படிக்கிறது, எப்பயும் புக்கும் கைமா இருக்கிறது அப்படிலாம் கிடையாது. படிக்கும் போது புரிஞ்சு படிச்சதை வச்சுதான் நான் மார்க் எடுத்தேன்னு சொல்றேன். இது வரைக்கும் நம்ம காரசாரம் நிகழ்ச்சியில எப்படி படிக்கணும்ன்ற நிறைய விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஒருத்தரும் அவங்களோட மனசுல பட்ட நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க. இது உங்களுக்கு உபயோகமா இருந்திருக்கும்னு நம்புறோம். இது விஐடி பண்பலை 90.8. இது உங்கள் நிகழ்ச்சி காரசாரம் இத்துடன் நிறைவடைகிறது. நன்றி. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 காரசாரம், மக்களின் குரல்கள் ஒன்றிணைந்த கருத்துக்களம். தமிழ்ச்சுடர், வாழ்வும் இலக்கியமும் சங்கமிக்கும் ஒளி ஓவியம் உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டுபவர் ஜெயஸ்ருதி. வணக்கம். ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொள் தாம் உடைமை வைத்து இழக்கும் வன்கணவர். செல்வம் என்றாலே பணம் தான்னு நீங்க நினைப்பீங்க. நீங்க மட்டுமா? பொதுவாக எல்லாருமே அப்படிதான் நினைப்போம் இல்லையா? கொஞ்சம் ஆழமா நினைப்பவங்க பொன், வெள்ளி, சொத்து இவை எல்லாத்தையும் செல்வம்னு சொல்வாங்க. ஒரு வகையில பணம், சொத்து இவற்றை செல்வம்னு சொல்றது பொருத்தமானதுதான். இவற்றை உடையவர்கள் தம் வாழ்க்கைக்கு வேண்டியவற்றை வேண்டும் பொழுது பெற்றுக்கொள்ள முடியும். பிறரிடமிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. செல்வம் உடையவர்கள் நல்லவர்களாக இருப்பின் பிறருக்கு கொடுக்கலாம், பிறருக்கு வரும் துன்பங்களை தீர்க்கலாம், அவர்களையும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ செய்யலாம், அரசியல்களை செய்யலாம், அதன் மூலம் புகழ் பெறலாம். இதே செல்வம் தீயவர்களிடம் இருந்தால் என்ன செய்யும்? அதனால் எத்தனையோ அழிவுகள் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. ஆகையால் இந்த செல்வமானது நன்மையும் செய்யும், தீமையும் செய்யும். செல்வம் சென்று விடக்கூடியது. அதனாலேயே இதற்கு செல்வம் என்று நம் முன்னோர்கள் பெயரிட்டு உள்ளனர் போலும். கவிஞர் ஒருவர் உருண்டு ஓடிடும் பணம் காசு எனும் உருவமான பொருளே என்று பாடியதன் கருத்து மிகவும் பொருத்தமானதே. செல்வத்தின் பயன் ஈதலே. செல்வத்தை அடையும் பயன் என்ன? வறியவருக்கு கொடுப்பதே. அப்படி செய்வதில் ஓர் இன்பம் உண்டு. ஏழையின் சிரிப்பில் இறைவனை காண்போம்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது என்னன்னு கேக்குறீங்களா? ஒரு சின்ன பையன் கடவுளை பார்க்க வீட்டிலிருந்து கிளம்பினான். அதிக தூரம் பயணம் செய்ய வேண்டியிருக்குமே என்று தின்பண்டங்களையும் மதிய உணவையும் பையில் வைத்துக் கொண்டான். காலையில் இருந்து நடக்க ஆரம்பித்தவன் சிறிது ஓய்வு எடுக்கலாம் என்று அருகிலுள்ள பூங்காவிற்குள் நுழைந்தான். அங்கு வயதான பெண்மணி ஒருவர் புறாக்கள் சாப்பிடுவதை பார்த்து கொண்டே இருந்தார். நடந்து வந்த களைப்பில் தாகம் எடுக்கவே தண்ணீர் பாட்டிலை திறந்து தண்ணீர் குடிக்க ஆரம்பித்தான். அந்த பாட்டி அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தார். ஒருவேளை பாட்டிக்கு தாகமாக இருக்குமோ என்று எண்ணி தண்ணீர் பாட்டிலை நீட்டினான். பாட்டியும் அவனை பார்த்து அழகாக புன்னகைத்துவிட்டு தண்ணீரை வாங்கி குடித்தார். அந்த சிறுவன் இதுவரை அவ்வளவு அழகான புன்னகையை பார்த்ததில்லை. அதனால் திரும்பவும் அவர்கள் புன்னகையை பார்க்க தான் கொண்டு வந்த உணவை பிரித்து கொடுத்தான். அந்த பாட்டியும் மீண்டும் அவனை பார்க்க புன்னகைத்துவிட்டு அவன் கொடுத்த உணவை சாப்பிட ஆரம்பித்தார். 2 பேரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை. ஆனால் அடிக்கடி ஒருவரை பார்த்து ஒருவர் புன்னகைத்துக் கொண்டே இருந்தனர். நேரம் ஆக ஆக அம்மா ஞாபகம் வந்தது சிறுவனுக்கு. அதனால் எழுந்து வீட்டிற்கு நடக்க ஆரம்பித்தான். சிறிது தூரம் நடந்தவன் சட்டென திரும்பி குடுகுடுவென்று ஓடி சென்று பாட்டியை கட்டி அணைத்துக் கொண்டான். பாட்டி அவன் செயலை பார்த்ததுமே மிகவும் பிரகாசமாக சிரித்தார். சிறுவன் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் அவன் மிகுந்த சந்தோஷத்தில் இருப்பதை பார்த்த அவன் அம்மா என்ன நடந்தது என்று கேட்டார். நான் மதியம் கடவுளுடன் சாப்பிட்டேன் என்றான். கடவுளின் புன்னகை மாதிரி நான் இதுவரை எங்கும் பார்த்ததில்லை என்றான். கடவுளை வேறெங்கும் தேடாதீர். அறிமுகம் இல்லாதவர்களிடம் ஒரு சின்ன புன்னகை, சின்ன உதவி செய்து பாருங்கள். சர்க்கரையை சுவைத்து பழகியவர்களுக்குத்தான் அதன் இன்பச் சுவை தெரியும்.
அதை பற்றி அறியாதவர்கள் அதை சுவைத்தறியாதவன் அதன் சுவையை அறிவானா? அவ்வாறே பிறருக்கு கொடுத்து மகிழ்ந்து அதனால் பெறும் இன்பத்தை அறியாதவர்களாக நம்மில் பல பேர் இருக்கின்றோம். இதையே வள்ளுவர் செல்வம் அழியும் தன்மையுடையது என்கிறார். நீங்கள் கேட்கலாம், செல்வமே நமக்கு வேண்டாமா என்று. கண்டிப்பாக வேண்டும். செல்வம் இல்லாவிடில் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே நடைபெறாது. செல்வம் உலக வாழ்க்கைக்கு மிகவும் இன்றியமையாதது. செல்வம் வாழ்க்கைக்கு தேவை. ஆனால் செல்வமே வாழ்க்கை என்று. அதனால் செல்வத்தை தேடுவதும் அதை சேர்த்து வைப்பதுமே வாழ்க்கை என இருக்கக்கூடாது. செல்வத்தை பெற்று வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். வாழ்க்கையை வாழ்வது என்றால் தன் பசியை தனித்துக் கொள்வது, தன்னுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வது மட்டுமே ஆகாது. அதனாலேயே வள்ளுவர் போன்ற பெரியோர்கள் பொருட்செல்வம் மட்டும் குறிப்பிடாமல் வேறு பல செல்வங்களை பற்றியும் கூறியுள்ளனர். வாழ்க்கையை வாழ விரும்புபவன் பொருள் செல்வத்தை மட்டும் பெற்றவனாக இருத்தல் மட்டும் போதாது, வேறு பல செல்வங்களையும் உடையவனாக இருக்க வேண்டும். செல்வத்தை பொருள், உடைமை, ஆக்கம் என்று பல சொற்களால் குறிப்பிடுகின்றார். வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய செல்வங்கள் 13 என்று சொல்லலாம். பொருள், கல்வி, கேள்வி, அடக்கம், அருள், அறிவு, அன்பு, ஆழ்வினை அதாவது முயற்சி, ஊக்கம், ஒழுக்கம், நான் அதாவது நாணம், பண்பு, பொறுமை. 13 செல்வங்களும் வாழ்க்கைக்கு தேவையானவை ஆகும். இவை அனைத்தையும் உடையவனே வாழ்க்கையை வாழ்பவன் ஆவான். வாழ்க்கை என்றால் அதற்கு பொருள் மட்டும் போதாது. 13 செல்வங்களும் சேர்ந்ததே செல்வங்களாகும். இதையே வள்ளுவர் ஈத்து உவக்கும் இன்பம் அறியார்கொள் தாமுடைமை வைத்து இழக்கும் வன்கணவர் என்கிறார். இந்த உலகத்திற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் தான் பயனுடையவனாக இருப்பதே வாழ்க்கை. தன்னால் ஆன சிறு செயல்களை செய்து பிறருக்கு உதவியாக இருக்க வேண்டும். செல்வத்தை தேடுவதும் அதை காப்பதையுமே கடமையாக கொள்ளக்கூடாது. பிறருக்கு பயன்படுவதை உண்மையான செல்வமாக கருத வேண்டும். சிந்தியுங்கள், செயல்படுங்கள். நன்றி. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது வாழ்வையும் இலக்கியத்தையும் இணைத்த ஒளி ஓவியம் தமிழ் சுடர். இன்றைய தமிழ் ஓவியம் தீட்டியவர் ஜெயஸ்ருதி. இது உங்கள் விஐடி பண்பலை 90.8. Dear listeners, welcome to the Silver Lining Show in VIT Community Radio 90.8. The program to reach heights, a motivation to enhance the positivity in you. Greetings, this is VIT Community Radio 90.8. You are listening to the Silver Lining Show, a ray of hope in the direst situations with me, Manish Deo. In our last session, we were introduced to the concept of emotional intelligence. It may be an abstract idea or too broad to be specific, but the general idea entails that emotional intelligence is about the ability to recognize emotions accurately, understanding them, judiciously utilizing them, and learning to manage them. Until now, we are familiar with the first 3 steps to improving our emotional intelligence. That is, understanding the importance of emotional intelligence, learning to deal with stress-causing factors, and having an open mind. These brilliant steps were taken from wikihow.com, a prominent website you can access on the internet. Such is the power of the internet. All knowledge and data is available at our fingertips. It is only up to us, however, to utilize this as a tool and not as a source of pleasure while wasting our time and energy. It is amazing to note the amount that we can learn only if we know where to look and have the inclination towards it. Some more steps to improving emotional intelligence from our source as well as from ourselves are to be outgoing and empathetic. Those who have the ability to understand others and direct interest towards external properties, such as being focused on what is outside of the self, instead of being focused on oneself, that is, being self-absorbed, have the qualities of extroversion and empathy. To break it down, being selfless is known as extroversion. Note that this is not the same as being an extrovert, and understanding others is known as empathy. Extroversion and empathy grow concurrently. When teamed together, you have an understanding, selfless person. A selfish, self-centered person generally lacks
empathy, and a person who lacks empathy generally directs a lot more interest towards themselves, seeing life through the eyes of their own needs and wants only. By strengthening this element of emotional intelligence, your communication abilities will increase, allowing you to experience stronger and more satisfying relationships. The ability to communicate clearly also helps you to manage conflict better and increases your capability to influence others effectively. To build upon the traits of extroversion and empathy, consider doing the following things. To improve empathy, put yourself in the shoes of others. Select someone who is experiencing hardship, for example, an asylum seeker or a friend who is in a spot of trouble, and think about how you would feel if you were put in their situation. Actively imagine how it must be to go through the experience that they are having and what might alleviate some of their hardship in terms of support and care. Practice on your friends and peers. When seeing someone going through something emotionally, ask yourself, how would I react in the same situation? Do these people deserve such hardships? Should I feel sorry for this person? Are they being treated fairly? And would I like to be treated that way? By doing this, you will begin to understand others and develop empathy. Another step is to be conscientious and prepared to deliberate. Rational thinking and actions are abundant aspects of emotional intelligence. While you can understand a situation well and have a clear idea of it, if you can't take rational actions towards it, then what use would an analytical understanding of the situation be? Conscientiousness is the act of analyzing a situation, and deliberation is the act of responding accordingly in a rational manner. In other words, it is the act of seeing a situation, analyzing it, then acting upon it in a positive manner. Many people can see what's wrong, but they stop there and don't move on to the positive action as a follow-through. Through the process of rational thinking and acting upon the deliberation, you will find yourself making better decisions, and your ability to survive hardships will increase drastically. Paired with an open mind, you will find yourself taking the best possible route out of any sticky situation. Ways to improve this element of your emotional quotient include, when something occurs, first you analyze it. Sometimes it isn't a bad thing to overanalyze, to critique some articles and get right down to the bone, provided you don't suffer the paralysis by analysis problem. Get to the nub, then be prepared to act upon what you have discovered. Put yourself in a hypothetical situation and consider how you would react in certain situations. Challenge yourself to a gradation of easy to very difficult situations, just as in games, so that your thinking process has to work hard. Deliberating about difficult situations before they happen to you helps to train your mind in responsible reactions. Be goal-oriented. Being conscientious is about being focused on achievement and taking the necessary steps to get there. One of the best things you can do is to form goals and write them down so that they begin to direct your deliberation. It's hard to go somewhere if you don't have the map, and your life is no different from that. Before making a decision, make sure you have taken into account all possibilities. Being prudent requires a restraint on impulsivity and delaying your response until you have all the facts before you and have weighted your decision with care. While making a decision, do not decide according to your mood. For example, if you are angry at the time of a decision, it would be a very bad idea to make an important decision. Make decisions when you are relaxed and have a clear head. Clarity helps you to make very important decisions in a nice manner. Be attentive and self-aware. Know yourself. To be attentive is to pay attention to oneself and your surroundings in a positive manner. Knowing who you are comes in big here.
If you don't know who you are, how can you expect someone to know how you are? Worse still is expecting others to define you, to remove your own autonomy and a sense of life purpose by delineating your pathway for you. Finding yourself is an enlightening journey, and it can take time. Indeed, it can take an entire lifetime. But it is the awareness that you continue to grow, change, and learn more about yourself that keeps you on an even keel. Be aware of who you are, and you will begin to be much more aware of others and their dreams, their hopes, limitations, and strengths. Also, being aware of your surroundings is important. You must be able to open your mind and analyze the outside world. Once you know yourself, you can begin to recognize your emotions and how they affect your thoughts and behavior, which is self-awareness. Being self-aware allows you to manage yourself in an effective manner, being able to control your emotions and behaviors in a healthy way. And like a domino falling over, once you have yourself down packed, you should then be able to recognize the emotions and behaviors of others with clarity, which can lead to better health and personal happiness. To improve this element of emotional quotient, consider some of these tips. Ask yourself questions like, why do I act like? Why do I have certain beliefs? Why do I find it so confronting to have my beliefs challenged by someone else? Recognize your strengths and weaknesses and build upon the strengths while working out how to either supplement or work around your limitations. Develop morals and then evaluate. This is best done through broad reading, learning, and listening to a wide group of people, including those who really challenge your own view of the world. Don't simply adopt what your parents, teachers, workmates, or anyone else believes. Your morals must be carefully constructed from your broad learning and openness to the world. Allow space for personal growth. An intellectually curious person will be always interested in self-improvement through learning, by discovering and reinventing as needed throughout life. Nothing is static, and the person who learns to go with the ebb and flow will lead a much more fulfilled life than the one who resists change. The next step is to practice communication skills. Having good communication skills results in a better emotional quotient. How? High level of communication skills makes it easier to send across and receive messages that are clear, which are to the point and respectful of both your own boundaries and those of others. It is important to not only build on your verbal communication, but also to take note of your body language. You can learn a lot about a person and their emotions by studying their body language, and equally, you are always sending certain messages through your body depending on how you control it or omit to control it. Pay attention to comfort zones. Comfort zones vary between person to person. Study how close people stand to you and how comfortable they are with physical contact. Respect their comfort zones to decrease their discomfort. In turn, you will win them over for being so understanding and clued in to their preferences. Watch for sincerity. When someone smiles, is it a real smile? You can tell a lot about a person from their smile. So, body position. Study body positions to understand others better and to pick up on social cues that aren't spoken. If a person's body is positioned towards you in a comfortable way with open arms and gestures and good eye contact, then they are probably happy to be with. Some people like to hide themselves by having a closed body position. Don't always assume it is because of you, as many people are simply afraid to reveal their real self to the world and use body language to stay shut within themselves, believing it to be safer that way. You can help such people unfurl through trusting them and showing them that they can trust you, and as well as being genuine and compassionate. And finally, most importantly, we must be optimistic. Those who are optimistic tend to have a happy, successful life. When you're optimistic, it is easier to see the beauty in life and everyday objects. In a way, being optimistic results in an open mind, making it a crucial element
of improving your emotional intelligence. If you have a negative outlook on everything, how can you expect to be emotionally intelligent? Negativity encourages us to stay wrapped up in ourselves, focused only on what can go wrong in our lives rather than building our resilience and shoring ourselves against the vicissitudes of life. Optimism results in emotional well-being and greater opportunities. People want to be around the optimistic person, and this draws them to you with all the possibilities that more connections can bring you. Be sure, take some time out to practice optimism by maybe identifying your good features and appreciating them, maybe by recognizing the good in others, recognizing flaws and then accepting them, making the best out of real life situations which are difficult, and using hardships as a fuel to improvement, improving your sense of humor and learning to see the lighter side of life's difficulties also helps you to practice optimism. If you are able to spruce up your emotional intelligence, as you must have noticed till now, you will have attained so many more aspects of being a better person. Not only will these abilities help you to understand and utilize feelings, but also, when taken out of context, they help you to move in the path of self-improvement almost daily. Factors such as optimism, believing in yourself, self-assessment capability, social communication, etc. help a person deal with all situations in life, to put it in a very generalized manner. However, we do not forget the real motive behind promoting the concept of emotional intelligence right now. India is an emotional country, a passionate country. Our worldly intelligence, when combined with the power of 1 billion people's feelings, can bring wonders, and when that happens, nobody, absolutely nobody, can stop us from marching ahead and establish ourselves as a country where people value each other's feelings as much as they care about their personal gain. When that happens, the country lives as a whole entity. It is only then that the country will be able to stand entirely on its own feet and care for itself. When everyone can understand each other, there would ideally remain no cause of conflict, and we would all end up in a world of peace and happiness. Think about others, care about others. Think about yourself, care about yourself. You and others are both really the same. We are all the same. We live together in the same world and should look out for each other. Think about others. They might think about you. Fend for each other. A happy society makes life infinitely happier and simpler. It ensures good human company. It ensures great teamwork. We know all the wonders that can be achieved by teamwork. By utilizing the wonderful aspect of life we have been presented with, that is, emotions, by utilizing this tactfully in association with our other skills, there is no limit to what we can do. Love yourself, love humanity. This is Manish Dev signing out, and you are listening to the Silver Lining Show, a ray of hope in the direst situations, only on VIT Community Radio 90.8. Dear listeners, you had listened to the program Silver Lining Show. We will meet you with another interesting positive topic in our next show. Till then, tune in to VIT Community Radio 90.8. சாதி சண்டை பேச்சோ சமய சண்டை பேச்சோ எதுவுமில்லை இங்கு எதுவுமில்லை உயிரை கொடுத்து வாங்கி தந்த சுதந்திரத்தை நினைத்து பெருமை கொள்வோம் நாம் பெருமை கொள்வோம் சாதி சண்டை பேச்சோ
விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள். பேனா மரங்கள். ஊரெங்கும் முளைத்து நாடெங்கும் வளர்ந்து உயரம் ஏற்றம் கொண்டன பேனா மரங்கள். பேனா மரங்களை நட்டு வளர்த்தவர்களும் நன்னீர் விட்டு தழைவித்தவர்களும் அகரமறியாமல் அயர்ந்து உறங்கிவிட்டனர். பேனா மரங்களை நட்டு வளர்த்தவர்களும் நன்னீர் விட்டு தழைவித்தவர்களும் அகரமறியாமல் அயர்ந்து உறங்கிவிட்டனர். பேனா மரங்களின் கனிகள் அறிவு எனும் ஆடை உடுத்தி அந்திம காலத்தில் ஒளி தந்து இனித்தன. மரம் நட்டவனுக்கோ அகரம் தெரியாது, கனி கொண்டவனுக்கோ நட்டவனின் மனம் புரியாது. பிழைப்பு தேடி கனிகள் திரட்டியவன் வாழ்க்கை படிக்கட்டில் வேகமாய் ஏற நட்டவன் இன்னும் நன்னீர் ஊற்றினான். பிழைப்பு தேடி கனிகள் திரட்டியவன் வாழ்க்கை படிக்கட்டில் வேகமாய் ஏற நட்டவன் இன்னும் நன்னீர் ஊற்றினான். தலைமுறைகள் தாண்ட நன்னீர் மாறி பன்னீரானது. கனி கொண்டவன் பாதையில் வேர்கள் நின்றன. கனி கொண்டவன் பாதையில் வேர்கள் நின்றன. இரண்டாம் தலைமுறை கனி கொண்டான், இன்னும் நட்டான் பல மரங்களை. இரண்டாம் தலைமுறை கனி கொண்டான், இன்னும் நட்டான் பல பேனா மரங்களை. நடக்கும் வழிகளிலும் பேனா மரங்கள், உழும் நிலம் எங்கும் பேனா மரங்கள், பாறையிலும் பல்கி பெருகின பேனா மரங்கள். பாரபட்சமின்றி பாரெங்கும் பேனா மரங்கள். உரமிட்டு ஊன்றி நட்டு கனி தின்னும் காலம் கடக்க பழுத்து தொங்கும் பேனா மரக்கனிகள். உரமிட்டு ஊன்றி நட்டு கனி தின்னும் காலம் கடக்க பழுத்து தொங்கும் பேனா மரக்கனிகள். காடு கழனி கண்டு பாறை அடித்து நொறுக்கி. காடு கழனி கண்டு பாறை அடித்து நொறுக்கி உடல் உழைப்பின் உச்சம் தொட்ட முதல் தலைமுறைக்காரன் ரகசியமாய் தோண்டிய புதையல் பேனா மர விதைகள். உடல் உழைப்பின் உச்சம் தொட்ட முதல் தலைமுறைக்காரன் ரகசியமாய் தோண்டிய புதையல் பேனா மர விதைகள். விதைவித்தவன் விரும்பி உண்ணாது அமுதாய் அளித்தான் அடுத்த தலைமுறைக்காரனுக்கு. அன்பாய் புசித்து அளவாய் ரசித்து 1000 ஆண்டுகள் அரவமின்றி வளர்ந்தது அந்த ஆக்ரோஷம். அன்பாய் புசித்து அளவாய் ரசித்து 1000 ஆண்டுகள் அரவமின்றி வளர்ந்தது அந்த ஆக்ரோஷம். புதையில் உதிர்த்த மரங்கள் உதிர்த்தன தன் மழலைகளை. மூன்றாம் தலைமுறைக்காரன் முளைக்கையில் முளைத்தது ஆக்ரோஷத்தின் ஆடம்பரம். சொகுசாய் நின்றான், நடந்தான். கால்கள் வலிக்க பேனா மரக் கனிகள் கொண்டு எந்திரங்கள் செய்வித்தான். மூன்றாம் தலைமுறைக்காரன் முளைக்கையில் முளைத்தது ஆக்ரோஷத்தின் ஆடம்பரம். சொகுசாய் நின்றான், நடந்தான். சொகுசாய் நின்றான், நடந்தான். கால்கள் வலிக்க பேனா மரக் கனிகள் கொண்டு எந்திரங்கள் செய்வித்தான். முதல் தலைமுறையின் உழைப்பு எனும் உண்மையை பொய்வித்தான், பொய்ப்பித்தான். முதல் தலைமுறையின் உழைப்பு எனும் உண்மையை பொய்வித்தான், பொய்ப்பித்தான். இன்னும் 2 தலைமுறைகள் தாவ காடு கழனி காணாமல் போக அன்பாய் புசித்தவன் அதிகாரமாய் கை வைத்தான் பேனா மரக் கனிகள் மீது. இன்னும் 2 தலைமுறைகள் தாவ காடு கழனி காணாமல் போக அன்பாய் புசித்தவன் அதிகாரமாய் கை வைத்தான் பேனா மரக் கனிகள் மீது. பேனா மரக்கனிகள் கோபம் கொள்ள காலம் வெகு தூரமில்லை, புதையல் பெட்டியில் விதைகள் மீதமில்லை. பேனா மரக்கனிகள் கோபம் கொள்ள காலம் வெகு தூரமில்லை, புதையல் பெட்டியில் விதைகள் மீதமில்லை. பேனா மர விதைகளில் இன்று வீரியமில்லை. பேனா மரங்கள். நேயர்கள் கேட்டது விஐடி பண்பலை 90.8 கவிதை கேளுங்கள்.
சோழராஜன் அவன் பேரன், இவன் செந்தமிழ்நாட்டின் வீரன். பெருமையோடு தான் சொல்வேன் நான் தமிழன். சாதனை செய்யும் வீரன் நான் உங்கள் அன்பு தோழன். பெருமையோடு தான் சொல்வேன் நான் தமிழன். அவனை சொன்ன தமிழ் மொழியும் கம்பநாமம் தமிழ் என்றும் எங்கும் எங்கு காக்கும் தன்மான தமிழன் நான். எங்குமான குரல் வரையும் இளமை செய்யும் வழியில் திமிரும் ஒன்று உலகம் என்று ஒழியும் தமிழன் நான். தமிழா தலைவா நீ நோபல் வெல்வது புதிதா. நாசாவின் தவ புதல்வா நீ தமிழன். வானில் பறந்திடும் நண்பா அணு ஆய்வின் வெற்றி தோழா. இஸ்ரோவின் தங்க மனிதா நீ தமிழன். உலகம் சுற்றும் துணிவும் இணைய உலகின் தரமும் திறனும் பலனும் இணையும் தன்மான தமிழன் நீ. தேசம் மாறி போகும் திசைகள் கூட மாறும் என்றும் மாறாது வந்து போக வெற்றி தமிழன் நீ. உலக நாயகன் தமிழன், நாம் இசையின் புயலும் தமிழன். சினிமாவின் நிஜ கலைஞன் இவன் தமிழன். விளையாட்டில் இவன் வீரன், கடும் யுத்த களங்களின் சூரன். வர்த்தக உலகின் வேந்தன் இவன் தமிழன். கண்டதும் திருவியல் கோடி குவிந்தும் சொந்த மண்ணை மறவா தன்னான தமிழன்னா. கோடி தமிழர் நினைவில் வெற்றி வருவே மடியில் தமிழில் பேசி தமிழில் வாழும் தமிழர் கூட்டம் கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் நீரஜ் கோபால். பாடல் வரிகள் கணதீபன் ஞானகுமரன். Welcome to Experts Talk in VIT Community Radio 90.8. Clay pottery to galaxy, agriculture to astronaut, teaching to technology, a discussion on anything and everything. Hello listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8. This is Hashni Reddy hosting the show Experts Talk. Today we have Dr. Krishna Manoharan, Chairman and Director of Trimbu Shenbu Natura Farms. Welcome to our show, sir. We are honored and pleasure to have you in our show. Hello, yeah, thank you very much. Yes, sir. Sir, your farm name sounds interesting. Why did you name as Trimbu Shenbu Natura Farms? Yeah, this is most important natural wealth of Godavari River starts from Trimbakeshwar, Maharashtra, and also Shenbu is related to natural sources. Okay. So we felt that it is also sounding like Asia Pacific name like Trimbu Shenbu, and at the same time it's also revealing our nature and culture of India. So we want to christen this as Trimbu Shenbu Natura Farms. Yes, sir.
So what all about your nature of farms is trying to do in agriculture? Yeah, this is called a new concept to our country in the sense it's practicing international standard intensive farming system in our district about 32 kilometers south to Vellore town. Okay. So what is this international standard intensive integrated farming system? Yeah, it's a very interesting question because today many countries are undergoing difficulty in carrying out agricultural activities and agri-businesses due to various problems. But keeping in mind and solving the food shortage and also the toxicity of food products, we wanted to start a project and a program called Intensive Integrated Farming System, which is nothing but carrying out successful and profitable sustainable agriculture in various possible fields of agriculture under one agri-climatic conditions, under one management, by utilizing all the infrastructures and natural resources available in that particular place. Okay. So what are all the activities you carry out there in your farm? Yeah, we do carry out multiple activities such like, agriculture, horticulture, aquaculture, sericulture, and organic farming, and kind of spices production and value addition, and also we do post harvest management and supplying various international grade vegetables, fruits and green leaves to developed nations and also all our metros in India. Okay. So do share about techno-commercial sustainable agriculture. Yeah, it's very important today. Unless otherwise you make profitable and sustainable agricultural practices, we cannot survive with agricultural business. It shows that it's almost like you can carry out any kind of agricultural practices and also produce any kind of product whichever is possible as per our sunlight intensity available, as per our soil structure, as per our water availability and rainfall percentage. We do produce a lot of vegetables, fruits, green leaves and spices, and according to that we grade the material and export and also distribute across our country. Yes, sir. Discuss about the basic technical principles adapted in your nature of farms. Yeah, we do adapt the latest technologies available in the world and also the developed nations and agricultural important giving nations like Japan, Chinese and Americas, and also Brazil, Argentina, Iran, Iraq, Israel. Wherever the agricultural activities are found to be successful and also giving the nations domestic product. In the sense, we practice enriched soil management, integrated water management, integrated nutrition management, integrated pest management, and post-harvest management. And the most important one is, according to the market requirement, we produce the agri products and sell according to the highest profit available in that particular town or particular city or particular country. Okay, sir. Sir, how do you make a 2 lakh rupee annual net profit from 1 acre cultivable land? Is it possible? Yeah, it's an interesting and important question, Harshini, because today our net income from Indian agricultural land per acre per annum is about 25 to 30,000 rupees is the most welcome one. But however, if you want to convert this into sustainable, profitable, techno-commercial agriculture, it must be at least 1.5 lakh to 2 lakh net profit per acre per annum, Harshini. So this we achieve by, in many means, whatever is market require, according to that we recalculate and do reverse engineering as far as periodical time management is concerned. And according to that we choose a crop and we market that particular product in that particular town or city. For example, in Vellore, always between October to January, tomatoes are being sold at high price. Yes, sir. Arshini, what we do is, we wanted to produce and supply tomato exactly between October to January period. For this, it needs 2 months ahead of planning. For example, you plant somewhere cultivation September first week or second week, or during October also. By the time you harvest, it touches somewhere October middle
or it goes up to Jan 1st or Jan 2nd week. So accordingly, if you calculate for the same expenses, for example, for cultivating tomato from 1 acre, it costs us somewhere around 40,000 rupees. That same 1 acre we are able to get by adapting precision farming and high-tech agriculture practices, somewhere around 30 tons to 35 tons of tomato. Okay. Instead of selling at 3 rupees a kilo, if you sell it at 40 rupees or 30 rupees a kilo, the profit is almost 10 times more, Harshini. Okay. This is what we have been precisely doing by techno-commercial sustainable agriculture, Harshini. Yes, sir. Sir, so what are the business methodologies you adapt for getting 2 lakh plus annual profit? Is there any unique techniques or business methodologies you follow in your farm? Oh yeah, Harshini, this is almost like any business program or any management program. We do have our own well-defined business methodologies. Like first of all, we adapt innovation in every activity. Yes, sir. Then it must be cost effective. Then it must be higher productive. Okay. Then first of all, it's being consumed by human and living beings. It must be toxins less. Toxin less. It's free. very difficult to make toxin less, but it is almost nearing nil factor. The parameter, if you look at, it will be as low as possible. Toxins will be available in the agri products. And second thing, the next thing is we will be always in alignment with the nature and Yes, nature's sir. climatic conditions. We never go against nature. And finally, the sustainability and continuously carried out projects are being taken up in our natural farms. Okay, sir. Sir, as you spoke about business methodologies, is there any technical methodologies available? Yeah, very much. As I already told you, the enriched soil management and integrated water management as per Russian technology, nutritional management as per Israel technology, then pest management as per Japanese and Chinese methodologies, and post-harvest management as per Mexican and Argentine technology. And also we adapt some kind of value addition as per Thailand and Taiwan business basics. Okay, sir. Sir, how uniquely your integrated farms are different from conventional farming methods? Yeah, definitely. As I already briefed you, see, we always, make market-driven agriculture practices when compared to the conventional farming system. The conventional farming system is like this: as per the season available, as per the infrastructure available, as per all the natural resources available, they go for cultivation of various crops. Okay. Whereas we have well-defined and well-established data and survey, and also our own experience, in a way such that we choose a crop which is going to be sold in the market for better price and in better way to get more profit, rather than conventionally making any crop and cultures. Whereas the conventional agriculture practices give you only 20% of profit what we are making. Okay. And in addition to that, what we do is, instead of sending our product to market as such, we grade it, and also we categorize the product in a way such that this is suitable to your town, this is suitable to your metropolitan, this is suitable to this international market. Like this, we segregate and grade it, and accordingly in a way such that we should get better market-driven agricultural practices. Okay, sir. So, what are all the agriculture products you produce in your farm and domestically market it? Yeah, this is we produce under precision farming a lot of vegetables like brinjals, tomatoes, chilies, capsicum, carrot, radish, and green leaves like our traditional green leaves, coriander, and also kind of leafy vegetables like lettuce. Okay. And further we make a lot of cabbages, and also kind of locally well-known thorny brinjals. So this gives us a very good turnover and also very good profit in our agriculture practices. Yes, sir.
Sir, as an example, can you explain about any fruit or vegetable cultivated in your farm? Oh, very well. I can take the present trend of fruity vegetable, that is papaya, as one of the most successful crop, as an exemplary to minimum 2 lakh net profit per acre per annum crop system. For example, there are several varieties available in this papaya, in which Red Lady supposed to be the best yielding variety, and also the size and the color, the taste, and also the keeping quality is far better than any other quality. The other variety available is also Royal Yellow, but however we choose according to our experience and the performance of the variety in our area is Red Lady, which approximately gives us per plant about 70 to 80 kilos of fruits, and about 1,000 plantations are done in 1 acre area. Okay. This takes almost 1.5 years to 2 years crop cycle time. To briefly discuss about, I share with you what practices we make right from pit preparation to nursery making, and then transplantation, then crop maintenance, then fertigation, then crop protection methodologies, harvesting methodologies, and also to keep the life of the plant in a very expected 2 to 3 years lifespan of time. Yeah, first this pit preparation supposed to be made by 7 by 8 or 7 by 7 dimensions. Okay. The depth of 1.5 feet by 2.5 feet width. And in that pit preparation, we have to put topsoil and also microorganisms like Azospirillum, Phosphobacterium, Trichoderma viridi, Pseudomonas fluorescens, and if possible, we need to also have some kind of anti-nematode compounds like, you can have Furidan, or you can also add neem cake naturally available. Then allow irrigation by flood or by microflood irrigation or by drip irrigation. Then allow the pit to get cured for 20 to 15 days. Then you go for transplantation of 40 to 45 days old nursery, which is made as per Israel technology of precision farming. So once you transplant it, immediately you have to go for wetting the land part. You wet it, and then after 10 to 15 days, give about 10 to 15 grams of equally balanced NPK, Okay. and which gives you growth of normal growth. And also, whenever any sucking pests or insects available, you have to go for azaridactin or a kind of naturally available insecticide spraying. Once you spray this, the plant grows very robustic way, and every 25 days you have to keep on topping up with NPK fertilizer system, Okay, as sir. per the requirement. Yes, sir. So what happens in between, the plant grows very rapidly within 45 to 55 days, say within 2 months period of plantation, start flowering. So once it start flowering, during this period or even before this flowering, the watering has to be given as per the requirement, as per the soil structure. If it is clay structure, you have to give once in 8 days or once in 10 days irrigation. If it is drip irrigation, you need to give once in 3 days or 4 days. Okay, sir. And if it is red, loamy, sandy soil, then we need to give watering every 5 to 6 days once. So once this you maintain, I think by 60 or 70 days flowering takes place beautifully. By this time, the soil management has to be made. The soil, the loose soil and topsoil has to be heaped up near the plant, and watering has to be given as earlier mentioned. Now it's almost 75 to 85 days. Fruiting set in, almost 100 gram fruits to 200 grams fruit appear. Then this continues, and your fertilizer application also to be maintained once in 15 days. And the big menace in this the papaya is mealybug attack by insects. Yes, sir. Sir, so what are all the animal husbandry activities you carry out in your farm? Yeah, before that, I would like to continue in papaya and Okay, sir. share with pleasure, you. sir. Yeah, and I share with you how techno-commercially sustainable results and
how best we are getting the Yes, sir. economical Sure, sir. results about Sure, that one. sir. As I mentioned you already, around 80 kgs of fruits are yielded per plant. So we have already planted 1,000 plantations per acre. So if you take it as 80 into 1,000. Okay. So almost 80 tons of fruits will be harvested at the end of 1.5 years or 2 years period. So if you consider roughly the present prevailing market price of around 12 to 15 rupees selling price, so you can calculate it is coming up to 15,000 into 80. Okay, It is, that's a huge amount. yeah, it's a quite huge amount. So that from that you can calculate how best you are getting the income. Almost 15 into 80 means 12 lakhs it is coming. And this 12 lakhs, if you consider, probably the expenses are around 1.5 lakhs for all activities for 2.5 years total cultivation cost and also the maintenance cost. Then logistics, everything you calculate, it comes under 2 lakhs. Yes, sir. So you can easily get 10 lakhs net profit per Yes, per sir. 2 years. So if you get 2 years net profit of 10 lakhs, 10 lakhs. so you can easily calculate per annum, per acre we are getting around 5 lakhs. Yes, sir. If this is for most care or adequate care taking farmers' performance. In case a person is doing little less care or probably is unable to do all the adaptable practices on time, then he may be getting around 40 to 60 kg yield. Okay. If that is the case, the net profit comes down to 2.5 lakhs. Yes, sir. That's what it is very clear. And papaya, it's a very great fruit, I can say. It has got a lot of saccharides and minerals and carotenoids, which are very important for eyesight. And also this is being recommended for diabetes and old people, which gives a lot of energy, instant release of energy to many people. Yes, sir. So coming back, what are all the animal husbandry activities you carry out in your farm? Yeah, as I already mentioned, we have been doing international standard intensive integrated farming system. Animal husbandry plays an important role because the under integrated farming system, wastage of one farming practice is becoming input to the other farming activities. So like that, as I already told you, we have a lot of sericultural activities where the leftover mulberry leaves are available plenty. That is being fed as one of the primary feed to the animals. Apart from that, we also have Kofor fodder grass and also subabul trees and also edge loosener plantations, which are all proteinous fodder available for cattle feed. So as I mentioned, under this animal husbandry, that is veterinary livestock activities, we are very choosy as far as income and practices are concerned. We should not trouble too much the farmer, and at the same time it should be easily marketable and quickly revenue generatable projects we take up. For example, ram lamb rearing we carry out under sheep management. Yes, sir. So as you spoke about animal husbandry carrying out in your farm, what are all the good veterinary practices? Yeah, this is again a very important question, like developed nations practice. First of all, any animal you select for rearing, it has to be selected under good veterinary practices principles. For that, it should be baby animal or matured animal or adult animal, first of all, free from any disease. Okay. Second thing, it should be healthy by look. And next one is it should be free from any skin diseases. Okay. And also like, contagious diseases like, FMD or anthrax or kind of any other animal diseases should not be there in that. Without analyzing veterinary, basically, we should never pick up any animal for rearing into our farm. Okay, sir. So can you brief about how successful is ram lamb rearing? Yeah, Ashna, I told you already the ram lamb project is very lucrative as far as sheep management is concerned. What we do is we pick up one of the best variety available in India, that is Nellore variety Jodipi species ram, that is about 3 to 4 months old baby we pick up. Okay. That would be weighing around 8 to 10 kg weight, and then bring them,
then wash them thoroughly with soap and disinfectants, and do the parasitic treatment. Then give them PPR injections, vaccine, followed by after 20 days or 25 days gap, we give FMD injections and anthrax injection. Each vaccine to be given at least 25 to 30 days gap, and followed by we also give them digestive correctioning agents, and also we give them amino acid mixture in a way so that it picks up quick, it gains quick weight than sprouting them. And we don't do grazing or sending them out. It is only stall fed practice we do, because once you send them for grazing out, they lose a lot of energy and come back with lesser energy, and that troubles them, the growth factor and also anatomy and metabolism imbalance. Okay. So this makes animal to undergo weight loss. The expected weight growth won't be there. Oh, so you speak, no problem. Yeah, how much is the weight if you ask me? See, the 8 to 10 kg weight animal, after growing or rearing for 6 to 7 months, we achieve 45 to 60 kg weight. So if you calculate on body mass versus mutton gain, the 45 kg live animal, if they slaughter according to good principles and hygienic way, we get around 25 kgs of mutton. Okay. So today mutton is being sold at how much? How much? Yeah. Yes. Mutton is being sold at 400 rupees kilo. So roughly about 25 kg mutton if you get, that is into 400 gives you 10,000 rupees. So if you ask me the cost calculation, the baby lamb costed me around 3,000 to 3,500 rupees. Within 4 months period, it gives me 10,000 return. And the skin and other extra whatever is available, that gives me around 2,000. So around 12,000 is net income. Net income, yes. So in that seed capital is 3,500 you remove. So roughly about 9,000 is left over. The rearing cost, that is the growing cost, what involves is around 2,000 to 2,500 rupees. So actual cost, if you look at, only 2,500 rupees. Yes, sir. Because the seed capital anyway Arshini we are going to put back to the next batch. Yes. The 3,500 will take back, again invest back. Invest in another. Even otherwise for that 4 months 3,500 rupees interest if you take, so it is around only 400 rupees or even less than that. So ultimately if you look at, it's very lucrative, very easy, and also it gives you very good profit to the farmer or animal husbandry owner. Per animal the actual net profit after 4th month or 5th month is around 6,000 rupees is the net profit. Yes, sir. So how do you market this lamb and get more profit innovatively? Yeah, before talking about market, I would like to brief per 100 animals batch, per annum you can take 3 batches. So around 2 acre land is sufficient to grow various fodders, what I mentioned earlier. Yes, sir. And about 22 feet by 100 feet length rearing shed, either thatched shed or it can be metal plated sheet also, you can put it across. So that is sufficient, and you need good drinking water for them. Okay. And that would give you very good performance. So per annum you can rear about 300 animals. So per animal your net profit is around 6,000. So 6,000 into 300. So you put it like that, about 18 lakhs is net profit. So per 2 acre you are able to get 18 lakhs. The expenses and depreciation value for your as animal husbandry, rearing sheds and medicines and all these things put together, even if it goes for about 5 lakh rupee per annum, including the land maintenance and the rearing, the fodder production facilities, it gives you about 15 lakhs. So per annum, per acre, you can get net profit of 7 lakhs if you go for lamb rearing and market it. Yeah, you talked about marketing. Yes, sir. How right? do you market it? Yeah, there are 2 types of marketing, Ashini. One is direct selling. Live animal can be sold on the basis of kilograms. Okay. Per kilo, we sell it somewhere between 250 per kilo, 250 INR, Indian rupee,
And if they want mutton, it is sent to slaughterhouse. We have facility there. That gives me somewhere around 400 rupees per kilo mutton. Okay. This is how we market it. We always go for direct marketing. We don't do through any intermediary or broker persons. Okay, sir. Yeah. Sir, do you encourage students taking agricultural field? Oh, why not? See, for example, you take any computer engineering student or IT engineering student, if he has got, say, 3 acre land or 5 acre land, he will be able to easily get 20 L per annum. Okay. Leftover money means Yes, the net sir. profit money. Whereas if he goes for a job or performs for a job, even in India, if he is able to get around 40,000 rupees max, he will be getting, or around 25,000 rupees to start with. So after his expenses, after your income tax deductions and all those things, he would be left out only with around 2 lakhs or 3 lakhs. Yes. Only thing, it needs a kind of veterinary good practices principles, and also the involvement and enthusiasm and interest to carry out these activities. In that, you will be the deciding authority, you will be the performer, and you will be the motivator, you will be the achiever. Yes, sir. Whereas when you go for a job and you have to obey the corporate rules and company rules and management rules, whatever it is, and according to that only you have to. Here it's not like that. So I would rather say, instead of working for a company or doing a job and after putting up service for 10 years or 15 years only, you'll be able to get 20 lakhs, 30 lakhs per annum. So instead of that, they can start off, those who are quite, affordable, or those who are having ready lands, they can definitely use this knowledge, no doubt about it. They can very well develop software for lamb ram management, also the agriculture practices. Yes, sir. That is very much, needed today for getting this sustainable and profitable agriculture. Yes, Ashwini. sir. Sir, how do you anticipate youngsters to follow your footsteps? Yeah, this is very, very important, our Indian nation's developing question rather than for youngsters question. What I would say is, we have, when compared to China, we have almost 18.5 thousand crore hectare land in our country, whereas we are 6 times smaller than China. Yes, sir. However, God has given us and the nature has blessed us with more area of cultivable lands. But due to various reasons, these cultivable lands are not being utilized even for more than 40% of the available land. If many youngsters and many qualified and many technically and techno-commercially soundful persons are coming into this field, and this field will definitely flourish. Out of 120 crore people in our population, about 80 crore people are doing agricultural activities, indirectly or indirectly, or in various. But however, the turnover or the economy produced out of farming community is less than 20%. Whereas in China, the same quantum of people are doing agriculture, whereas there, that is their nation's economic contribution by agriculture is more than 35-40%. This has got a tremendous potential in near future, and definitely the youngsters with the background of very entrepreneur skills and agripreneur skills. Okay. If they come in, then they will be able to clinch the deal, and definitely they will be able to make better life and better business style in our country. Yes, sir. Sir, thank you so much for joining us in our show. It was such a pleasure having you in our show for sharing useful information and innovative methods. Once again, thank you very much, sir. Oh yeah, it's my part of duty after having run across so many countries and came over to Vellore and sharing my experience and our experience with all the community radio listeners of VIT. And also I'm thankful to you, Ashwini, and Thank you. And also I thank our management and staff of VIT. I look forward for many such opportunities, and thank you for giving us opportunity. Wish all the farming community will definitely do well and make our country a proud and developed nations as soon as possible. Yes, sir. Thank you Sure, very much. sir. Thank you, sir. Dear listeners, you're listening to VIT Community Radio 90.8. This is Hashni Reddy signing off with Dr. Krishna Manoharan today. Stay tuned until I catch up with you all with another expert in next Expert Stop. Thank you for listening
listening to Experts Talk. Until we catch you on our next discussions in various fields, keep waiting and stay tuned to VIT Community Radio 90.8. Good evening, VIT. You're listening to VIT Community Radio 90.8 FM, and here's your RJ Arindam Chaudhary. And you're listening to the show VIT Achievers. Today we have very special guests with us here. They are not on the academic side, but nevertheless, they are the greatest musical talents right now on VIT. So guys, welcome to the show. Could you introduce yourselves, please? I'm Devanshu. I'm the vocalist for the Cheese Factory. I'm Kaustav. I'm the bassist of Cheese Factory. I'm Meghna. I'm the vocalist for Cheese Factory. I'm Mehul and I'm the drummer for Cheese Factory. Great. So here you are listening, guys, that this is the great band Cheese Factory over here. I believe you guys have seen their Facebook page. If not, please do subscribe. So the band is Cheese Factory. Now, how did you come up with this name? So it was me who came up with this name. Okay. I had a band called Cheese Factory before. Okay. And it had one of my best friends. Mhm. But he dropped out of college to go to Manchester to study. Oh, great. So I thought if I was making a new band, I would name it Cheese Factory in his memory. He's not dead, but yeah. No, like, why Cheese Factory? Why Cheese Factory? It sounds really appealing. Okay. The name Cheese Factory is really appealing, and every new band that VIT has now is based on food. Yeah, I've heard one of your bands, right? Mach Khete Bhalobashi. Yeah. So yeah, there are some bands like that. Yes, true. So Devanshu, you're the vocalist, right? So okay, what kind of things do you sing? What kind of songs? Yeah, do you sing? Yeah, see, basically the thing is that I'm not the only vocalist. Meghna's also the vocalist. Yeah, of the band. I know. So Yeah. both of us like write the vocal lines. The songs are kind of poppy, kind of rock, like a kind of fusion of pop and rock. Pop and kind of okay. thing. So that's the kind of. So do you guys have any like? What is your genre? What's your band's genre? It's You pop. could call it urban pop fusion. Yeah. Urban pop fusion. Yeah. Because Yes. all of our songs are different. We don't have a definite genre. Okay. So Okay. call it urban jazz. So like, where did you recently participate? Where did your band recently participate? We like the recent participation. So last one was MCC, Madras Christian College. Mm-hmm. It's in Chennai, and before that was Jipmer, Pondicherry. Pondicherry, yeah. And before that was PIMS, Pondicherry Okay. Institute of Medical Sciences. So like, did you guys won prizes, right? Yeah. Yeah. Yeah, we placed first in PIMS. Okay. And then we went to Government Vellore Medical College, which Okay. is like half an hour from here. Okay. We placed second there. Mm-hmm. And then we went to Jipmer, which is in Mhm. Pondicherry again. We placed third there. Okay. You're a drummer, right? Yeah. And you have been even given the prize for the best drummer as well. But not with this band. Okay, Not then. with this band. I had a few bands before. Mhm. And I used to play for a band called Cartel. Okay. Yeah, I do know that. I Yeah. used to play for a band called Cartel. Yeah, I've won best drummer with them a few times. Mhm. And once with the band you mentioned before, Okay. Bhalobashi. Mhm. I won best drummer with them in Manipal. Okay. So what kind of like, what is your most favorite drumming style? Drumming style, I would say, if you've heard of a band called Porcupine Tree, Mhm. their drummer Gavin Harrison, I idolize him, and all my playing is based off of him. Okay. So yeah, I would say progressive rock drumming. Progressive rock drum. rock drumming. Yeah. Okay. You are a bassist, right? So I know, like, I really love bassists, truly to say, because I myself want to learn, how to play a bass. Okay. So how do you feel like when you play it? Like, actually people say that bass guitarists, like, nothing much. They just, just do some movements. Just, it looks very simple, right? When a person normally watches it. But I believe that it holds the whole band together. What are your views on that? Yeah, exactly. I completely agree with you. The thing is, like, people have this misconception about this bass guitar. Mhm. So, like, I want to make some clarifications on it, because like the bass guitar just doesn't hold, like, it kinds of put together the song in a way. Mhm.
So my inspirations range from like John Mayung from Dream Theater. He's the bassist of Dream Theater, and then Jeddy Lee, and then there's this guy called Billy Sheehan. Okay. And then you might be know a bass slap player. His name is Victor Wooten. Mhm. So these guys have kind of inspired me in learning the bass and in a more proper way. So like that's the thing. Okay, so you guys write your own songs, right? So who is the lyricist of your group? The lyricists are both of the vocalists. Okay. Meghna and You both Devanshu. write songs. Okay, so like how many songs have you written up till now? Till now, like we've completely written 2 songs and we're Okay. working on new compositions right now. The instrumental Mhm. section of 2 songs I think is completely new, but we have to work on the vocal lines. Oh, okay. So in like, are you planning to go for any other competitions right now? Not this sem particularly because we don't have a lot of competitions lined up. Okay. But as soon as we reach next sem, we have a lot of major fests that we need to Okay. go for. And so for that, we need to gear up and we're writing new songs for that. Okay, so you guys talked about like you both are vocalists, right? Meghna and Devanshu. So like, how did you get inspired to get into singing? You wanna go first? So basically, I don't know. I mean, I've been singing since I was like 5 or 6. Okay. Like I always saw my mother sing. She was a classical singer. Okay. But I never got the training, so I used to sing the Bollywood songs that used to come on TV. Mhm. That's it. But when I came to college, I got introduced to new kind of music. Like Mhm. they were introduced me to Porcupine Tree and other bands, progressive. So I tried to like learn how to improve on my vocal lines and everything. So yeah, basically learning is like an ever going process. So, True, yeah, true. Started as a kid, but it's going on. Okay. Learning how to sing. What about you, Meghna? I used to watch a lot of YouTube covers as a kid, and yeah, I used to make covers, Mhm. sing those, and taking inspiration from those. Okay. And then I came to college, and then I saw people actually making new music. Mhm, And then I mhm. joined the band, and everything I've learned is because of this band. I've grown a lot because of it. Oh, okay. Great. So, see, you guys have gone to such big competitions in JIPMA and MCC, right? Yeah. So, like, how is the competition over there? Like, the competition level? The level of competition varies in every fest. So a few competitions are semi-pro, a few competitions are just college bands, and a few competitions are just pro bands. Okay. And so the level of competition has varied in every competition we went to. For example, PIMS, it was not huge competition, but when we went for JIPMA, there were 14 bands playing in the same competition. Whoa, okay. And the competition ended at 6 o'clock in the morning. It started at 1 o'clock in the night and ended at 6 o'clock in the morning. That long it went? Yeah, because there were 14 bands and every band had almost a half an hour time slot. Half an hour? Time slot, yeah. So you could do a Okay. very long sound check and then you could perform as many songs as you have. Okay. So yeah, the level of competition varied and it's been a lot of exposure. It's a lot of exposure and yeah, that. So, how was your experience in the during the competition? How was your experience? It was great. I mean, like, get to see different kinds of bands, different kind of music that other people are making. You get exposed to an entire new world. It's like another class Mm-hmm. that you get introduced to. So yeah, we learn from them. So it's not only the huge bands who have seen success that you get inspired from. It's Exactly. these local bands that you get inspired from too. Mhm. Like the difference in the music, you know where you're going wrong and where they're right, and where we can improve upon. So Okay. So, have you found any band like that you can look up to in these competitions? yeah, mostly VIT bands though. Really? Mostly VIT bands. Okay. Like bands that have already passed out. There were a few amazing bands Mhm. like Paradox, Drift, Livewire, and we Mhm. drew Dog inspiration. Dog Eat Weed. Yeah, Dog Gate Weed. Yeah, that was I guess heavy rock. Yeah, that was experimental progressive. Okay. Yeah. So Okay. we drew a lot of inspiration from these bands, and obviously a lot of other bands from other college bands like Nobody. There's a band called Nobody, which is Okay. from MCC. Okay. Yeah, and there's this other band called Alate, which is again from MCC. What do they play? Like, what are the genres that they Nobody play? is, you can call them very urban pop, very poppy. Okay. Very poppy, and Alate is funkish, bordering towards blues. Okay. Yeah, and we drew a lot of inspiration from them. Their music Mhm. is really easy listening and really good to listen Okay. Have you come across any hard rock or heavy metal bands when you performed, in some other colleges? to. Oh yes, we did. Again, Okay. VIT bands. VIT bands? VIT bands, yeah. Trash Talk. and- Trash Talk, yes, they have been going on for a very long time right now. And they're still performing. Okay. And they're still performing.
And yeah, we met bands like Tambaram Goats Okay. in MCC. In MCC. Yeah, and they covered a band called Scrat, Mhm. which is basically very hard rock, very Okay. bordering towards metal, Mhm, three-piece mhm. metal. Yeah, we met a lot of hard rock bands, and they're really, really good. Like for Okay. example, Spine Karunya College. Karunya. Yeah, and Spine Shatter. They came to our college to perform, and they're really good. They're really heavy metal band. Mhm. Yeah. Okay. Actually, this question has always been on my mind. Like, what do you think about the future of jazz music as such? Actually, like I'm not the right person to answer this. Yeah, it's fine. But yeah, definitely about the jazz thing, these institutes like Musicians Institute and Berklee College of Music, they are like whoever is going there to study and to pursue music in general. So they are being introduced to more jazz and bebop stuff in general. So bebop is like kind of a sub, I think like sub genre to jazz. Mhm. So like the future is like I won't be able to say like what the future is, but currently like people, yeah, they do listen to this stuff, but like it's not much in, yeah, it's not much in, you know. All right. Okay, all of you, I just want to know, like, obviously you guys are going, playing music and everything and that. But, after all, wherever it ends, it comes again to the academics and, the job perspective that you look forward to. So could you just, all of you, could you just tell your short-term and long-term goals? My long-term goal has always been getting into music school. I don't know how feasible that is, Mhm. but it's always been that, and I've been striving for that. Mhm. So let's see what. Well, you're in an engineering college, so yeah, I don't know, but you sure would figure it out. Yeah, what about you, Meghna? I'm not sure about what I'm going to do. Okay. Because I'm still in my second year. Yeah, you have a Getting lot of time. introduced to my core subjects. Yeah. What about you? Yeah, actually the thing is I'm a producer myself, so I produce music. Great. So I'm like into sound, and taking CS in this college was it was one of the reasons why I took CS in college, because Mhm. somewhat it is closer to my, the things I like to do. Okay. So like in future I'm planning to do something in sound engineering as well. Okay. And yeah. What about Devanshu? I'm trying to not get any more arrears, but then again, like, yeah, long term would be like obviously getting a job and working. But then again, yeah, I want to be in this side of business too. I want to pursue music too. It's okay. We both are on the same page of the book. It's fine. Fine. Thank you so much for your time, for being here. All right, guys, you were listening to the VIT Community Radio 90.8 FM, and I'll be taking a short break. Do tune in and listen. Keep listening to VIT Achievers. Here's your host, Arindam Chaudhary. Little hands and little feet, little eyes and little teeth, don't make you smile, don't they make you laugh? Little hands and little feet, little eyes, those little teeth. Don't they make you smile? Don't they make you laugh? Wiggle man, wiggle man, wiggle wiggle man, wiggle man, wiggle. Every weekend that goes by, run to you, they climb on you. You know you love them so, and they can feel it too. When weekend that go, they run to you and they climb on you. Can't get enough of you, wiggle man, wiggle man, wiggle. Wiggle man, wiggle man, wiggle. Cause happiness is like a flu, if I catch it, you get it too. If you think about it, you'll feel it too. So stand up, run fast, go find someone. Well, meet and share a loving heart. Cause the time has come, just gather around and hold their arms, wiggle man.
வானொலி ஒலித்திடுதே மனிதத்தை வளர்த்திடுதே சமுதாயத்தை நலமாய் மாற்றிடுதே செவிகளை வருடுதே கவிதைகள் வார்த்திடுதே பண்பலைகளின் பயன்களை பரவிடுதே. Hello VIT, welcome to the VIT Community Radio 90.8 FM, and here's your RJ Arindam Chaudhary with the show VIT Achievers. So I have brought in here two more guests from the band Cheese Factory. One is Jason, you play the keyboard, right? Yeah. And Sarthak, you play the lead guitar. I believe you're the lead guitarist, right? Yeah. Could you introduce yourself further, please? Hi, I'm Sarthak. I play guitar for the band Cheese Factory. We've been going pretty well over the past few months, and I hope to do well with the band ahead as well. Sure. Hi, I'm Jason. I play keyboard for the band Cheese Factory. I hope we do pretty well in the future. Oh yeah, hi, I'm Jason from the band Cheese Factory. I play keyboard for the band. Yeah, okay, Yeah. Great. So, like, you two guys are budding musicians, and I've even seen you guys play. Like, even last time during Suicide Prevention Week, you guys had a performance, right? Man, I love the performance. It was just amazing. Thank you. So, both of you, do you have any style that you follow when you're playing in music, or any idols? Sarthak. Well, for the band, I guess there are certain particular genres that we follow, right? More towards progressive, all right, a bit of hard rock as well. And like one song of ours, it's called Little Joey. It's a soft song, like sweet vibes, and it has Alright. sort of a retro jazz swing feel in the middle. So we take all these genres, we take all these inspirations, and we try to mold it into something really creative. So, you know, working either theoretically or instinctively, but coming out with stuff that, you know, hits the heart. That's the aim. Great. What about you, Jason? Usually when I practice, I look up to musicians like Yanni. He's like Yanni, a okay. classical pianist. Yeah, I really like him. Like, so his music is really amazing. So I try to play stuff like that, more of arpeggiations and melody type stuff. And Okay. when it comes to the band, Lil Joey is a bit towards melody and all. And even Eden Falls for that sense, but Eden Falls we mostly look into what everyone in the band wants, their musical perspective, and that's how we made this song. So, do you right now, like, have you played any pieces of Yanni? Yeah, I had played when I was young, when I was in 6th grade, 7th grade. After that, I started following beats. Oh, that was too young. Even I didn't play that time. Like, these kind of music. Oh, great. So, I have, like, you have told me that you're a huge fan of jazz music, right? So, I asked your friends about the future of jazz music. So, what are your views on that? See, jazz, first of all, is a genre that you cannot define by just one sentence. True. It's a multi-dimensional thing, and to explain it, everyone has a different perspective. So I think whatever we are playing right now, everything has been derived from our classical genres being jazz and the simplified version of it, blues. And I think nowadays, even bands like, you know, if you take bands like Animals as Leaders or Tesseract, the kind of stuff, the kind of progressions, the kind of chords that they are using, you would find the roots, you know, taking you back to the classical genres which are, you know, there, like jazz. So I think jazz is everywhere, and people are using the influences in order to create something different in today's world. You know, to stand out, you need to use certain musical elements that will give you, you know, that will throw light on your musicality as well. So I think jazz is there even in indirect forms, and in direct forms I think, you know, there are people, you know, once you reach a certain age of maturity, musical maturity, then you prefer to listen to these genres because, again, you know, that's real music out there. Yeah, true. Because what I feel is like the proper jazz, instead of like some kind of remix and stuff, the original jazz is kind of dying out right now. It is. It is, right? You do agree on that point? I do, 100%. Yeah. So about you, like, Jason, what are your short-term and long-term goals? If you could. My short-term goals as of now is to like complete engineering within 4 years. Yeah, you're in final year, right? Final Yeah. year, so I have to complete. And long-term goals, I would like to
continue in civil itself. I Right. would like to do a business, but I want to do. So are part-time you music. going for the placements, or you're just No, waiting for higher now studies? I'm waiting for higher studies. All right, all right. After that, but I'm thinking of continuing music side by side. All right. Great, great. And all right, since you guys are musicians and even they have told their inspirations, where they got their inspiration from, what about you guys? Well, my earliest inspirations were all these heavy metal bands, Metallica, Megadeth, you know, transcended to progressive bands like Dream Theater, Porcupine Tree, and then went all the way, you know, into the fusion world, where you have players like Guthrie Govan, Luca Mentovanelli, Tom Quayle, and, you know, a lot of jazz drummers, Buddy Rich, bass players, Victor Wooten. So, you know, these are my prime influences that, you know, people whom I look up to. Okay. Jason? So when I started playing the keyboard, I used to only listen to Bollywood songs earlier. Okay. So always starts with Bollywood songs. I still do actually. Yeah. Rock On was the film that, you know, started everything. Okay. So after that, when I started giving exams, I listened to classical songs by Beethoven, Bach, and all the Mozart and all those people. And afterwards, when I came to college, I started listening to more metal bands, more rock bands like Green Day and Metallica, Iron Maiden. Yeah. Yeah, so that kind of stuff. All right. As a piano player, how much do you think like people right now are into playing piano? Like there are very few people who actually go for piano nowadays. They are more drifting towards guitar or any other kind of instrument. So what are your views on that? Yeah, it's true. People go more usually for guitar and drums and all because that's more cool. Yeah, I know, compared right? to keyboard and all. Yeah. But basically, keyboard is like the basic. If you want to start learning something, it would be easier to start with the keyboard. Then you can divert it to guitar, drums, and all that. Okay. Do you guys want to share some fun stories? You know, I believe there might have been a lot of fun stories. Yeah, so there might have been a lot of fun stories like when you guys are traveling and all that. So anything like maybe during a sound check or anything like that, anything fun happened? I think the bassist of our band, whom we call DJ Stav, right? So this guy's a bit impulsive, and if he doesn't get his sound, he doesn't get anything at all. Okay. So once like our very first competition, PIMS, we are on stage and we are, you know, a bit frantic that, you know, let's get the sound check done really fast. This guy out of nowhere, he starts saying that I'm not getting the sound on my monitors and takes everything into his own hands. Okay. Plugs out the cable, and there comes a really bad humming, you know. Okay. There it was an auditorium, too much reverberation as well, and everyone is like, you know, kind of trying to block their ears. This guy's like, you know, takes another cable, puts it in, does some arrangement, and then he's like, yeah, I'm done. And while the sound guy's looking at him that, okay, after your gig, I'm going to give you a nice smack. Well, that was interesting. So, I would like you guys to perform a song of your own. Like, you guys have written songs, right? So, if just for 2 or 3 minutes, if you could sing a little bit, you know? Sure, that our vocalists will take care of. So the band is right now, like, they are just preparing a little bit, and within a few moments, you'll be listening them sing their own composition. And what's it called? The song is called Little Joey. It's about my Labrador. It's named after my Labrador. Okay. But it's about homesickness. Okay. People He's call still it- there, right? Your dog? Yeah. Oh, okay, yeah. Because the way Yeah, you're of course, saying he's it, a it's like puppy. he's already dead. He's a puppy. Yeah, fine. You guys can go on. The train keeps rolling by. Oh, Father, this time I won't come home. Smoke's in the distance. At this time, I'd rather Be alone. Figure out what I can be. Find out my destiny. I got my heart with me. so let me go. When I was just a child, I said into the wild. The train keeps rolling by. I hang my head and cry, whistling all the way. Roll right past through the days. The train keeps rolling by. And never stopped. For me.
This is my home now. Tell mother that I will be gone. Her prayers can't save me from my fate. At this time, I'd rather be alone. Figure out what I can be, find out my destiny. I got my heart with me, so let me go. when I was just a child, was head into the wild. The train keeps rolling by, I hang my head and cry, whistling all the way. Roll right past through the days, the train keeps rolling by and never stopped for me. Yeah, so that was Little Joey. Well, it was really nice. You know, I was like going with the flow of the song, and I felt so good. I felt actually really happy. You know, like, thank you so much for the song, guys. It was amazing. Thank you so much for giving us the opportunity. Thank you. Well, the pleasure is all mine. Well, so you guys were listening to the Cheese Factory singing this song, and well, we have come to the end of this show. So, well, you were listening to the VIT Community Radio 90.8 FM with your favorite RJ Arindam Chaudhary, and you were listening to the show VIT Achievers. Well, good night, sayonara. நர்ஸ், அந்த பேஷண்டோட ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது வந்திருக்காங்களா? இதோ இருக்காங்க சார். டாக்டர், என் பையனை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க டாக்டர். அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். உங்க பையனோட பிளட் குரூப் ரொம்ப ரேர் குரூப். எங்க பிளட் பேங்க்ல அது அவைலபிள் கிடையாது. உங்க குடும்பத்துல யாருக்காவது இருக்கும், அவங்களை கொடுக்க சொல்லுங்க, கண்டிப்பா காப்பாத்துருவோம். என்னோட ரத்தத்தை எடுத்துங்க டாக்டர், என் பையனோட உயிரை காப்பாத்துங்க. நீங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்கீங்க. உங்களோட பிளட் குரூப் ஒண்ணா இருந்தாலும் எடுக்க முடியாது. வேற யாராவது? மாமா, கொஞ்ச நேரம் இங்கே இருங்க. வேற எங்கேயாவது யார்கிட்டயாவது ரத்தம் கிடைக்குதான்னு பாத்துட்டு வரேன். அப்ப நீங்க ரத்தம் கொடுக்க முடியாதா மாப்ள? நான் ரத்தம் கொடுக்கலாம் மாமா, ஆனா நாளைக்கு ஆபீஸ்ல ஒரு ஆடிட்டிங் இருக்கு, அதான் பாக்குறேன். அண்ணே, மாப்பிள்ள சொல்றதும் சரிதான். நான் கூட 2 நாள்ல அபிஷியல் டூர் போறேன். கவலைப்படாதீங்க அண்ணே, நான் ஏங்க நீங்க வேற, அவரோட மாப்பிள்ள தம்பி 2 பேருமே ஏதோ ஆபீஸ் வேலைய காரணம் காட்டி நழுவ பாக்குறாங்க. நீங்க என்னமோ முந்திட்டு போறீங்களே. நீங்க ரத்தம் கொடுத்தா உங்களுக்கு ரத்தம் குறைஞ்சு போயிடும்ல. ஏதாவது வாயை விட்டு வாங்கி கட்டிக்காதீங்க, அப்புறம் இருக்கு வீட்ல பஞ்சாயத்து. தாத்தா தாத்தா, நானே அப்பாக்கு ரத்தம் தரேன் தாத்தா, என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்க சொல்லுங்களேன். தம்பி, நீ பிளட் கொடுக்கன்னு சொல்றது சந்தோஷமா இருக்கு. ஆனா நீ ரொம்ப சின்ன பையன். உனக்கு 18 வயசு ஆனாதான் பிளட் டொனேட் பண்ண முடியும். டாக்டர், பிளட் பேங்க் வாலண்டியர் வந்திருக்காரு. அவர் பிளட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. சீக்கிரம் வாங்க டாக்டர். உயிர் காக்க இரத்த தானம் செய்யுங்கள். முகம் தெரியாதவர் முகத்தில் புன்னகையை உண்டாக்குங்கள். My bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. Hello VIT, you are listening to VIT Community Radio 90.8. And welcome to the brand new episode of My Bookshop, which introduces you to a program where we review some best-selling must-readable books. And we would like to inculcate a reading habit to our listeners, and by reviewing these best-selling books on our show, we wish to open the world of books to you all. This is Anne. And this is Sanjana. Today we are reviewing the book The Catcher in the Rye by J.D. Salinger and Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl. Talking more about The Catcher in the Rye. Although The Catcher in the Rye seems like the unedited thoughts and feelings of an actual teenager, it is nothing of the kind. Actually, J.D. Salinger was in his 20s and 30s when he wrote the novel, which began as a short story
and grew over many years into a book-length work of fiction. In retrospect, it might be easy to assume that The Catcher in the Rye was an immediate smash hit critically and commercially when it was published by Little, Brown and Company on July 16, 1951. In fact, the reviews were mixed. Although the book sold well, it was not an overwhelming sensation and never reached number 1 on the bestseller list. The unusual thing about Salinger's first novel is its staying power. Many of the novel's early reviews were favorable. On July 14, 1951, the Saturday Review praised the work as remarkable and absorbing. Given Salinger's affiliation with the New Yorker magazine, we might expect extensive attention from the publication, and such was the case. S.N. Berman wrote an unusually long and strong review, stressing the personal attraction of Phoebe and Holden as characters. The Book of the Month Club selected novel as a summer alternate, assuring significant sales and widespread attention. In the Book of the Month Club news, its large membership received a very positive review by the respected literary critic Clifton Fadiman, including one of the most widely quoted early comments on Holden Caulfield. That a rare miracle of fiction has again come to pass. A human being has been created out of ink, paper, and the imagination. The novel did well commercially, but was not the most popular work of fiction in 1951. It was on the New York Times bestseller list for 30 weeks in all, but never climbed higher than 4th. Herman Wouk's The Caine Mutiny and James John's From Here to Eternity, for example, sold more copies initially. As time passed, however, Salinger's work continued to sell and to attract critical interest. Jack Salzman points out that by 1954, Catcher could be purchased in translation in Denmark, Germany, France, Israel, Italy, Japan, Sweden, Switzerland, and the Netherlands. That international popularity is especially interesting considering the novel's dependence on the vernacular. The American version sold 1.5 million copies, mostly in paperback, within its first 10 years. Utora Welty gave Salinger a critical boast in a very favorable review of his collection, 9 Stories. James E. Miller was an important, relatively early supporter. Literally, scores of critical works have praised, scrutinized, and dissected the novel. Since his debut in 1951 as The Catcher in the Rye, Holden Caulfield has been synonymous with cynical adolescent. Holden narrates the story of a couple of days in his 16-year-old life, just after he has been expelled from prep school, in a slang that sounds edgy even today and keeps this novel on banned book list. Over the course of 3 days, a rich kid who can't stop getting expelled from every school he attends wanders around Manhattan trying to get drunk and lucky. No, it's not the plot of an unreleased Gossip Girl season. It's the plot of Catcher in the Rye. J.D. Salinger's beloved, banned, reviled, worshipped and, well, let's just say polarizing 1951 novel about a depressed prep school boy with a heart of gold. Reaching all the way back to the coming of age, The Catcher in the Rye is a book about a teenager trying to find a way to be true to himself while growing up in a world full of phonies, and a book about post-World War II America burrowing into the phoniness of consumerism while trying to pretend that the trauma of the atomic bomb didn't happen. No wonder The Catcher in the Rye ended up as a symbol of alienation and isolation for the disillusioned and restless post-war generation. The continuing appeal of The Catcher in the Rye can be traced to 2 factors. First, it is superbly written. Even Salinger's critics usually admit that he captures the vernacular of the prep school adolescent of the time. Second, the novel's insight appeals to the young at heart, the dreamers of succeeding generations and various cultures. On that rests its universality and its staying power.
So, Anne, since this book was published decades ago, how did you come to know about it? Well, I got to know about it from some of my friends in VIT because though this book was published way back, it was still one of the biggest hits of that time, and thus its popularity is still at a pretty high level. Hence, due to that reputation, people who come to know about that book now are still ready to read it. That's how I also started reading this book. So, can you tell us something about the lead protagonist of this novel or any other important characters? Holden Caulfield is the protagonist and narrator of the novel. Holden is a 16-year-old junior who has just been expelled for academic failure from a school called Pensy Prep. Although he is intelligent and sensitive, Holden narrates in a cynical and jaded voice. He finds the hypocrisy and ugliness of the world around him almost unbearable, and through his cynicism, he tries to protect himself from the pain and disappointment of the adult world. However, the criticisms that Holden aims at people around him are also aimed at himself. He is uncomfortable with his own weaknesses and at times displays as much phoniness, meanness, and superficiality as anyone else in the book. As the novel opens, Holden stands poised on the cliff, separating childhood from adulthood. His inability to successfully negotiate the chasm leaves him on the verge of emotional collapse. The number of readers who have been able to identify with Holden and make him their hero is truly staggering. Something about his discontent and his vivid way of expressing it makes him resonate powerfully with the readers who come from backgrounds completely different from his. It is tempting to inhabit his point of view and revel in his cantankerousness rather than try to deduce what is wrong with him. The obvious signs that Holden is a troubled and unreliable narrator are manifold. He fails out of 4 schools, he manifests complete apathy toward his future, he is hospitalized and visited by a psychoanalyst for an unspecified complaint, and he is unable to connect with other people. We know of 2 traumas in his past that clearly have something to do with his emotional state: the death of his brother Ali and the suicide of one of his schoolmates. But even with that knowledge, Holden's peculiarities cannot simply be explained away as symptom of a readily identifiable disorder. Another adorable character is Phoebe Caulfield. Phoebe is Holden's 10-year-old sister, whom he loves dearly. Although she is 6 years younger than Holden, she listens to what he says and understands him more than most of other people do. Phoebe is intelligent, neat, and a wonderful dancer, and her childish innocence is one of the Holden's only consistent sources of happiness throughout the novel. At times, she exhibits great maturity and even chastises Holden for his immaturity. Like Mr. Antolini, Phoebe seems to recognize that Holden is his own worst enemy. So, what do you think is the theme of this book? As its title indicates, the dominating theme of The Catcher in the Rye is the protection of innocence, especially of children. For most of the book, Holden sees this as a primary virtue. It is very closely related to his struggle against growing up. Holden's enemy is the adult world and the cruelty and artificiality that it entails. The people he admires all represent or protect innocence. He thinks of Jane Gallagher, for example, not as a maturing young woman, but as the girl with whom he used to play checkers. He goes out of his way to tell us that he and Jane had no sexual relationship. Quite sweetly, they usually just held hands. Holden comforted Jane when she was distressed, and it bothers him that Jane may have been subjected to sexual advances from her drunken stepfather or from her date, Holden's roommate Stradlater. Holden's secret goal is to be the catcher in the rye. In this metaphor, he envisions a field of rye standing by a dangerous cliff. Children play in the field with joy and abandon. If they should come too close to the edge of the cliff, however, Holden is there to catch them. His attitude seems to shift near the end of the novel when he realizes that Phoebe and other children must be allowed to grab for the gold ring, to choose their own risks and take them
even though their attempts may be dangerous. As the novel progresses, we begin to perceive that Holden's alienation is his way of protecting himself. Just as he wears his hunting hat to advertise his uniqueness, he uses his isolation as proof that he is better than everyone else around him and therefore above interacting with them. The truth is that interaction with other people usually confuse and overwhelm him, and his cynical sense of superiority serves as a type of self-protection. Thus, Holden's alienation is the source of what little stability he has in his life. As readers, we can see that Holden's alienation is the cause of most of his plan. He never addresses his own emotions directly, nor does he attempt to discard the source of his trouble. He desperately needs human contact and love, but his protective wall of bitterness prevents him from looking for such interaction. Alienation is both the source of Holden's strength and the source of his problems. For example, his loneliness propels him into his date with Sally Hayes, but his need for isolation causes him to insult her and drive her away. Similarly, he longs for the meaningful connection he once had with Jane Gallagher, but he is too frightened to make any real effort to contact her. He depends upon his alienation, but it destroys him. So was this novel as well accepted critically as it was by the public? When The Catcher in the Rye first appeared in 1950s, it was obviously a novel designed for adults. Nonetheless, it was quickly better accepted by the younger audience who sympathized and identified themselves with the 17-year-old Caulfield, a young rebel flunking out of school, smoking, cursing and swearing, without any life goals whatsoever. Critics and reviews declared it as a brilliant and inspiring novel, because it represented everything that is out there, real and lively, but was forbidden to talk about loud. But although praised, it was often banned and reciprocated. In 1960, a teacher was fired for assigning the novel in class. Between 1961 and 1982, The Catcher in the Rye was the most censored book in high schools and libraries in the United States. According to the American Library Association, The Catcher in the Rye was the 10th most frequently challenged book from 1990 to 1999. So to sum it up, would you suggest all our young readers to read this book? Yes, of course. It's an all-time classic and something that has even been taught in some foreign schools, which proves its value as an amazing novel. Everyone who gets a chance should read it and discover a completely different way of novel writing of that generation. Thank you, Anne. I will now move on to the book review of Charlie and the Chocolate Factory by Roald Dahl. Mr. Willy Wonka, the eccentric owner of the greatest chocolate factory in the world, has decided to open the doors of his factory to 5 lucky children and their parents. In order to choose who will enter the factory, Mr. Wonka devises a plan to hide 5 golden tickets beneath the wrappers of his famous chocolate bars. The search for the 5 golden tickets is fast and furious. Augustus Gloop, corpulent child whose only hobby is eating, unwraps the first ticket, for which his town throws him a parade. Veruca Salt, an insufferable brat, receives the next ticket from her father, who had employed his entire factory of peanut shellers to unwrap chocolate bars until they found a ticket. Violet Beauregard discovers the 3rd ticket while taking a break from setting a world record in gum chewing. The 4th ticket goes to Mike TV, who, as his name implies, cares only about television. Charlie Bucket, the unsuspecting hero of the book, defies all odds in claiming the 5th and final ticket. Poor but virtuous boy, Charlie lives in a tiny house with his parents, Mr. and Mrs. Bucket, and all 4 of his grandparents. His grandparents share the only bed in the house, located in the only bedroom, and Charlie and his parents sleep on mattresses on the floor. Charlie gets 3 sparse meals a day, which is hardly enough to nourish a growing boy. As a result, he's almost sickly thin. Once a year on his birthday, Charlie gets 1 bar of Wonka chocolate, which he savors over many months. The Bucket family's circumstances
became all the more dire when Mr. Bucket loses his job. But a tremendous stroke of luck befalls Charlie when he spots a raggedy dollar bill buried in the snow. He decides to use a little of the money to buy himself some chocolate before turning the rest over to his mother. After inhaling the first bar of chocolate, Charlie decides to buy just one more and within the wrapping finds the fifth golden ticket. He is not a moment too soon. The next day is the date Mr. Wonka has set for his guests to enter the factory. Neither Mr. nor Mrs. Bucket can accompany Charlie to the factory. Mr. Bucket must search for work to put food on the table, and Mrs. Bucket must care for the invalid grandparent. Magically, Charlie's oldest and most beloved grandparent, Grandpa Joe, springs out of bed for the first time in decades. Charlie's lucky find has transformed him into an energetic and almost childlike being. Grandpa Joe and Charlie set out on their adventure. In the factory, Charlie and Grandpa Joe marvel at the unbelievable sights, sounds, and especially smells of the factory. Whereas they are grateful toward and respectful of Mr. Wonka and his factory, the other four children succumb to their own character flaws. Accordingly, they are ejected from the factory in mysterious and painful fashion. Augustus Gloop falls into the hot chocolate river while attempting to drink it, and is sucked up by one of the many pipes. Veruca Salt is determined to be a bad nut by nut-judging squirrels who throw her out with the trash. Violet Beauregarde impetuously grabs an experimental piece of gum and chews herself into a giant blueberry. She is consequently removed from the factory. With the hope of being on his beloved television, Mike TV shrinks himself and his father has to carry him out in his breast pocket. During each child's fiasco, Mr. Wonka alienates the parents with his nonchalant reaction to the child's seeming demise. He remains steadfast in his belief that everything will work out in the end. After each child's trial, the Oompa Loompas beat drums and sing a moralizing song about the downfalls of greedy, spoiled children. When only Charlie remains, Willy Wonka turns to him, congratulates him for winning. The entire day has been another contest, prize for which is the entire chocolate factory, which Charlie has just won. Charlie, Grandpa Joe, and Mr. Wonka enter the great glass elevator, which explodes through the roof of the factory and crashes down through the roof of Charlie's house, where they collect the rest of the Bucket family. So, Sanjana, can you tell us something about the author? Roald Dahl was born on the 13th of September 1916 in Llandaff, South Wales. Dahl's parents were Norwegian. His father died while Roald was still a child. Dahl attended Llandaff Cathedral School for just 2 years. Then, from the ages of 9 to 13, he attended St. Peter's Preparatory School in Weston, England. He did not enjoy the school because many of the teachers were cruel and often caned the students. Dahl was good at cricket and swimming, but he performed poorly in class. One of his main hobbies was reading, and some of his favorite novelists were the adventure writers Rudyard Kipling and H. Rider Haggard. When Dahl was 13, his family moved to Kent in England, and he was sent to Repton Public School. Sadly, Repton was even harsher than his old school. The headmaster enjoyed beating children, and the older students used the younger ones as servants. However, there was one good thing about the school. Every few months, the chocolate company sent boxes of chocolate to Repton for the students to test. This happy memory gave Dahl the idea for his most famous novel, Charlie and the Chocolate Factory. After school, Dahl decided that he wanted to travel. He got a job with the Shell Oil Company and 2 years later was sent to East Africa. In his autobiography, Going Solo, he recounts some of the exciting adventures there, including the time a black mamba entered his friend's house and a snake catcher had to be called in. In 1939, World War II started. Dahl joined the RAF and learned to fly warplanes. Unfortunately, on his first flight into enemy territory, he ran out of fuel and crashed in the Libyan desert. He fractured his skull but managed to crawl out of the burning plane. Dahl started writing in the 1940s while based in the USA. His first story was a newspaper account of his air crash. In 1945, he moved back home, but in the early 50s, returned to America, where he met his first wife, the actress Patricia Neal. They had 5 children together, but got divorced in 1983. Dahl remarried soon after. The last years of his life were very happy, and he wrote some of his best books during this period: The BFG, The Witches, and Matilda.
Roald Dahl died on 23rd November 1990 in Oxford, England. What do you like about Roald Dahl's book? A lot of dreams and ideologies of people are shaped by the books and stories they come across as children and young teens. These books not only give a flight to fantasy, but also shape their ambitions and what they perceive to be possible and impossible. As they grow into adults, while many of these notions are scattered away, a few always abide and turn into inspiration for oncoming adventures. Roald Dahl is one such author who has perhaps been single-handedly responsible for taking millions of children over the years out of the poverty of creative thought and woven worlds where anything can happen to simple, ordinary children. What did you like about this particular book? The most remarkable aspect about the story is the strong notion of hope. It didn't matter that Charlie came from a very poor family. 4 other contenders were immensely rich and influential, but well-mannered, sensible Charlie won out in the end. Not only does the story emphasize on financial boundaries not being a burden to one's truest desires, but also the purity of one's intentions. Charlie won in the end due to his correct manner, good behavior, and proper intentions. He wasn't greedy, selfish, or rude, a stark contrast to the other children. It seems that Dahl was fulfilling his role as an author for young children by subtly influencing them through his books as to what the universally correct behavior was like. But at the same time, such behavior was not presented in form of being something that is good for children, but as something that should be inherent in every proper individual, a child or an adult. What inspired Dahl to write Charlie and the Chocolate Factory? Given in his autobiography Going Solo, Dahl received a box of chocolates from the factory every week at the boarding school he studied in. The box was part of the sample survey that Cadbury would carry out to test new flavors and collected the feedback by letting children try them. Who knew that something as mundane as this exercise would lead to being the stimulus behind the marvelous world of Willy Wonka and his chocolate factory? How were the movie versions of this book? Willy Wonka and the Chocolate Factory is a 1971 American musical film adaptation of the 1964 novel Charlie and the Chocolate Factory, directed by Mel Stewart and starring Gene Wilder as Willy Wonka and Pete Ostrom as Charlie Bucket. The film received positive reviews from critics such as Roger Ebert, and Wilder later earned a Golden Globe nomination for his performance. Charlie and the Chocolate Factory is a 2005 film directed by Tim Burton. It is the second film adaptation of the 1964 British book of the same name by Roald Dahl and stars Johnny Depp as Willy Wonka and Freddie Highmore as Charlie Bucket. Charlie and the Chocolate Factory also received positive reviews. So I guess this is enough for today's episode. Next week again we'll catch you up with another 2 interesting lovely books picked up from my bookshop. Meet you guys next week. Till then, bye and take care. From Vit Community Radio 90.8. My bookshop in second look of VIT Community Radio 90.8 FM. Hi cuties, இது VIT பண்பலை 90.8. VIT பல்கலைக்கழகத்தின் சமுதாய வானொலியில் கதை கேளு. சின்ன கதை சொல்லி பெரிய கருத்தை சொல்ல வந்திருக்கோம் நான் உங்கள் லீஷு. ஒரு இடத்துல 2 கண்ணும் தெரியாத ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான். அவனுக்கு அப்பா அம்மான்னு யாரும் இல்ல. அதனால அந்த சின்ன பையன் சாப்பாட்டுக்காக ஒரு கோவில் வெளியே பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தான். அவனுக்கு பக்கத்துல இருந்த பலகையில எனக்கு 2 கண்ணும் தெரியாது, தயவு செஞ்சு தர்மம் பண்ணுங்கன்னு எழுதி வச்சிருந்தான். அந்த வழியில போறவங்க வரவங்க எல்லாம் அத பாத்துட்டு மட்டும்தான் போனாங்க. ஆனா யாரும் தர்மம் செய்யல. அந்த வழியா போன ஒருத்தர் மட்டும் தன்னோட பர்ஸ எடுத்து அதுல இருந்த பணத்தை அவன் தட்டுல போட்டுட்டு, அது மட்டும் இல்லாம அந்த சின்ன பையன் வச்சிருந்த பலகைக்கு பின்பக்கமா ஒரு வாசகத்தை எழுதி எல்லாரும் பாக்குற மாதிரி வச்சாரு. கொஞ்ச நேரத்திலேயே அத படிச்ச எல்லாரும் அவன் தட்டுல சில்லறைய போட ஆரம்பிச்சாங்க. சாயங்காலம் ஆனதும் அந்த பலகையில எழுதி வச்சவர் வந்து பார்த்தாரு. அந்த சின்ன பையன் கேட்டான்,
ஐயா, அந்த பலகையில என்ன எழுதி வச்சீங்க? நீங்க எழுதி வச்சதும் எல்லாரும் எனக்கு தர்மம் பண்ணாங்க. அப்படி என்னதான் எழுதுனீங்கன்னு கேட்டான். அவர் சொன்னாரு, நீ என்ன எழுதுனியோ அதேதான் வேற விதத்துல நான் எழுதி வச்சேன்னு சொன்னாரு. ஐயா, கொஞ்சம் எனக்கு படிச்சு காட்டுங்கன்னு அந்த சின்ன பையன் கேட்டான். அதுக்கு அவரு, இன்றைய பொழுது நன்றாக விடிந்துள்ளது, ஆனா என்னாலதான் அந்த அற்புதத்தை பார்க்க முடியலன்னு தான் எழுதியதா அந்த சின்ன பையனுக்கிட்ட படிச்சு காட்டினாரு. இத பார்த்த எல்லாரும், உனக்கு கண் தெரியாதுன்றத விட நல்ல வேளை நமக்கு கண் இருக்கு, நம்மளால எல்லாத்தையும் கண்டு ரசிக்க முடியுதுன்னு நினைச்சு உனக்கு தர்மம் செஞ்சுட்டு போனாங்கன்னு சொன்னாரு. இதுல அற்புதமானது எதுனா, ஒருத்தன் மனசை விட்டு சிரிக்கிறது. அவன் சிரிப்புக்கு காரணம் நாம தானா, அது அதை விட அற்புதமானது. இதே மாதிரி இன்னொரு கதையோடையும் கருத்தோடையும் அடுத்த கதை கேளு நிகழ்ச்சியில சந்திப்போம். அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் லேஷோ. பாய் குட்டீஸ். Hello. Hello, yes, Mr. Prashant Kumar? Yes, this is Prashant speaking. Sir, sorry to inform you, your father has met with an accident. There is severe blood loss and can you please come to CMC, sir? What? Okay, I'll be there right now. I got a call saying my dad has met with an accident and that he's admitted here. Can I please know which room number he's in? Yes, sir. Can you tell me patient's name? Mr. Abhishek Kumar. One second, sir. Yes, sir. Sir, room number 235. Okay, thank you. Doctor, how is my father? I can't say anything for sure right now, but there's been a lot of blood loss and he's in need of blood of any blood group. Okay, oh my god, okay. Give me a minute. I'll call my friend over to come and do the needful. Yeah, please. Hello, Amit? Can you please come to CMC right away? Wait, Prashant? Is everything okay? No man, I'm in a bit of trouble right now. My father just met with an accident and he needs blood urgently. Oh, okay. I'm on my way. Amit reaches the hospital. Prashant guides him to the room and Amit donates amount of blood required. Now both of them are waiting outside the operation theatre. Have faith in God, Prashant. Everything will be alright. Thanks, Amit. Thanks a lot. He wouldn't have made it if it wasn't for you today. That's all fine. But why did you wait for me? We anyways have the same blood group. You could have donated the blood yourself. It's, I can't because I'm scared of needles. Are you crazy? Your dad is dying right in front of your eyes and all you can think about is being scared of a needle? Seriously? Are you out of your mind? I was very nervous and I couldn't think straight at that moment. What? Oh my god. Do you even know what you're saying? I mean, just hear yourself. He is your father. And this is the time he needs you the most. And all you say is you're scared of needles? He is the one who brought you up single-handedly, even after your mom passed away. And this is what? Stop! Just stop it! I'm sorry, man. I'm really sorry. Right now, I'm the most helpless person there is. I really wanted to donate that blood, but I just can't. But why? Guys, have you figured out yet why Prashant couldn't donate blood? It's because of his drug addiction. That is why it's important to say no to drugs in order to save yourself as well as the others around you. என்ன கேண்டீன் என்ன இன்னைக்கு டீல இஞ்சி வாசனையே இல்லையே. ஐயா, இஞ்சி ரேட்டு அதிகமா இருக்கு. ஆனா நீங்க அதிக காசு கொடுத்து டீயை வாங்க மாட்டீங்க. அதனால தான் நானும் இஞ்சியை சேர்க்கல. என் நிலைமையையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஸ்ரீராம், இஞ்சி டீ குடிக்காம உன்னால வாழ முடியாதா? நீ என்னதான் செய்வியோ டீ குடிக்காம? ஜோக் நல்லதான் இருக்கு. ஆனா அவங்க உண்மையிலேயே நல்லவங்கன்னா மற்றவங்கள பத்தியும் யோசிக்கணும். இப்போ நம்ம தலைவரை பாருங்க, அவர் நாட்டுல இருக்கிற எல்லார பத்தியும் யோசிக்கிறார்ல,
அந்த மாதிரி நாமளும் இருக்கணும். அது சரி, மத்தவங்களுக்கு பயனுள்ளவங்களா கொஞ்சமாச்சும் இருக்கணும். இல்லனா இந்த வாழ்க்கை பயனற்றது. அப்புறம் விலங்குக்கும் மனுஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஆமா, நீங்க சொல்றது ரொம்ப சரி. நீங்க ஒரு உண்மையான மனுஷனா இருந்தா மனிதநேயத்தை பின்பற்றி அதே மாதிரி நடக்கணும். என்னாச்சு தம்பி? ஸ்ரீராம் மாமா, கடவுள் ரொம்ப மோசமானவர். ஷாருக் தம்பி, என்ன நடந்துச்சு? நீங்க என்ன பண்ற? என்னாச்சு தம்பி, சொல்லுங்க. ஏன் இப்படி பேசுறீங்க? ஸ்ரீராம் மாமா, உங்க அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் இருக்கார்ல பீட்டர், அவரோட பையன் மெல்வின் என்னோட உயிர் நண்பனா இருந்தான். தம்பி, நண்பனா இருந்தான்னு ஏன் சொல்றீங்க? இப்போ அவர் உங்க நண்பன் தானே? இல்ல, இப்போ அவன் இல்ல, இனிமேலும் வரமாட்டான். மெல்வின் ஹெல்மெட் போடாம பைக் ஓட்டிட்டு போனான். அப்ப அவனுக்கு விபத்து ஏற்பட்டுருச்சு. அவனுக்கு தலையில பலமான காயம். அவனை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனாங்க. ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்ததும் டாக்டர் அவனுக்கு எல்லா டெஸ்டும் எடுத்துட்டு அவனோட மூளை இறந்துருச்சுன்னு சொன்னாரு. அதான் பீட்டர் மாமா அவருக்கு லீவ் அப்ளை பண்ண என்ன ஆபீஸ்க்கு அனுப்புனாரு. அவனோட சின்ன பையனை பீட்டர் இழந்துட்டான்பா. ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆனா மாமா, மெல்வின் தன்னோட உடல் உறுப்பை தானம் பண்ணி 9 பேருக்கு உயிர் கொடுத்திருக்கான். அவன் சாகும் போது கூட ஒரு பெரிய தானம் பண்ணிருக்கான். எப்படி? பீட்டர் மாமா குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க சரியான நேரத்துல மெல்வினோட உடல் உறுப்பை தானம் செஞ்சு ஒரு பெரிய உன்னதமான காரியம் செஞ்சாங்க. அப்படியா? உறுப்பு தானம்னா என்ன? நாங்க அத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனா என்ன நடக்குது எப்படிங்கறத பத்தி எங்க கிட்ட முழுமையான தகவல் இல்ல. இதோ உங்க பாஸ் வராரு, அவர்கிட்டயே கேளுங்க. ஏன்னா அவர்தான் உறுப்பு தானம் செய்ய பீட்டர் மாமாக்கு அறிவுறுத்தினாரு. சார், உறுப்பு தானம் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்க. உறுப்பு தானம்னா என்ன? நீங்க உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி கேக்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாவும் பெருமையாவும் இருக்கு. இறந்த பிறகு நாம உடல் உறுப்பு தானம் செஞ்சு பிறருடைய வாழ்க்கையை காப்பாத்தலாம். அதோட ஒரு நபரோட வெவ்வேறு உறுப்புகள் மூலமா நீங்க 9 பேருக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கலாம். 9 பேருக்கு வாழ்க்கையா? ஆமா, உடல் உறுப்பு தானங்கிறது மெல்வின் மாதிரியான ஒருத்தருடைய மூளைச்சாவு அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நடக்குது. உடல் உறுப்பு சேதமடைஞ்சு மாற்று அறுவை சிகிச்சை தேவைப்படுறவங்க இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்களுக்கு உடல் உறுப்பு தேவை. அப்பதான் இவங்க உயிரோட வாழ முடியும். அதோட மூளை இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் உறுப்பு தானம் செய்ய முடியும். அவங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவங்க சொந்த விருப்பத்துல தான் உறுப்புகளை தானம் செய்யறாங்க. ஆனா சார், பொதுவா உறுப்புகளை தானம் செஞ்சா அடுத்த ஜென்மத்துல அந்த உறுப்புகள் இல்லாம பிறப்போன்னு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன். நீங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் உங்க இதயம் தானம் செய்யப்பட்டிருந்தா அடுத்த வாழ்க்கையில இதயம் இல்லாம ஒரு நபர் பிறக்க முடியுமா? இதெல்லாம் வெறும் மூட நம்பிக்கை தான். மூட நம்பிக்கையில இருந்து வெளியில வாங்க. ஜீவா, நீங்க உங்க இதயத்தை எத்தனை பேருக்கு கொடுத்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். நல்ல காமெடி. ஆனா சார், உடல் உறுப்பு தானம் நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்துக்கு எதிரானது இல்லையா? மரணத்துக்கு அப்புறம் கடைசி காரியங்கள் செய்யறது நம்ம வழக்கம் இல்லையா? அதெல்லாம் எப்ப செய்ய? நம்மோட வேதங்கள் சொல்லி இருக்கிற மாதிரி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்யறதும் மத்தவங்களுக்கு சேவை செய்யறதும் தான் உண்மையான பக்தி. அதோட உடல் தானம் செய்பவருடைய உடல் தானத்துக்கு அப்புறமா அது சிதைக்கப்படுறது இல்ல. உடல் ரொம்ப மரியாதையோட திருப்பி தரப்படுது. ரொம்ப சரியா சொன்னீங்க. ஒருத்தர் வாழும்போது நிறைய சேவைகள் செய்யலாம். ஆனா இறந்த பிறகும் நிறைய பேரை வாழ வைக்கிறவன் தான் உண்மையான மனுஷன். இந்த ஒரு உன்னதமான காரணத்துக்காகத்தான் உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி நம்ம எல்லாருமே சிந்திக்கணும். முதலாளி சார், நான் என் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய விரும்பினா அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும்? உண்மையிலேயே நீங்க ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. இது ரொம்ப சரியான ஒரு யோசனை. உடல் உறுப்பு தான சேவைக்காக மோகன் ஃபவுண்டேஷன் நிறைய வேலைகளை செஞ்சிருக்காங்க. அவங்கள நாம தொடர்பு கொண்டா உடல் உறுப்பு தானம் பத்தி எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும். இந்த எண், அதாவது 180010371000. இது புனித சேவைக்காக 24 மணி நேரமும் இயங்குது. இங்க நீங்க எல்லா தகவலையும் பெற முடியும். இங்க பாத்தீங்களா, இதுதாங்க என்னோட உடல் உறுப்பு தான அட்டை. இது கண்டிப்பா யாராவது ஒருத்தருக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். நீங்களும் உடல் உறுப்பு தானம் செய்ய ஆர்வமா இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த உறுப்பு தான அட்டையை வாங்கிக்கோங்க. சார், நாங்களும் அந்த மாதிரி உறுப்பு தான அட்டையை பதிவு செய்ய விரும்புறோம். இந்த வாழ்க்கை யாருக்காவது பயனுள்ளதா இருந்தா அது மிகவும் நல்லதுதானே சார்? இதே மாதிரி எல்லாருமே ஒரு சிறந்த மனுஷனா மாறதுக்கு சபதம் எடுத்து நீங்க உறுப்புகளை தானம் செய்யுங்க. உடல் உறுப்பு தானம் பற்றி மேலும் விவரங்களுக்கு அழைக்கவும் 180010371000. இந்த படைப்பு SBI ஃபவுண்டேஷன், SBI கார்ட்ஸின் ஆதரவால் மோகன் ஃபவுண்டேஷனால் வழங்கப்பட்டது.
and you're listening to the show Travel Bonanza with, of course, your host Ashika. This show will allow you to explore and travel around the globe and, of course, through the radio. But guys, this is your guide. Where to go, what to do, how to go, what to eat, and where to stay. Hello VIT, your host Monica presenting you the show Travel Bonanza. You're listening to VIT Community Radio 90.8. Are you ready for today's episode with new place to explore? How often do we see Mumbaikas and Delhiites fight over petty issues? It's too many times to even count. These fights are not just limited to IPL teams, weather or fashion quotient. These fights have laid a strong foundation for the existing argument which one is the best Indian city. On one hand there is Delhi, the capital of India. On the other hand there is Mumbai, the business capital of India. The argument is never ending and futile to some extent. But there is one city that has always strived to be among the top, and it somehow sidelined in the above mentioned argument is Bangalore. While Mumbai and Delhi have always maintained their respective statuses, Bangalore has flourished and achieved new heights. As friends, in today's episode, we are going to travel around fun, young Bangalore. There are lots and lots of things exist to be loved with Bangalore, and first of all, stating the obvious weather. The first thing that comes to the mind when any Bangalorean thinks about the city is its conducive climate. The moderate temperature and the luscious and vast greenery make anyone to love this place. You don't need to sweat a river or freeze to death in the city. The reason for the city having such an extraordinary climate is its elevation. At the altitude of 3000 feet, that is 914.4 meters above the sea level, Bangalore is situated even above Dehradun having 630 meters. The weather in the city almost all along the year is bright and sunny in the day, pleasant with light showers of rain in the evenings and a hill station climate in the nights. Nobody ever felt the need of air condition in their home till date. When the rest of the country is trying to figure out ways to escape from the brutal heat, Bangaloreans are busy enjoying a walk in the drizzle and the cool weather in the night. And yes, it is same throughout the year. Jealous enough? Then of course the utopian climate of the city makes it one of the best cities to live in. And that's all about the weather. Located on the Deccan Plateau is the city of Bangalore, the capital of Indian state of Karnataka. It is the third largest city and fifth largest metropolitan in India. When we come to the population of Bangalore, it is well spread between various communities with Kannadigas taking the largest chunk of 42%, the rest are 20% Tamilians, 13% Telugites, 10% Keralites, 8% European origin and 7% from other parts of India. This makes the city truly cosmopolitan. Cosmopolitan crowd which makes the city cooler than the weather. With many reputed colleges and universities, all big and famous IT companies and a diaspora of students from all over the country and the world, Bangalore has the best crowd in India. Apart from IT, Bangalore is also the fashion capital of East. It has many fashion companies as Paris, if not more. With 212 software companies, 21 engineering colleges, among which is the Bangalore University that has whopping 57 engineering colleges affiliated to it, and the largest number of software professionals in the world. You can see why the city is called the Silicon Valley of India. Along with these highlights, Bangalore has many tourist attractions starting from Kengal Hanumantiya built within a Sauda to Tipu Palace, Lal Bagh, Cubbon Park and so on. 40% of the Bangalore's landscape is gardens, parks and 50% lakes, ponds. Still now it is greener than any other city of India. You will find trees on both sides of the road almost everywhere, which makes Bangalore pleasant to walk on road, and I am sure places like Indranagar, Richmond Circle and MG Road will make your day. At the heart of the city is Lal Bagh, which covers an area of 240 acres. Apart from more than 1,000 species of flora and fauna, Lal Bagh is home to the Lal Bagh Rock, one of the oldest rock formations on earth, dating back to 3,000 million years. If you are talking about the garden city, then it is impossible to skip the huge lung spaces like Cubbon Park, spread across 100 acres of area with various species of plants and trees. Bangalore, as an 8-tier city, is developing as the most important commercial hubs in the country.
So the city demands well-connected transport facility. Being the fourth busiest airports in India, Bangalore International Airport has multiple access facilities to travel to the city center. You can get private car rentals or hire cabs. You can also avail the bus services by the Bangalore Metropolitan Transport Corporation, that is BMTC, and travel to your desired destination in the city. Local transport in Bangalore is very easy and well organized. BMTC, which is the city's public bus service, the network is very strong and scattered throughout the city. BMTC runs more than 3,000 buses on major routes on all days. The government also expanded the metro rail service by connecting it to major areas in Bangalore. NH4, NH7 and NH48 are the major national highways connecting Bangalore to some of the India's major cities. While BMTC takes care of the bus services within the city, the Karnataka State Road Transport Corporation, that is KSRTC, takes care of the buses both inside and outside the city. When we come to the Volvo buses have nowadays become the most preferred mode of transport for public, as they are comfortable to travel and having network in all major routes across the city. Apart from this, taxis and auto rickshaws are also available. Next, when we come to the railway facilities, railway routes are well connected to almost all major cities of India from Bangalore, both by meter gauge and broad gauge rail services. The three main stations in Bangalore city are Majestic, and the second one is Bangalore Cantonment, that is 8 km to Majestic, and Yeshwantpur, that is 10 km away from Majestic. Bangalore Majestic is well connected to all major cities in India, though journey to northern states are little time consuming. And that's all about the transportation in Bangalore. And when we move on to the culture, Bangalore is a southern city of India. Its culture is a mix of several Indian cultures. Indians from various parts of country have settled in this metropolitan city. They have carried their best part of their culture to Bangalore. Apart from other cultures of India contributing to the Bangalore culture, the city has a culture of its own. It has a mix of urban and rural forms of lifestyle. Most of the traditional Kannadigas prefer to live as per their tradition and culture. They have their strong influence in their lifestyle. On the other hand, you will also find a more urbanized style of living. Most of the people of urban Bangalore are working professionals and enjoy the nightlife of the city. Despite being a modern city, Bangalore has not lost touch with its traditions. This is reflected in the various fairs and festivals that are celebrated in the city. Many of these are religious in nature. They owe their origin to the scriptures and mythological stories. The city comprises of a multicultural population. It habits people of all religions. The main religious groups living in the city include Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Jains. The most famous festival in Bangalore is Dasara. It falls in the month of October to November and marks the victory of good over the evil. The day culminates a 9-day fasting period of Navaratri in Hindu culture. The other festivals and fairs such as Mahashivaratri, Diwali, Karaga festival, Kadaleke Parisha, also known as Peanut Festival, Ugadi, Pongal, Travel and Tourism Fair, Groundnut Fair, and so on. With so much and many more, Bangalore culture is uniquely attractive. If you are visiting these excellent events, you are sure to notice and love to be a part of this diverse culture of Bangalore. The another important specification about Bangalore is that it has an active night culture and has over 800 clubs and bars. With a variety of sport bars, beer pubs, breweries, cafes, the city is nowadays referred as a pub capital of India. The most striking thing that welcomes a visitor to Bangalore is the graffiti-filled walls across the city. The beautiful wall paintings showcase the rich heritage of the city, and it is really my favorite. How many of you knew that the oldest temple of Bangalore is located right in the center of the city? Chokkanatha Swami Temple at Domblur is considered to be the oldest temple in Bangalore. In addition to this, there is Tipu Sultan's Summer Palace, the old fort at Devanahalli, a couple of prehistoric sites at Chikkajala, Hejala and Savanadurga, the Bangalore Palace, and so on. Every 2 years, Bangaloreans are treated to a visual spectacle as a host of combat and civilian aircrafts from around the world showcase their prowess in the skies. Held at the Yelahanka Air Force Base,
So don't miss that in the upcoming year. And next, the taste of food in Bangalore. And how do I miss that? Food is the most important part of every cosmopolitan city that most of the people look for. And I believe in this popular phrase, when you're in Rome, do as Romans do. I always try to grasp the local taste so that I can know more about it. That's what I did when I came to Bangalore for the first time. I straight away went to the MTR and Vidyarthi Bhavan to get the local essence of the food. It was out of the world and I want even you to enjoy the same. Just take a walk during the night through the streets of the Bangalore and pleasant aroma of the food that is prepared is no less tasty than the local and international cuisines at 5-star restaurants. The shops here do not have good seating arrangements, agreed, but eating here in the crescent moonlight with a cool breeze for company is an experience like no other. Street foods are the best thing in Bangalore that you cannot resist. For the sandwich lovers, you need to go to the Jayanagar. Even though they serve sandwiches in different varieties, it's the chocolate sandwich that has put this place on the map for sandwich lovers. Aside from the taste element, the reasonable price also adds to the endearment factor. Another place that you can depend on for South Indian fare, whether it be the crispy vadas or the rice idlis or kesari bath, never fear the word disappointment while you're here. And the place is Brahmin's Coffee Bar in Baswannagudi. Another place with different varieties of vada pav. Does it excite you? Yes, of course. Then the food in Indranagar saves you the best spectrum of the snack on offer includes Szechuan, paneer, aloo and more. Even though the names gives you the idea of vada pav alone, the burgers and french fries they serve are pretty good as well. The next shop, some of the best pani puris in Bangalore. And in a city where there are more than enough options for the famous street food, that's no simple feat to pull off. The other snacks you can enjoy here include aloo chaat, dahi puri and papadi chaat. Even this shop is located in Jayanagar. Dosa lovers spare by the name of Central Tiffin Room in Malleshwaram, with varieties of mouth-watering dosas and also idli, vada and puri that makes South India enduring to many, and this is one place where your sense of taste has nowhere to go. To savor some delectable street food without burning a hole in your pocket, you can't go wrong with Vivipuram Food Street. Rolls are quaint objects in Yeshwantpur. They come rolled up and make your taste buds feel stretched out in a mat that is laden with all the taste it can take. Online food orders and home deliveries are also as much feasible as opting for street food in Bangalore. And I promise these items will leave you an everlasting memory in your mind, making you to remember Bangalore forever. When we go deep into the routine lifestyle of Bangalore, first thing anybody would agree is the Bangalore traffic. But Bangalore is one of the least polluter cities in India. In 1906, Bangalore became one of the first cities in India to have electricity from hydropower, powered by the hydroelectric plant situated at Shivanasamudra. Thus, Bangaloreans experience least electricity cutoffs among all the major cities, giving them the true feeling of living in a metropolitan city. Bangalore is in the center of South India. From here, there are a hell of options for weekend getaway. Trekking, mountaineering, hill stations, jungles, beaches, everything is within 500 kilometers and easily accessible. All the best concerts in India takes place here. This is the perfect place for music lovers. And people here are hardcore music fans. The rock culture being amazing in the city and they are really rocking. And other sites like Banargata National Park, Nrityagram Dance Village, Rangashankara, which promotes theatre in all languages, Corner House, the ice cream paradise has been delighting customers since 25 years. Last but not the least, shopping paradise from Commercial Street to Phoenix City, from Forum Mall to Bridge Road. Till now, I haven't covered even 50% of the Bangalore. There are lots and lots of exciting things exist to explore in the city. I just want you to get into the roads of the city and have your day. I guess by now you are planning to start a trip to Bangalore. And that's all about today's show. Catch you up in the next episode. Till that, this is your host Monica signing off you from Travel Bonanza. And you're listening to VIT Community Radio 90.8. Thank you.
This was Travel Bonanza with your host Ashika. So stay tuned to VIT Community Radio 90.8. சித்திரை கொள்ளும் நேரமிது சித்திரை பெண்ணே பாடல் தொடு இதழ்களை சேர்த்து கைகளை கோர்த்து காற்றினில் நுழைந்து பாடல் தொடு காதலில் மூழ்கும் காலமிது நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது தோகை விரித்தாடி இருள் போர்வை நிறம் மாறி வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ வான்முகிலின் வர்ணத்தில் வார்த்தெடுத்த மென்சிகையோ இளங்குயிலின் சதி சூடி மரநிழலில் கவி பாடி கான்மழையின் காலத்தில் குளிரேற்ற கண்ணிமையும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது வளர்ந்தோடி பசு மரங்கள் சுமை கூடி பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் பண் இசைக்கும் மோனத்தில் நெளிந்தாடும் வளைகரமும் சுடர் விழிகள் வழியோடி நிடரிடையே மொழி தேடி கண்ணசைக்கும் நேரத்தில் களி கூட்டும் சிலை முகமும் நித்திரை கொள்ளும் நேரமிது. கேட்ட பாடலை இசையமைத்து பாடியவர் முருகானந்தம். பாடல் வரிகள் KP ஆனந்த். தயாரிப்பு VIT பண்பலை 90.8. Mix Bag, a program with no boundaries, a bag which fits everything. Yes, it's the program which features the mixture of all titles. So, tighten your earplugs for the program with no boundaries. Hello and welcome to VIT Community Radio 90.8 FM. So friends, what are the problems that you think about when you think about your daily life? Is it about your assignment deadlines or about your last project review? Is it your train tickets or what to wear on your day tonight? If you're working, then are you worried about paying your electricity bills or postpaid bills? Or perhaps reaching your office in time, tearing through that ever-increasing traffic in the sun? If you're a homemaker, then are you very preoccupied with the thoughts of nurturing your child properly and taking proper care of your entire family? But in this hustle of life, have you ever come across a situation in which all you can think about is saving your life? You forgo all your limitations to adjust to a hostile situations and bend all your etiquettes of living and hygiene just to keep yourself alive to see the next morning. Welcome to our show, Narrow Escape, where we talk about real life incidences of people who have narrowly escaped death
and have fought the worst of hostility around them and have won the battle against death with hope and courage. I am Amy. And this is Kabir. Today, we narrate a real-life story of a 17-year-old Julian Kopke. On the Christmas Eve of 1971, Julian, with her mother, took a flight to Peru to see her father, a famous zoologist, working in the rainforest there. The airline they used, Lanza, had a bad reputation, but they desperately wanted to spend Christmas with Julian's father. They boarded the flight in the morning, and everything went smoothly. The flight took off at the scheduled time, and the deck were full of excited passengers visiting home and relatives for Christmas. But 25 minutes into the flight, the plane flew into some dense, dark clouds and suddenly started to tremble. People were getting a little concerned as the flight continued to fly through turbulences. The pilot turned on the seatbelt alarm and small children started to turn pale. Then, Julian and her mother saw a bright flash of light to their right and felt the plane suddenly tilt forward into a nosedive. The frightened passengers started screaming as their Christmas presents and other items were flying around chaotically in the plane. After a few terrifying moments, the airplane exploded and fell apart in midair. Julian was thrown out of the plane by the force of the explosion. She felt herself spinning around in the air and lost consciousness. When Julian came to consciousness, she found herself in the middle of the dense forest, still trapped into her seatbelt. Her right eye was swollen shut, her collarbone was broken, and her body was covered in bruises and cuts. She was afraid and terrified. She had just survived a plane crash. Her mother was nowhere to be found. She was completely alone, the only survivor amidst the wreckage. Julian was a girl of great presence of mind and knew that it was not the time to panic. She tried to think of all strategies that would help her survive. She recollected all the tactics she had heard of in her childhood about how to stay alive in the odds. Julian remembered the advice of her father that had given her to survive in the wilderness. He had advised her to follow water downstreams to find civilization. Luckily, she found a stream of water nearby and started walking downstream. She was optimistic. Although extremely tired, she clung on to hopes of staying alive. She trekked through the knee-deep water, battling exhaustion, sleep deprivation, and starvation. A fly laid eggs into her wounds, which then became infested with maggots. She has never found herself in a hostile situation. She was a girl very much particular about hygiene, and now she found herself stranded, all alone in a wet rainforest, fighting mosquitoes and all sorts of creepy insects she had never ever seen or heard about. Sometimes she would see a crocodile, but thanks to what her father had taught her, she knew not to fear them, as they rarely attack humans. After an incredible 9 days without sleep, food and shelter, she finally reached a small cabin. She sat down and waited for the owners to come. A couple hours later, the lumberman staying there returned and got her back to safety. She later found out that her mother had died alongside all the other 92 passengers and crew on the flight. Julian now works as a librarian in Germany and lives a calm life. So folks, we generally forget how precious life is and we run after materialistic things, not thinking about the most important thing of the life, that is, living life to the fullest. This is Amy and Kabir signing off for today. Till then, stay tuned to 90.8 FM. Tune in, zone out. Dear listeners, this is Mixed Bag at VIT Community Radio 90.8. Meet you next time with another episode of Mixed Bag. வணக்கம் நேர்களே, இது VIT பண்பலை 90.8. இந்த நிகழ்ச்சி அறிவோம் ஆயிரம். அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த பல்வேறு தகவல்களை உங்களுக்காக நாங்க தினம் தந்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு விதமான தகவலோட வந்திருக்கேன். நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த். என்னுடன் இணைந்திருக்கின்றார்கள் சுரேஷ் போஸ், நித்யராஜ்.
பசிக்குது, ஏதாவது சாப்பிட்டோம்னா நல்லா இருக்கும். ஏதாவது சாப்பிடலாமா? இப்போனா நம்ம ஒரு 7 மணிக்குனா டின்னர் சாப்பிடலாம். ஆனால் இந்த கேப்பில் வந்து ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் தான் சாப்பிட முடியும். இந்த கேப்பில் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் தான் சாப்பிடலாம். சரி, சாப்பாடு அப்படின்ற விஷயம் இன்னைக்கு வந்து நம்மக்கிட்ட ஆரம்பத்திலே வந்துருச்சு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம இன்னைக்கு சாப்பாடை பற்றி தான் பேச போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த நாடகமாக நம்ம ஒரு விஷயத்தை ஆரம்பிச்சிட்டோம். சரி, சாப்பாடு அப்படின்னா என்ன? சாப்பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மனுஷன் வந்து அவன் வேலை செய்கிறது அவனோட முதல் விஷயம். அதாவது வந்து மனுஷன் வாழ்கிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து சாப்பாடு தான். அதாவது இந்த ஒரு உடம்பை இயக்கத்துக்கான சக்தி எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அந்த சாப்பாட்டுலேருந்து தான் வருது. என்னதான் மன துணிவு நம்மளுக்கிட்ட இருந்தாலும், எந்திரிச்சு இந்த வேலையை செஞ்சிட முடியுன்றது இருந்தாலும், ஃபிசிக்கலாக இந்த ஒரு உடலுக்கு வந்து தேவையான சக்தியை கொடுக்கறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த உணவு தான். ஸோ இன்னைக்கு உணவை பற்றி பலவிதமான தகவல்கள் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். சுரேஷ் பஸ், நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது நீங்கள் சொன்ன சாப்பாடு வந்து நம்ம உடல் பலத்துக்காக நம்ம வாழறதுக்காக சாப்பிட்றோம். ஆனால் அது வரைக்கும் இருந்துட்டால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்களே. இப்போ வந்து விதவிதமான உணவுகள், அதாவது டேஸ்டான ஃபுட்ஸ்லாம் இருக்குது. அது எதுக்குன்னா இப்போது நம்ம வந்து சாப்பிட்றது பார்த்திங்கன்னா பல பேர் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக தான் சாப்பிட்றோம். உணவு வந்து ருசிக்காக தான் சாப்பிட்றோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து பசிக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, இப்போ ருசிக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அதாவது என்ன சொல்கிறது, ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க, காலையில் ராஜா போல் சாப்பிட்ணும், மதியம் வந்து இளவரசன் போல் சாப்பிட்ணும், நைட்டு வந்து பிச்சைக்காரன் போல் சாப்பிட்ணும். இதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அதாவது காலையில் உணவு நம்ம எடுத்துக்கும் போது ரொம்ப நல்லா சாப்பிட்ணும். ஏன்னா ஒரு ரொம்ப லாங் கேப்பு, நைட்டுக்கும் அந்த காலையில் இடைவெளி அதிகம். ஸோ அதனால் வந்து காலையில் வந்து ராஜா போல் நல்லா சாப்பிட்ணும். அதாவது இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் போது பிரேக் ஃபாஸ்ட் அப்படின்வாங்க. அதாவது ராத்திரி முழுக்க நம்ம வந்து ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்தோம், எதுவும் சாப்பிடாம, அதை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முறை தான் வந்து காலையில் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் மதியானம் கொஞ்சம் கம்மியாக சாப்பிடணும். அது எப்படி? கொஞ்சம் விதவிதமாக பொருட்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துக்கணும். ஒரே ஐட்டமே அதிகமாக அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து வெரைட்டியான விஷயங்களை எடுத்துக்கணும். காய்கறிகள், வெறும் சாதமே சாப்பிடாம சப்பாத்தி, காய்கறிகள், பழ வகைகள் இதை சேர்த்துக்கலாம். நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிச்சைக்காரர்கள் சொல்லுவாங்க, என்னன்னா வந்து கொஞ்சமாக சாப்பிட்ணும், நம்ம உணவு வகை வந்து ஒவ்வொன்று கொஞ்சமாக இருக்கும், அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்காக ஒரு உதாரணத்துக்காக இதை சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஏன் அதுனா நைட்டு வந்து நம்ம அதிகமாக எதாவது ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல, நைட்டு வந்து நம்ம தூங்க தான் போகிறோம். ஸோ அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி மட்டும் இருந்தால் போகிறோம். நைட்டு வந்து நம்ம ஃப்ரீயாக சீக்கிரம் வந்து ஜீரணமாகிறது தான் சாப்பிட்றோம்னு சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் ராத்திரியில் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டுட்டோம் அப்படின்னா ராத்திரி தூங்கும் போது அந்த செரிமானம் ரொம்ப லாங் பீரியட் எடுக்கும். ஸோ அந்த டைஜஷன் ப்ராசஸ் ரொம்ப லென்த்தாக போகிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு சில இயற்கையிலே நம்மளுக்கு ஒரு சில பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. ஏன்னா அந்த சாப்பாடு வந்து சீக்கிரமாக செரிக்கணும். ஸோ அப்படி சீக்கிரமாக செரிக்கலை அப்படின்னா வயிற்றுக்குள்ளே அது வந்து ஒரு ஃபுட் பாய்சன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அது செரிக்காமல் போச்சுன்னா அது வந்து பாய்சனாக மாறிடும். ஸோ அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்குது. சரி சார், ஆனந்த் சார், இப்போ நம்ம வந்து உணவு வகைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். சரி, எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபேவரட் உணவு வகை இருக்கும். உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இட்லி. இட்லினா ரொம்ப பிடிக்குமா? இட்லினா ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா அது ரொம்ப மிருதுவாக இருக்கும், சாப்பிட்டோம்னா உடனே செரிச்சிரும். பிரச்சனை இல்லாத சாப்பாடு எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும், ஒரு டைஜஷன் சீக்கிரமாக ஆகிடும். ஆமாம். ஓ சரி, அந்த இட்லி பற்றி ஏதாவது தகவல்கள் உங்ககிட்ட இருக்கா? இட்லி பற்றி தகவல்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது. அதாவது நம்ம வந்து நினச்சிட்டு இருக்கோம் சவுத் இந்தியாவில் தான் நம்ம வந்து இட்லியை வந்து அதிகமாக சாப்பிட்றோம் அப்படின்ட்டு. அதாவது சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, ஸ்ரீலங்கா, அது இல்லாமல் நார்த் இந்தியாலையும் பல இடங்களில் சாப்பிட்றாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் கடாரம்னு சொல்லக்கூடிய பகுதிகளில் தான் இது ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது கடாரம்னா என்னன்னு இன்றைய சிங்கப்பூர், மலேசியா, இந்தோனேஷியா எல்லா இடங்களும் சேர்த்து தான் கடாரம்னு சொல்லுவாங்க. சோழர்களோட காலகட்டத்தில் இது வந்து இந்த உணவு வேற ஒரு விதமாக இருந்திருக்கு அப்படின்ற ஒரு குறிப்பும் சொல்கிறாங்க. அதாவது இட்லின்ற ஒரு அவிக்கக்கூடிய அந்த ஒரு உணவு பண்டம் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில், அதாவது கிபி 900 வந்து இந்தியாவிலிருந்து, அதாவது குறிப்பாக தென்னிந்தியாவிலிருந்து கடாரம் பகுதிகளுக்கு போயிருக்கு, இந்தோனேஷியா பகுதிகளுக்கு போயிருக்கு. அங்கே ஆண்ட மன்னர்கள் வந்து இதை அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு கிங் அப்படின்றவங்களுக்காக தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு உணவாக இது இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில். அதுக்கப்புறமா பின்னாடி போக போக 1250களில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க இட்லின்ற ஒரு பரிமாண நிலையை அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு சில குறிப்புகள் சொல்கிறாங்க. இது யார் சொல்கிறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேடி ஆச்சையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். அதாவது ஒரு சில ஆட்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வரலாற்று குறிப்புகள் எழுதுவாங்க. ஸோ இவர் வந்து எப்படி வரலாற்று குறிப்பை எழுதுறாருன்னா உணவுக்கான வரலாற்று குறிப்பை எழுதுறாரு. ஸோ வரலாறு அப்படின்னம்னாலே சண்டை போடுறது விஷயங்கள் இருக்கும்,
இல்லை ஏதாவது சட்டத்திட்டங்களில் மாற்றம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும், கண்டுபிடிப்புகள் அந்த மாதிரி இருக்கும். இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா உணவுக்கான ஒரு வரலாறை எழுதுறாரு. அப்படி எழுதும்போது இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்திய மன்னர்கள் வந்து இந்த உணவு வந்து 800களிலிருந்து 1200கள் வரைக்கும் காலகட்டத்தில் வந்து இதை வந்து இந்தோனேஷியா பகுதிகளுக்கு கொண்டு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வந்து கெட்லி அப்படின்னு இந்த உணவுக்கு ஒரு பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த கெட்லி உணவு தான் இந்த இட்லியோடைய முதல் நிலையில் இருந்த ஒரு உணவு அப்படின்னு ஒரு குறிப்பு சொல்கிறாரு. அதே மாதிரி இன்னொருத்தவங்களும் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஜானகிலின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து இந்த மாதிரியான உணவு சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க தான். அவங்களுக்கான இந்த ஒரு நிலைப்பாடில் அந்தளவுக்கு உறுதியான ஒரு நிலைப்பாடு இல்லை. ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, கெட்லின்ற ஒரு உணவு வகையை நான் இந்தோனேஷியாவில் எங்கேயுமே பார்க்கறதில்ல அப்படின்றாங்க. என்ன இருந்தாலும் இட்லிக்கு சாம்பார் தொட்டு சாப்பிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் சாம்பார்னு சொன்னோடனே அந்த சாம்பார் ஞாபகம் வந்துச்சு, இட்லிக்கு சாம்பார்னு. அந்த சாம்பாரை பற்றி ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்கள், அதாவது முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த தமிழ்நாட்டை ஆண்ட வந்து சரபோஜி மன்னர்கள், அதாவது வந்து மராத்திய மன்னர் சரபோஜின்னு ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு. அவரு தான் வந்து இந்த சாம்பாரை வந்து கண்டுபிடிச்சதான் வந்து பரவலாக வந்து சொல்லப்பட்டு வருது. சின்ன திருத்தம் பண்ணிக்கலாமா? அதாவது சரபோஜி மன்னருடைய வம்சாவழியில் இருக்கக்கூடியவங்க தான் அவங்க வந்து ஷாஜி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஷாஜின்றது வந்து சரபோஜியோட இன்னொரு வம்சாவழியில் வந்தவர். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் இந்த சாம்பார் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு. இது கண்டுபிடிப்புன்றதை விட அவர் வந்து உணவு கலையில் வந்து கொஞ்சம் கை தேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவர் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுவாராம், நிறைய விதமான சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சு பார்ப்பாராம். ஸோ அப்படி செஞ்சு பார்க்கும்போது ஒரு நாள் வந்து அவர் இந்த ஒரு டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணியிருக்காரு. அதாவது புளி, அது இல்லாமல் பருப்பு வகைகள், மூங்கு தால்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உளுந்து, இந்த மாதிரியான விஷயம், அப்புறம் வந்து பச்சைப்பயிர், ஸோ இதெல்லாத்தையும் கலந்து ஒரு புது விதமான ஒரு டிஷ்ஷு தயாரிச்சிருக்காரு. அது 17ஆம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் சாம்பாருன்ற ஒரு விஷயம் இட்லிக்கு தொட்டுக்கையாக இல்லாமல் வேற ஒரு பொருளாகவும் இல்லாமல் இருந்தது. 17ஆம் நூற்றாண்டில் ஷாஜி அப்படின்ற மன்னருடைய ஒரு முயற்சியினால் இட்லிக்கு அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம். அதாவது இப்போ இட்லியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ சவுத் இந்தியாவில் நம்ம இட்லி தான் வந்து அதிகமாக நம்ம காலையில் சாப்பிட்றோம்னா இட்லியும் தோசை தான் அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி இப்போ இந்த மன்னர்கள் வர காலத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நவதானியங்கள். முக்கியமாக நம்மளோட உண்மையான, அதாவது நம்மளோட ஆரம்ப கால உணவுன்னா என்னென்னா கேழ்வரகு பற்றி சொல்லலாம். அதுதான் வந்து நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்தில் வந்து காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் நம்ம தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அது ஒரு வகைப்படுத்தி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். ஏன்னா இப்போது இன்றைக்கி நம்ம இந்த அரிசி இது சம்மந்தப்பட்ட உணவுகள் சாப்பிட்டா அது வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகம், நமக்கு தூக்கம் வரும். ஆனால் அந்த காலத்தில் இருக்கவங்க என்னென்ன சாப்பிட்டாங்கன்னா இந்த கேழ்வரகு, இந்த நவதானியங்களை சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அதிகமாகச்சு, அவங்களுக்கு உள்ளே வந்து எனர்ஜி அதிகமாகச்சு. அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம இட்லி சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு தூக்கம் தான் வரும், எனர்ஜி அவ்வளோ கன்சியூம் ஆகாது. ஆனால் அது சாப்பிட்டோம்னா அதிகமாக நமக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும். நம்ம நைட்டு ஃபுல்லாக கூட நம்ம வயலில் வேலை செய்கிறதுக்கு கூட அது நல்ல பலமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது பாரம்பரிய உணவுகள், நம்ம மண்ணுடைய உணவு வகைகள், அதாவது சாமை, அப்புறம் குதிரைவாளி, அப்புறம் கம்பு, கேழ்வரகு, அந்த மாதிரியான உணவு வகைகள் பார்த்திங்கன்னா வந்து இயற்கையாகவே கிடைக்கக்கூடியது. அதில் வந்து ரொம்ப சத்துக்கள் அதிகமாக இருந்திருக்கு. அதை சாப்பிட்டுட்டு வயலில் போய் வேலை செய்வாங்க. ரொம்ப எனர்ஜி லெவலில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்திருக்கும், மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு கட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அது அழிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்ல முடியாது, அதை யாரும் ஃபாலோ பண்ணல, அதை விட்டுட்டாங்க. இப்போ இருக்கிற வந்து அரிசி வகை உணவுகள், அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஸ்பைசியாக உணவுகள், மேலை நாட்டு உணவுகள், அதனுடைய மோகங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் வந்து மக்களுக்கு வந்து நம்மளோட பாரம்பரிய உணவு பற்றி கொஞ்சம் ஒரு அவேர்னஸ் வந்திருக்கு. மறுபடியும் நம்மளோட உணவு வகைகள் அதுதான், அந்த உணவு வகைகள் சாப்பிட்டா தான் வந்து இந்த மண்ணுக்கான விஷயங்கள் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும்னு அந்த மாதிரியான ஐடியா வந்து இப்போ மக்களுக்கு வந்திருக்கு. இப்போது நீங்கள் சொல்கிறது பாரம்பரிய உணவுன்றது இப்போ பாரம்பரிய உணவு, ஆனால் அந்த காலத்தில் அதுதான் உணவாக இருந்துச்சு. இப்போது நம்ம நவதானியங்கள்லாம் இப்போ அழிஞ்சு போச்சு நம்ம சொல்ல வரோம். இது எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு நிமிஷத்தில் மாறுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, இப்போ ஒவ்வொரு மண்ணில் இருக்கிற அந்த இயற்கை வளத்தை பொறுத்து, அந்த சூழலை பொறுத்து தான் வந்து அந்த இருக்கிற தானியங்கள் விளையும், அதை நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். இப்போது நம்ம பஞ்சாபில் அந்த நார்த் சைட்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கோதுமை தான் விளையும், அங்கே அதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இன்னி வரைக்கும் அவங்க அதான் சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஆனால் நம்ம மண்ணில் விளைஞ்சதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த கேழ்வரகு தான் முக்கியமான உணவாக இருந்துச்சு. அது நமக்கே ஒரு தாழ்மானப்பான வந்து வெள்ளையாக இருக்கிற கோதுமை பக்கம் போயிட்டு இன்றைக்கி கோதுமை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது, ஆனால் கேழ்வரகு வந்து இப்போ பல பேர் சாப்பிட்றதில்ல. எல்லா கோதுமையோட அதிகமான சத்து இருக்கிறது கேழ்வரகு தான். இன்றைக்கி அரிசியில் கூட எத்தனோ வகையான அரிசி வந்து இருந்திருக்கு, அந்த நெல் இருந்திருக்கு, ஆனால் இப்போ எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. அந்த நெல் வகையில் பார்த்திங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பான ஒரு சம்பா இருந்திருக்கான், அது என்னென்னா 6 அடி வளருமா அந்த கதிர். அந்த மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஹைப்ரிட்டில் வந்துடுச்சு, சீக்கிரம் விளையிறது இருக்குது. அதனால் நம்ம அரிசியில் இப்போ நமக்கு வந்து முன்ன மாதிரி கிடைக்கிறது இல்லை. அது அரிசி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தாண்டி
அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு நிலை இருந்தது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னைக்கு வந்து 3 வேளை சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நேரத்துக்கும் ஒன்று தனித்தனியாக செய்கிறோம். ஆனால் ஒரு சாப்பாடு செய்யக்கூடிய முறையிலேயே ஒரு கண்டினியூவேஷன், அதாவது ஒரு தொடர்ச்சி வந்து முன்ன ஒரு பழங்காலத்தில் நம்மள்கிட்ட இருந்திருக்கு. அந்த ஒரு விஷயத்தை நான் குறிப்பாக இங்கே சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராத்திரியில் வந்து சோறு செய்வாங்களாம். அதாவது நம்ம இப்போ மதியத்தில் தான் சாப்பிட்றோம் சோறுன்ற விஷயத்த. ஆனால் இந்த தானியங்கள்னு சொல்லும்போது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊரில் எங்கள் அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க, அதாவது கம்பு சோறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கம்பு வந்து சோறாக செஞ்சு அந்த சோறை வந்து ராத்திரியில் சாப்பிடுவாங்களாம். அதையே அப்படியே உருண்டையாக உருட்டி களி மாதிரி கிண்டி அதை வந்து உருண்டையாக உருட்டி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருவாங்களாம். காலையில் எழுந்து வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்ற ஒரு நிலையில் அந்த களியை வந்து அப்படியே தண்ணியில் கரைச்சி கூழாக கொடுப்பாங்களாம். ஸோ ராத்திரியில் செஞ்ச ஒரு சாப்பாடு காலையில் அது வேற ஒரு வடிவத்தில் மாறி அதோடைய தொடர்ச்சியாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் மதியானம் வேற ஒரு விஷயம், இதே கம்பு இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு திணை சம்மந்தப்படுத்தி அப்படியே செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு சாப்பாடு அந்த வேலைக்கு மட்டும் இன்னைக்கு தயாரிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அந்த ஒரு சாப்பாடை அதே சாப்பாடை வேற ஒரு பரிமாணத்துக்கு மாற்றி அதோடைய தொடர்ச்சியாக செஞ்ச ஒரு காலகட்டங்கள்லாம் இருந்திருக்கு. இன்றைக்கும் நம்ம ஒரு சில பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க. பல இடங்களில் நம்ம பார்க்க முடியுது, ரோட்டோரங்கள்லாம் கம்மங்கூழ் கேப்பக்கூழ் இதெல்லாம் வச்சிட்ருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம எல்லாருமே நம்ம வீட்டில் தயாரிச்சிட்டு இருந்த ஒரு சில உணவு முறைகள். நம்ம சொல்கிறோம் பல விதங்களில் பல உணவுகள் வந்து அழிக்கப்பட்டுருச்சு, இல்லை அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. ஆனால் அதையும் தாண்டி இன்னைக்கு ஒரு சில உணவுகளை வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது கிடையாது. நம்மளுடைய தெருவில் விளைஞ்சிட்டு இருந்த ஒரு சில கீரைகள், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த முடக்கத்தான் கீரை இதை வந்து ஒரு தோசை மாதிரியான ஒரு வடிவத்தில் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. இன்றைக்கி எத்தனை பேர் அதை சாப்பிட்றோம்? அதாவது நம்ம பல இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து முருங்கைக்கீரை இருக்கும். ஸோ முருங்கைக்கீரையை வந்து இப்போ பசங்கள்கிட்ட கொடுத்தோம்னா ஐயோ முருங்கைக்கீரையா அப்படின்றாங்க. ஸோ இது மாதிரி ரோட்டில் விளையக்கூடிய ஒரு சில பயிர் வகைகள், இந்த கீரை வகைகள் இதெல்லாமே நம்ம நிறைய தவிர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம போனோம்னாலே அடுத்த தலைமுறை ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்கன்ற ஒரு கருத்து இருக்குது. இப்போ கீரையை பற்றி சொன்னீங்க. கீரையில் இப்போது முக்கியமாக இந்த முடக்கத்தான் கீரை அதெல்லாம் சாப்பிட்றவங்க இப்போ இருக்காங்க. எதுக்குன்னா இந்த முட்டி வலின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது தான் அந்த முடக்கத்தான் கீரை சாப்பிட்றாங்க. அதாவது ஒரு பழக்கம்ன்ற ஒரு விஷயத்த இன்னைக்கு மருந்து அப்படின்னு மாத்திட்டாங்க. உணவே மருந்தா இருந்தது போக இப்ப உணவை வந்து ஒரு மருந்தாவே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஆமா, இப்போ உணவே வந்து இப்போ மருந்து இல்லாம அது ஒரு பிரச்சனை தான் ஆயிட்டு இருக்கு காலத்துல. நம்ம எங்க போயிருக்கணும் பாட்டி வீட்டுக்கு தான் போய் நிக்கிறோம். ஸோ இப்போ இது மாதிரி பல விதங்கள்ல உணவு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்ம கூடயே இயங்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயமா இருக்கு. இது மாதிரி இன்னும் பல தகவல்கள் இன்றைய அறிவுமாயிரும் நிகழ்ச்சியில காத்துக்கிட்டு இருக்கு. ஒரு சிறிய இடைவெளி. விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. மனதின் கவலைகள் மறந்து போயிடும், மாயம் செய்திடுவே. இது காட்சி நலை பொங்கும் பாட்டி நலை, நம் வீட்டோடும் நாட்டோடும் நடமாடி சுவை சேர்க்கும். விஐடி வானொலி உங்களின் செவிகளில் தேனை பாய்ச்சிடுதே. Mintu, let's go to the beach today? Nah, it is so dirty and filthy over there. I cannot even stand there for a minute. Yeah, I know the place has become very dirty these days. But it's all our fault. We make the place dirty, so it's our responsibility to keep it clean. Yeah, you're absolutely right. We should keep our environment clean. Oh, thank you. At last you agree with me on something. Go green! பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான். ஊரை கொஞ்சம் யோசி, வாழ்வில் வண்ணம் பூசி வந்தனோ சொல்லு எங்கள் எஃப்எம்முக்கு தான். பசுமை பாசற எங்களின் கல்லூரிதான், கோட்டை நகரத்தையே தூக்கி நிற்கும் கல்லூரிதான்.
வணக்கம் நேர்களே, இது விஐடி பண்பலை 90.8. இடைவேளைக்கு முன்னாடி அறிவியல் ஆயிரத்தில் நம்ம உணவு பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம். உணவுன்ற ஒரு முறை வந்து எப்படி நம்மளோட வாழ்க்கையில் இணைஞ்சிருக்கு, அது எந்தெந்த விதங்களில் இருந்துச்சு, இன்னைக்கு எப்படி இருக்குன்றதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த உணவு பற்றி நம்ம பேசும்போது இப்போ நம்ம சவுத் இந்தியாவை பற்றி பேசணும். இப்போ இந்தியா முழுக்க நம்ம போய் பார்க்கும்போது இந்தியாவில் வந்து ஒரு 3 வகையாக வந்து உணவு முறையை பிரிக்கிறாங்க. இல்லைன்னா சாத்விக், ராஜ்சிக், டாஸ்மிக், அந்த மாதிரி 3 வகையாக பிரிக்கிறாங்க. இந்த சாத்விக்ன்ற உணவு வந்து வெறும் வெஜிடபிள்ஸ் உடையது. ராஜ்சிக்ன்றது ஆயில் அண்ட் ஸ்பைசி. இந்த டாஸ்மிக்ன்றது முழுக்க வந்து மீட்ஸ் தான். ஸோ இந்த வகைப்படுத்தி தான் இந்தியாவில் இருக்க மக்கள் எல்லாமே வந்து இந்த 3 விஷயத்தை வச்சு தான் வந்து சாப்பிட்றாங்க. அந்த அந்த உணவில் சாப்பிட்றவங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குணம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு. இப்போ காரமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு விஷயம் இருக்கும். வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் சாப்பிட்றவங்க கான்ஷியஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் இருக்குது. இப்போ அந்த மாதிரி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டு வகையாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டோட இருந்து நம்ம மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து பல உணவுகள் போயிருக்கு. அது பரிணாமிச்சிருக்கு. அதோட இப்போ கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே விளையிற பொருளை வச்சு சாப்பிட்றதுல அவங்க வந்து கடலில் வச்சுருந்த ஃபிஷ்ஷை அதெல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. இன்னும் இந்தியாவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த பிரியாணி பற்றி வந்திருக்கு. பிரியாணி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அதாவது ஆனந்துக்கு எப்படி வந்து இட்லி அவருக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப பிரியாணி பிடிக்கும். சொல்லுங்கள். பிரியாணின்ற வார்த்தை வந்து உருது வார்த்தை சொல்லப்போனால். அது வந்து பிரியன் அப்படின்ற இடத்துல தான் பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. அது வார்த்தை என்னென்னா பிரிஞ்ச சாதம் அர்த்தம். அந்த மாதிரி பெர்ஷியனில் இருந்து அது இந்தியாவுக்கு வந்த விஷயம் என்னென்னா அது வந்து இதுவும் அந்த சார் சொன்ன மாதிரி இந்த சாம்பார் செஞ்சு பார்த்தது மாதிரி இந்த அரேபியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்களாம், அந்த கறியும் அந்த சோறும் ஒன்றா போட்டு அப்படி ஸ்டஃப் பண்ணது தான் பிரியாணின்னு சொல்கிறாங்க. இந்தியாவில் பிரியாணியில் பல வகை இருக்குது. அது இப்போது நம்ம ஹைதராபாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தம் பிரியாணின்னு இருக்குது. அந்த தம் பிரியாணி உருவானது ஒரு கதை இருக்குது, தெரியுங்களா? தெரியாது, சொல்லுங்கள். அந்த தம் பிரியாணி எப்படின்னா அதாவது நவாப் மன்னரில் அதாப்னு ஒரு மன்னர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணாராம், அந்த நாட்டில் வந்து உணவு பஞ்சம் ஏற்படுச்சு. அப்போது வந்து எல்லா உணவும் இன்ஸ்டண்ட்டாக சமைச்சு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்துச்சான். அப்போ என்ன பண்ணாங்க, பிரியாணின்றது அது ஓப்பன் சர்ஃபேஸில் வச்சு சமைச்சிருந்தாங்க. அந்த தம் பிரியாணி எப்படி உருவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக சமைக்கணும், கம்மி ரிசோர்ஸ் தான் இருந்துச்சு அவங்ககிட்ட. உடனே என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாம் அந்த ஒரு பெரிய லிட்டை வச்சு அந்த சமைக்கிற சாமானை வந்து மூடிட்ட உடனே அந்த ப்ரெஷர்லாம் போயிட்டு அது தம்மில் அந்த இன்னும் அதிகமான ப்ரெஷர் போயிட்டு சீக்கிரம் அந்த பிரியாணி வந்து செஞ்சிடுச்சான். அதை வச்சு தான் தம் பிரியாணி ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி அது ஒரு ஸ்டைலாகவே மாறி இருக்குது. ஓ, இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது இல்லையா? அதாவது நம்ம உணவு எடுத்துக்கிற விஷயம் இருக்குது. அது வந்து நிறையா நல்ல விஷயமும் இருக்குது, கெட்ட விஷயம். இப்போ சில உணவுகள் வந்து ருசியாக இருக்கும், ஆனால் அது உடம்புக்கு ரொம்ப கெடுதியான ஒரு விஷயம். நம்ம அதை இப்போ கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுறதை நிறுத்திட்டோம்னு நினைக்கிறோம். நம்ம ஒரு பொருள் வந்து ரொம்ப ஸ்பைஸியாகவோ ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கும்போது அதில் ஒரு சில கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. நாம் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல. அந்த டைமில் வந்து நம்ம வந்து ருசியாக சாப்பிட்றணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ கூட பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம தினமும் யூஸ் பண்ணுற சாதம் இருக்கு இல்லையா, அந்த சாதத்தை வந்து மீந்து போச்சுன்னா, நைட்டு மீந்து போச்சுன்னா அதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வந்து வச்சுருவாங்க. காலையில் வந்து அதை பழைய சாதம்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் அது சாப்பிட்றது இல்லை. இப்போ வெயில் காலத்தில் அதை எடுத்துக்கிறது உண்டு. ஆனால் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பழைய சாதத்தை தண்ணி ஊற்றி வைக்கும்போது காலையில் வந்து அந்த உணவில் வந்து பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ அந்த பாக்டீரியா வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஊற வச்ச அந்த சாப்பாடு வந்து எதுவுமே வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லை. அது நிறைய பேர் சாப்பிட்றது இல்லை. ஸோ அது சாப்பிட்டனால வந்து நிறைய நல்லது கிடைக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ பாக்டீரியாவை வந்து நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா வெஜிடேரியன், நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு 2 விதமாக வந்து மெயினாக அந்த டயட்ஸை வந்து பிரிச்சிடுறாங்க. ஸோ அப்படி பிரிக்கும் போது வெஜிடேரியன் அதுக்குள்ளே எவ்வளவு விதமான டயட்ஸ் இருக்குன்றதை நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன், கேளுங்க. அதாவது பார்த்திங்கன்னா வெஜிடேரியன் டயட்டுன்றது மொத்தமாக மரக்கறி சாப்பிட்றவங்க அப்படின்ட்டு பிரிச்சிட முடியாது. ஏன்னா அதுக்குள்ளேயும் பல விதமான பிரிவு பகுப்பு முறைகள்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஃப்ரூட்டேரியன் டயட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்னா வெறும் பழங்கள் மட்டுமே சாப்பிட்ற ஒரு டயட், அந்த ஒரு உணவு பழக்க முறை. அந்த முறையில் பார்த்திங்கன்னா எந்த விதமான உணவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க, வெறும் பழங்கள் மட்டும்தான் சாப்பிடுவாங்க. அரிசி இந்த இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, வெறும் பழங்கள் மட்டுமே. விதவிதமான பழங்கள்லேருந்து வேறு சத்துக்கள்லாம் கிடைக்கிற மாதிரியான அந்த ஒரு டயட்டை பிளான் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு பேர் ஃப்ரூட்டேரியன் டயட்டு. இன்னொன்று அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லாக்டோ வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த ஒரு முறையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காய்கறிகள் எல்லாம் சாப்பிட்றாங்க. ஆனால் அவங்க வந்து முட்டை, பால் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதையும் சேர்த்துக்கிறது கிடையாது. முட்டை, பால், கறி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவுமே சேர்க்கறது கிடையாது. அதுக்கு பேர் லாக்டோ வெஜிடேரியனிசம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாக்டோ ஓவோ வெஜிடேரியனிசம் அப்படின்றாங்க. இதில் என்னென்னா முட்டையும் பாலும் மட்டும் கலந்துக்குவாங்க, பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்களையும் கலந்துக்குவாங்க.
அதுக்கடுத்து வீகன் டயட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. இதில் எதுவுமே கிடையாது, வெறும் வெஜிடேரியன் மட்டும்தான். ஸோ இந்த மாதிரி வெஜிடேரியனுக்குள்ளேயே பலவிதமான டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்துக்க வேண்டியதான். நீங்கள் சொன்னீங்க ஆனந்த், அதாவது வெஜிடேரியனில் இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நான்வெஜ்ஜில் நான் இப்போ ஒரு சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டது வந்து பேலியோ டயட்னு சொல்லிட்டு முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசைவம் மட்டுமே எடுத்துக்கிறது. அசைவம் அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க. நம்ம எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அசைவம் சாப்பிட்றது வந்து உடம்புக்கு கொலஸ்ட்ரால். இது வந்து எண்ணெயில் பொரிச்சு இல்லை, அவிச்சு சாப்பிட்றது. முட்டையாக இருக்கட்டும், இல்லை அதில் வந்து எல்லா பொருளுக்குமே சரி, அதாவது சீஸாக இருக்கலாம், இல்லை நெய்யோ பட்டரோ, அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் வந்து நல்ல கொழுப்புகளும் இருக்குது, குட் ஃபேட் பேட் ஃபேட்டும் இருக்குது, அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்குது. ஸோ இந்த பேலியோ டயட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரிசிகளை கம்மி பண்ணிவிட்டு, ஆயிலை கம்மி பண்ணிவிட்டு, கையால் ஆட்டின வந்து அதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா தேங்காய் எண்ணெய், அந்த மாதிரியான எண்ணெய்கள், நல்லெண்ணெய், கையால் செக்கில் ஆட்டின எண்ணெய்கள்னு சொல்லுவாங்க, பியூர் வெர்ஜின் ஆயில், அது வந்து டைரெக்டாக வந்து அரைக்கிற அந்த விஷயம் அது எடுத்துக்கிறது, பியூராக வந்து அவிச்ச சிக்கன் மட்டன் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அதை ஃபாலோவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய பேர். ஸோ இப்போ கூடுதலாக அதுக்கு ஒரு தகவல் சொல்லலான் இருக்கேன். பேலியோ டயட்னு சொன்னீங்களே, அதோடைய பெயருக்கான அர்த்தம் அது எங்கேருந்து வந்துச்சுன்னு தெரியுமா? பேலியோ பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த காலத்தில் மனுஷன் வந்து வெறும் அந்த அதாவது மிருகங்களை அடித்து சாப்பிட்ருக்கான். ஸோ அந்த ஒரு பேலியோலித்திக் அந்த காலகட்டத்தோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேலியோலித்திக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பேலியோலித்திக்கில் இருந்த ஒரு டயட்டை நம்ம இன்னைக்கு 1980ஸ்க்கு அப்புறமா 1980களுக்கு அப்புறமா அமெரிக்காவில் எடுத்து செயல்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இந்த ஒரு டயட்டுக்கு அவங்க என்ன பேர் வைக்கலான்னு யோசிக்கும் போது வந்தது தான் இந்த பேலியோ டயட் அப்படின்ட்டு. ஸோ இது ஒரு கூடுதல் தகவல் தான். இப்போது இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால மட்டும் இந்த கொலஸ்ட்ரால் வருதுலாம் பேசுகிறாங்க. ஆனால் இப்போது நம்ம வெறும் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க கூட கொலஸ்ட்ரால் வந்துருக்கு. இப்போது நம்ம ஆயில்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த ஆயில்னால தான் கொலஸ்ட்ரால் வருது. இப்போ வந்து பல எண்ணெய்கள் வந்துருக்கு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது எல்லாத்த விட நம்மக்கிட்ட ஆரம்ப காலத்தில் இருந்த ஒரு எண்ணெய் என்னென்னா நல்லெண்ணெய். இப்போ கல்லெண்ணெய் தான் கல்லெண்ணெய்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி இப்போது நல்லெண்ணெய் எதுலேருந்து வந்துச்சுன்னா எள்ளுலேருந்து வந்துருக்கு. அது எள்ளெண்ணெயை வந்து ஏன் எள்ளெண்ணெய்னு சொல்லியிருக்கலாம், அது எல்லாத்தோட நல்ல சிறந்த எண்ணெய்ன்றதுக்காக நல்லெண்ணெய்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. அந்த நல்லெண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நல்லெண்ணெய் பல வேலை யூஸ் பண்ணுறாங்க. பாடி ஹீட் குறைக்கிறதுக்கும். நம்ம ஆயில் புல்லிங்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த ஆயில் புல்லிங்கை வச்சு நம்ம நல்லெண்ணெய் வச்சு யூஸ் பண்ணோம்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ்லாம் வெளியே வரும்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து நான்வெஜ் வந்து பியூராக நமக்கு வந்து செட் ஆகாது. ஏன்னா வந்து நம்ம சாப்பாடு வந்து 7 வகையாக தான் வந்து பிரிஞ்சு போகுது. கடைசியாக போய் நிற்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த எலும்பு மேரோ மஜ்ஜைன்னு சொல்கிற இடத்துல போய் சேரும். ஆனால் நான்வெஜ் சாப்பிட என்ன ஆகும்னா அந்த ஃபேட்டுன்ற இடத்துக்கு பிறகு தான் எலும்பு போய் சேரணும். ஆனால் அந்த ஃபேட்டில் நின்றுட்டு போய் தான் எல்லாமே குண்டாகிட்டே போகிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் இப்போ நல்லெண்ணெய் நம்ம சேர்த்து சமைக்க ஆரம்பிச்சு ஆலிவ் ஆயில் எல்லாம் வந்து அதை விட நம்ம நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா. இன்னொன்று ஆர்கானிக் ஃபுட்டு வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்லெண்ணெய் மட்டும் நீங்கள் சமைச்சா தான் அந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டோட முழு பலமும் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டுன்னு சொல்லும்போது நமக்கு முன்னொரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா மாம்பழம் பார்த்துருப்பீங்க, அதில் வந்து வண்டி இல்லாத மாம்பழத்தை நம்ம பார்க்க முடியாது எங்கேயுமே. ஆனால் இப்போ வந்து எதுலேயுமே வண்டி கிடையாது. என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அந்த வண்டு போய் அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிடும்போது அது உடனே செத்து போயிடும். ஆனால் அதை சாப்பிட்ற அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்ற மனுஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாவான். அந்த மாதிரி தான் வந்து இன்றைக்கி ஆர்கானிக்னு வந்ததுனால வந்து இப்போ தான் புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு எல்லாமே. ஆனால் இன்றைக்கி ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ்னால் அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஒன்றும் ஈஸியாக கிடச்சிருதில்ல, ரொம்ப கஷ்டமாக தான் கிடைக்குது. அது உண்மையாக சொல்லணும்னா அந்த மாம்பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு வண்டு வரும், உயிரோடு வரும். ஸோ அது உயிரோட வரதுக்கான மீனிங் என்னென்னா அந்த பழம் வந்து ரொம்ப நல்ல பழம். அது வந்து பூவாக இருக்கும்போது உள்ளே போன அந்த வண்டுக்கு அது இத்தனை நாள் உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு தேவையான அத்தனை சத்துக்களும் அந்த மாம்பழத்துலேயே இருந்திருக்கு. அது நம்மளுக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு உணவாக இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அது ஊர்ஜிதப்படுத்துறது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கி இந்த பூச்சி அப்படின்றத வந்து நம்ம வேற ஒரு விதமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். அது நமக்கு வந்து ஒரு அருவருப்பு தரக்கூடிய ஒரு விஷயமா பார்க்கறதுனால வந்த விளைவு தான் இன்றைக்கி வந்து பல இடங்களில் வந்து இந்த பூச்சியெல்லாம் பார்க்கவே முடிய மாட்டேங்குது. உண்மையாக சொல்லணும்னா மண்புழு அப்படின்னு சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா உழவனுடைய நண்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வயலில் இறங்கி பார்த்தோம்னா மண்புழுன்றது ரொம்பவும் கம்மியாக தான் இருக்குது. மண்புழு உரம்ன்றதை தனியாகவே தயாரித்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருக்கும். ஸோ கெமிக்கல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம என்னைக்கு உணவு கூட சேர்த்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்தோமோ அன்றைக்கி ஆரம்பிச்சது இந்த மனிதனுக்கும் இயற்கைக்கும் இடையில இருந்த இந்த உறவோட அழிவு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே உணவுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு விஷயம்தான். ஸோ உணவு அப்படின்னுட்டு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னும் போது அது வந்து மனுஷனுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். அதை வந்து இயற்கையோடு இணைஞ்சி அதை சாப்பிடணும் அப்படின்றது தான் இன்னொரு கூடுதல் தகவலாக இருக்கும்.
ஆனால் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ இயற்கை சார்ந்த உணவுகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிட்டே தான் வருது. எந்த ஒரு உணவுமே இப்போ ஒரு பொருள் நம்ம சமைக்கிறோம்னா அந்த சமைச்சு வந்து அது குறிப்பிட்ட ஒரு காலம் இருக்கும், அதுக்குள்ளே வந்து அது கெட்டு போகணும்னு தான் சொல்கிறாங்க. இப்போ ஒரு குழம்போ ஏதோ தயாரிக்கிறோன்னா அது கெட்டு போகணும், ஏன்னா வந்து அது வந்து இயற்கையாக நடக்கிற சூழல். ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை சேர்த்து வந்து இப்போ வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுன்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது. அன்னைக்கு சமைச்சு அன்றைக்கே சாப்பிட்ற ஒரு வழக்கம் இருந்தது. இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் மிந்துருச்சா அதை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடறோம். அது வந்து ரொம்ப நாள் வருது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் வந்து அது வந்து உடல் நலத்துக்கு வந்து அது ஏற்றதான்னு சொல்லவே முடியாது. ஸோ இயற்கை சார்ந்த உணவு வகைகளை இப்போ நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு மக்களுக்கு வந்து நிறைய அவேர்னஸ் வந்திருக்கு, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. அது செய்கிறதுனால வந்து ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு கூடுதல் தகவல் என்ன, தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் வந்து, அதாவது சவுத் இந்தியாவில் மட்டும்தான் வந்து உலகத்திலே வந்து இந்த 6 சுவைகளை சமைச்சது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான். அது சார்ந்து தான் வந்து சவுத் இந்தியா லெவலில் போயிருக்கு. ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிட்ற பழக்கம் எல்லாருக்குமே இருக்கும். எல்லாமே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஸ்வீட் வைக்கிறாங்க இலையில வச்ச உடனே நம்ம கடைசியாக அந்த ஸ்வீட்டை சாப்பிட்றோம். அது சாப்பிடக்கூடாதான். எடுத்த உடனே ஸ்வீட்டை சாப்பிட்டா தான் நம்மளோட ஸ்டொமக் வந்து உடனே வந்து அதுக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் இப்போ வந்து இந்த சுகரை பற்றி இப்போ எல்லாமே ஸ்வீட் எல்லாமே சுகர் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஆனால் நம்ம ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுகர் வந்து அந்த சர்க்கரைன்றது நம்ம தமிழ் பாரம்பரிய உணவு வகையிலே இல்லையா. நம்ம யூஸ் பண்ணது எல்லாமே கருப்பட்டி, வெல்லம், பனை வெல்லம் இதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த இப்போ வர சுகர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதில் கெமிக்கல்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதை தாண்டி பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நம்ம அதிகமாக தமிழ்நாட்டில் 90% எடுக்காத ஒரு சுவை என்னென்னா துவர்ப்பு. இந்த துவர்ப்பை நம்ம உடம்புல சேர்த்துக்கினா தான் இந்த நம்ம இன்சுலின் சுரக்கிறது வந்து அதிகமாகும்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி மெடிசனில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்சுலின் கொடுக்குறாங்க. இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் தான், ஆனால் நம்ம உடலே வந்து சுரக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக கொடுக்கறதுனால இந்த சுவை நம்ம எல்லா 6 சுவையும் சரியாக சாப்பிட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா அந்த கிளான்ஸும் வந்து அதோட வேலையை கரெக்டாக செய்யும். ஸோ இப்போ இன்றைக்கி உணவை பற்றி பலவிதமான தகவல்களை நம்ம அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ உணவுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம மனுஷனுக்கு ரொம்ப உன்னதமான ஒரு பொருள். அதை வந்து பல பேரும் வீணாக்காமல் நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ அதை முழுமையாக சாப்பிட முடிகிற அளவுக்கு சமைச்சு அதை வந்து முழுமையாக சாப்பிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு உறுதி எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இன்றைக்கி நிலைமைக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலக அளவில் அதிகமாக வீணாக போகிற அந்த உணவு தான் மக்களுக்கு கிடைக்காம போகிற உணவுன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது ஒரு உணவுக்காக காத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷனுக்கு அந்த உணவை வந்து நம்ம தட்டி பறித்து அதை தூக்கி குப்பையில் போடுறோம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இன்றைக்கி மிகவும் இருக்குது. ஸோ நம்ம உணவை எல்லாத்தையுமே சமைக்கலாம், ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சமைக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சிறந்த தகவலோட இன்றைக்கி அறிவோம் ஆயிரம் நிகழ்ச்சியிலேருந்து நான் உங்கள் அன்பு தோழன் KP ஆனந்த் விடைபெறுகிறேன். என்னுடன் இருந்து விடைபெறுவர்கள் சுரேஷ் போஸ், நித்யராஜ். நன்றி நேர்களே. மகிழ்ச்சி நிறைந்த அறிவு சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளால் உங்கள் மனங்களை கவர்ந்த இன்றைய ஒளிபரப்பு இனிதே நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை 9 மணிக்கு 90.8 பண்பலை அலைவரிசையில் ஆரம்பமாகும். VIT பண்பலை 90.8 நேயர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.